Bonjour tout le monde. Nous ouvrons donc cette première séance sur les cardiopathies congénitales. Très heureuse de modérer cette très belle séance avec des éminents cardiologues et des éminents rythmologistes. Très heureuse d'avoir à côté de moi Dr Mahfoudi et Dr Masoudi, qui sont nos chers élèves. Donc nous commençons donc cette séance Syncope and Pre-Syncope in Children. Je donne donc la parole à Dr Nafeti pour nous parler de la syncope et pré-syncope in children, how to proceed. Thank you very much, Mrs. Moderator. Dear panelists, ladies and gentlemen, my pleasure to be among you. In fact, I was asked rather to introduce this session dedicated for syncope and pre-syncope in children. Introduce means I understood the clinician point of view. I don't have any conflict of interest to declare. So syncope and pre-syncope, first of all, is a very common problem in pediatric population. One among 6, almost 15% of children may or should experience syncope episode in the first decade of life. And syncope represents 1% of all pediatric emergency department visits. Most causes are benign and transient, yes, it is. But, on the other hand, can uncover serious and potentially life-threatening heart condition for these children and adolescents. So what is syncope? Syncope is defined by a non-traumatic and transient loss of consciousness, which includes a range of causes, including seizure, epileptic or not, and miscellaneous group of rare causes. So non-traumatic, transient loss of consciousness will include syncope, which may be reflex, orthostatic, or of course, cardiac origin, but include also seizure, psychogenic causes, and other rare causes. So syncope is defined as abrupt, transient, and complete loss of consciousness with rapid and spontaneous recovery. It's a result of a reversible disturbance of cerebral perfusion. Is very commonly already said is among children and adolescents, but it is unusual before the age of 6. In this range of age, seizure or primary cardiorhythmia are to be concerned. Pre-syncope is a feeling, only a feeling someone was going to pass, but without real evident loss of consciousness. So to classify the etiology or the causes of syncope, all causes will be neurally mediated syncope, or known as vasovagal syncope, orthostatic, hypotension syncope, or for cardiac syncope, cardiac origin of the syncope. Neurally mediated syncope is the most common cause in children. It covered almost 70% of the syncope in children and adolescents. It's an increase in parasympathetic tone and inhibition of the sympathetic stimulation, leading to slowed heart rate and peripheral vasodilation, and then hypotension, and thus decrease of cerebral perfusion, leading to syncope. Neurally mediated syncope has triggers, a rapid change in position, extended period in sitting in upright position, dehydration,
external stimuli such as pain and emotional stimuli. It happens typically after exertion. It's common in pediatric patients, occurs immediately, frequently immediately after the termination of an activity and effort and exertion. It's typically again preceded by pre-syncope, lightheaded, dizziness, pallor, nausea, dysphoria, visual and hearing changes. And it's associated usually with normal clinical exam and normal EKG. Orthostatic hypotension syncope is also common in children. It's an incomplete automatic nervous system compensation for this orthostatic quotient, and is defined as a fall of systolic blood pressure at least 20 millimeters of mercury, or the diastolic blood pressure falls of 10 millimeters when standing compared to sitting position. It can be associated with dehydration or hemorrhage, but it's also categorized by being frequently recurrent in this population. Cardiac syncope now, it's rare, already said, but it can be fatal among children. And cardiac syncope or cardiac origins of syncope are divided on mechanical mechanism, syncope and rhythmic. Syncope and rhythmic syncope include ventricular tachycardia, supraventricular tachycardia, and bradyarrhythmia. So what are the causes of mechanical syncope? Mechanical cardiac syncope, I mean. It's typically happens during exercise with abnormal, at the clinical exam, abnormal cardiac auscultation, especially systolic heart murmur. Mechanical syncope. Most common causes are left ventricular outflow tract obstruction of any cause and at any level, subvalvular, valvular, supravalvular. Right ventricular outflow tract obstruction, again of a lot of many causes, pulmonary hypertension or obstructive cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy. Rhythmic syncope will be related to ventricular tachycardia in patients with a history of palpitation, chest pain, or already known ventricular tachycardia, or idiopathic resulting from congenital or acquired heart disease, such as right ventricular dysplasia, myocarditis, abnormal origin or course of coronary arteries, especially Al-Kappa and intramural course of coronary artery, also Brugada syndrome, congenital or acquired long QT syndrome, and after correction of some heart defects, after surgical correction of some heart defects, such as phallodalgia. Congenital long QT syndrome is also a rhythmic origin of cardiac syncope, characterized by the family history. I know all these rhythmic cause and issues will be detailed in the next lecture of this session. Family history of sudden cardiac death. It happened during exercise or emotional stress or auditory, especially auditory stimuli. It can be associated with congenital defect, deafness, and it often presents with convulsive syncope. Can be mistaken and considered as epilepsy, but EKG, which is crucial for management and workup, will make the diagnosis. EKG showed corrected QT longer than 450 milliseconds in men and longer than 460 milliseconds in female T-wave abnormalities and or life-threatening arrhythmia such as polymorphic ventricular tachycardia or torsade de pointe. Brugada syndrome also is an origin cause of rhythmic syncope. It's a genetic mutation of cardiac sodium channel structurally with the heart is usually normal with normal structure, and it is autosomal dominant disorder. Also, it had to be detailed in next lectures. Supraventricular tachycardia can be atrial fibrillation, atrial flutter, supraventricular tachycardia with pre-excitation in Wolff-Parkinson-White syndrome or associated with Epstein anomaly, and it can occur post-correction of
Again, some congenital heart defects, such as transposition of the great arteries repaired with atrial switch. Bradyarrhythmia, 6-unit node syndrome, complete heart block, which can occur after surgery, after corrective surgery of AV canal or even VSD, associated with inflammatory situation, rheumatic fever, myocarditis, endocarditis, or being congenital, this complete heart block, or complete in the course of congenitally corrected transposition of the arteries, for example, neurological transit loss of consciousness, much more frequent than cardiac cause in children, preceded by severe headache and may last for several minutes, maybe longer than cardiac, typical cardiac syncope, associated with incontinence and with lateral, with tongue biting can be associated. Psychological, it's are frequent, up to 20% among this population of children. How to proceed mean, which is the initial workup, of course, history taking, asking about family and personal history, complete family history, focusing especially on cardiac history, searching or looking for history of cardiomyopathy, familial cardiomyopathy, arrhythmogenic disorder, placement in family member of defibrillator or pacemaker, or family history of sudden cardiac death or death of unknown cause. Detailed personal history had to be taken too, especially focusing on history of congenital heart disease, on history of heart surgery, already known cardiomyopathy, or history of previous syncope episodes. Of course, this feature orient us or will suggest cardiac origin of the syncope. History taking will include two circumstances preceding the loss of consciousness: triggers, looking for triggers or symptoms preceding the event. Is it happening in positional change or in presence of anterocurrent illness, emotional or painful stimuli, or hot environment, or specific activity like coughing or urination? These features, these criteria will suggest vasovagal origin of syncope. If syncope happen during exercise, of course, in supine position, of course, it suggests cardiac origin. Post-exertion happening of the syncope will rather raise concern to vasovagal origin, and the frequent recurrence of this consciousness lost through the day will rather suggest psychological origin. Question about the episode itself, duration of the episode, typically relatively longer for neurologic origin, but neurological causes are characterized by this feature. So in this history taking, red flags for cardiac syncope will be family history of sudden cardiac death, long QT syndrome or Brugada syndrome, in family personal history of heart disease, mid-exertional syncope, absence of prodromal signs, and preceding the syncope if preceded by chest pain or palpitation. Physical examination, focused on cardiovascular or cardiac origin, cardiac feature. Of course, EKG is mandatory and crucial for etiologic diagnosis. It can show variety of criteria and features, but we must be normal EKG cannot exclude a cardiac origin or cardiac cause of syncope in children.
Thank you very much. Merci beaucoup pour cette très belle conférence sur la syncope. Moi, j'aurais juste deux remarques, deux questions. Concernant effectivement, on voit beaucoup de patients qui viennent, des enfants qui viennent suite à une syncope, consulter suite à une syncope. Évidemment, bien sûr, on fait les examens qu'il faut, l'écho, l'électro, on fait le bilan de l'histoire familiale, etc. Est-ce que le Holter seul suffit? À part le Holter, l'électro et l'écho, qu'est-ce qu'il y a de l'examen biologique, les examens biologiques aussi? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Parce que vraiment, ils font des syncopes, on ne trouve rien sur ces différents éléments. Je pose la question aux rythmologues. Est-ce qu'il faut pousser les examens rythmologiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut faire l'examen neurologique, parfois qui est tout à fait normal. Probably oui, ça n'est. Micro. Madame Abid, merci pour cette très intéressante question. Mais un enfant qui syncope, est-ce qu'il syncope à l'effort ou au repos? S'il fait l'effort, si vous mettez un holter et que le patient reste au repos, l'holter n'a aucun intérêt. Il faut demander à l'enfant de reproduire la situation clinique et on va voir après un exemple où l'holter était normal alors que l'enfant est resté au repos. Donc il y a une autre chose qui manque en Tunisie, c'est l'holter implantable dans les syncopes inexpliquées. Bien sûr, s'il s'agit d'une syncope vasovagale, on reste là, le diagnostic, c'est l'interrogatoire, point barre. Mais parfois, on est dans le dilemme. Et malheureusement, en Tunisie, on n'a pas l'holter implantable qui peut nous aider parce que la syncope, c'est un symptôme généralement très espacé. Et un holter rythmique ne peut pas apporter de réponse. Je vous remercie. Merci. Peut-être que, Madame Abid... Vous pouvez enlever ces lumières, s'il vous plaît, parce qu'on ne voit rien. Les lumières, là. On ne voit pas ce qui se passe dans la salle. OK. De l'autre côté, peut-être Mme Abid a posé la question à propos du holter. C'est par là, Madame. Du holter, peut-être il n'est même pas systématique, non, dans le workup d'une syncope. Parce que là, vraiment, des caractéristiques cliniques et spécialement les données de l'interrogatoire vont nous orienter réellement vers l'origine plutôt très probablement cardiaque ou vasovagale de la syncope. Après, si vraiment on suspecte une cause rythmique sur la foi d'un certain nombre d'éléments ou de critères, là on peut aller au moins un holter rythmique, un holter implantable et s'il faut une étude électrophysiologique. Parce que quand même, l'étape clinique permet de distinguer ou de suspecter, oui. Oui, ça n'est. Micro, ça n'est, s'il vous plaît. Oui, l'exploration électrophysiologique chez les patients opérés qui ont des cicatrices. Là, c'est certain, elle a un apport. Mais chez un cœur sain, c'est généralement soit la TV si on parle des choses sérieuses, la TV caticolargique ou les chanélopathies, ou le QT lent. Et là, c'est le diagnostic ECG, épreuve d'effort, situation de stress. L'épreuve d'effort aussi est systématique, ça n'est. Là. Oui. OK. Donc, merci, Dr Nafedi. Le problème de la syncope chez l'enfant est parfois très important.
et je pose une question pratique. Maintenant, parfois, vous recevez des enfants qui ont fait une seule syncope. L'examen clinique est tout à fait normal. Toutes les investigations, aussi bien cardiovasculaires que neurologiques, sont tout à fait normales. Quelle est l'attitude vis-à-vis de ces enfants? Et quelles sont les recommandations pour les parents qui sont en général très anxieux, et particulièrement pour l'activité physique? Si on aura exclu une cause neurologique de la syncope, et dans la majorité des cas, dans un bon nombre de cas, c'est les explorations, j'allais dire, de première ligne, ECG, biologie, et ils ne sont pas toujours de première ligne. Et là vous dites qu'on est allé faire même l'écho cardiaque, l'épreuve d'effort. Ça, on est quasi certainement dans le registre des syncopes vasovagales, alors. Obligatoirement. Si on aura éliminé une cause cardiaque, une cause neurologique, on est ou alors dans le psychogène ou dans les fréquentes syncopes vasovagales. Pour ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de traitement curatif. Il faut peut-être rassurer les parents. Il y a quelques règles d'hygiène, de volémie, pour essayer de prévenir au moment des prodromes ou de la pré-syncope la récidive. Sinon, il n'y a pas réellement de médication, à mes connaissances, efficace à ce titre. Donc, ils font du sport. Ah oui, ils font du sport, c'est sûr. Oui. Au fait, moi, je pense pour rassurer les parents, si la syncope est arrivée à l'effort, on leur propose de faire une épreuve d'effort à l'enfant. Que si l'épreuve d'effort est négative et se passe bien, ça peut rassurer effectivement les parents. Céline, si la syncope est survenue à l'effort, alors là, on n'a pas à rassurer les parents seulement par l'épreuve d'effort, elle est obligatoire. Parce que ça, c'est un des critères ou un des éléments orientant vers l'origine cardiaque de la syncope, obstructive mécanique soit-elle ou rythmique. Et là, l'épreuve d'effort fait partie du diagnostic. Ben oui, fait partie de toute l'exploration cardiaque nécessaire. Au fait, ce que je voulais dire, c'est que les parents, des fois, ne comprennent pas que l'enfant n'a rien, qu'il ne peut rien lui arriver en faisant de l'activité sportive. Surtout pour l'école, ils veulent un certificat, une dispense. Donc ça les rassure de faire une épreuve. Ah oui, c'est clair. Ils ne comprennent pas parfois, surtout que toi, tu leur proposes vraiment rien de concret pour ces syncopes vasovagales. Hein. Ok, merci. Donc, on passe à la deuxième communication. Congenital Heart AV Block Management, Dr. Marekchi. Merci Madame Abid et je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir d'être ici parmi mes amis pour vous parler de la prise en charge de BAV congénitaux. Pas de conflit d'intérêt. Alors, pour définir vraiment le BAV congénital, ça se définit, c'est tous les troubles de conduction qui apparaissent depuis la vie fœtale jusqu'à 27e jour de la naissance. Elle englobe les PR longs, BAV de premier degré, de deuxième degré, et en général, c'est fréquemment dû à des anticorps anti-SSA, anti-SRO qui se trouvent au niveau chez la mère et qui passent la barrière placentaire. Et rarement, ça peut être aussi d'origine génétique. Le BAV en général aggrave le pronostic, aussi bien la mortalité fœtale que la mortalité périnatale, et d'autant plus quand il est associé à une cardiomyopathie dilatée ou à une atteinte endocardique de fibroélastique. Ça peut aussi être associé à ce qu'on appelle le lupus néonatal quand il atteint plusieurs systèmes. Les anticorps maternaux de type SSA ou anti-SRO, elles vont se fixer soit sur l'antigène RO, soit sur le canal calcique de type L, et ça va entraîner une inflammation.
une fibrose, et de là où ça entraîne les troubles conductifs, et parfois ça atteint aussi les cellules myocardiques et entraîne une cardiomyopathie dilatée ou une atteinte aussi endocardique. Ces anticorps, leur effet commence à partir de la 16e semaine d'aménorrhée jusqu'à la naissance de l'enfant. Alors, les autres formes, c'est les cardiopathies, c'est les BAV qui peuvent être associés à des cardiopathies congénitales telles que l'isomérisme de l'oreillette gauche ou alors la transposition corrigée, mais ça peut être aussi d'origine génétique en rapport à une mutation de SCN5A dans le cadre de la maladie de tissu conductif progressif ou alors à une mutation de NKX 2.5 qui s'associe avec la communication interauriculaire, et ça peut aussi être en rapport à tout ce qui est maladie qui touche à la mitochondrie qui s'associe avec des atteintes du tissu musculaire. Alors, les BAV congénitaux, quand ils apparaissent, ils sont évolutifs, ça apparaît au niveau du fœtus, ça passe de BAV premier, deuxième degré, et la particularité, c'est rapidement, il peut passer en BAV 3 chez l'enfant. D'où l'intérêt de bien contrôler les mamans enceintes qui sont à risque de BAV. Le diagnostic, il se fait essentiellement par l'échocardiaque, où on trouve la dissociation entre l'oreillette et le ventricule, mais aussi par l'électrocardiogramme qui permet d'enregistrer et les QRS de la maman, les QRS de l'enfant, et on peut même calculer l'UQT sur ces électrocardiogrammes. L'écho, elle a aussi une indication pronostique si elle s'associe avec du cœur, avec des ventricules gauche dilatés, ou aussi permet de rechercher les signes de gravité par le Doppler de l'artère ombilicale. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de BAV chez le fœtus, comment on va le traiter? Et puis, comme il y a une réaction inflammatoire, donc il y a eu des papiers qui ont étudié les corticoïdes dans ce cas-là, certains papiers étaient plutôt favorables, d'autres un peu moins, où il n'y avait pas de différence. La seule chose qui sort, c'est que ça diminue l'association avec les cardiomyopathies dilatées. Également, il y a eu quelques papiers sur l'intérêt de l'immunoglobuline intraveineuse et la plasmaphérèse. Et chez les femmes lupiques, pour éviter les récidives des BAV chez les enfants, l'hydrochlorothiazide était assez concluant, surtout avec l'étude Study Promise ou alors Patch-Trial. Ceci dit, sur la dernière papier des recommandations des experts publiés en mars 2024, ils recommandent, dès qu'on fait un diagnostic précoce de troubles conductifs, de mettre de corticoïdes, et en cas où il y a une association avec une cardiomyopathie dilatée, proposer des immunoglobulines intraveineuses. Ça permet de diminuer la mortalité néonatale et l'incidence des cardiomyopathies dilatées. Ça reste quand même de la classification de 2B, de A pour les sympathomimétiques, parce que les effets indésirables maternels et fétals en cas de corticothérapie ne sont pas négligeables. Le diagnostic est fait. Faut-il accoucher plus rapidement le fœtus? Eh bien, on sait que l'accouchement prématuré a aussi des complications de prématurité qui peut s'ajouter au BAV chez le fœtus. Et dans ce cas, vraiment, elle est recommandée dans les bradycardies extrêmes, les cardiomyopathies dilatées, mais sinon, on recommande à partir de 32 semaines d'aménorrhée quand il y a la maturation pulmonaire, et le mieux, c'est aux alentours de 39 semaines d'aménorrhée. Alors, une fois le bébé est né, comment peut-on le traiter? Quand faut-il appareiller ou non? Quel type d'appareillage et comment on fait? Et donc, du coup, il y a eu plusieurs recommandations, et en fait, c'est parfois des petits chapitres au sein des recommandations des adultes. Et ce qu'on ressort de toutes ces recommandations, c'est que l'indication d'appareillage d'un bloc auriculo-ventriculaire complet, c'est quand il est symptomatique, associé à des pauses de plus que 3 secondes de l'ERR, quand il y a une association avec des troubles rythmiques, quand il y a un QT lent. Et en termes de fréquence cardiaque, ça a été, par rapport aux autres recommandations, on recommande 50 battements par minute chez le nouveau-né. Et quand ils s'associent avec une cardiopathie complexe, c'est 60 à 70 battements par minute. L'autre nouveauté également, c'est que maintenant, on recommande, ça marche plus, on recommande aussi d'appareiller quand ils sont associés à des cardiomyopathies dilatées ou alors à une insuffisance mitrale associée.
Et aussi, quand le BAV passe un BAV2 ou 3 à l'effort, c'est une recommandation de classe 2A de les appareiller. Parfois, dans le cadre de contexte de maladies familiales associées à des myopathies, notamment de type dystrophie ou Kerlensaer syndrome, c'est une indication pour aller, les appareiller. Et parfois, on peut être amené à upgrader notamment un défibrillateur chez un patient qui a des troubles conductifs en rapport à une mutation de l'aminopathie vu le risque rythmique associé. Ça a été essentiellement déduit de l'étude de Michaelson. On voit que c'est toujours des petites séries de 40 patients et qui a essayé de voir l'évolution des BAV congénitaux tout au long de la vie d'un enfant. Et il a vu qu'il n'y a pas que les symptômes qui sont aussi intéressants, qui aussi se déclarent, mais il y a aussi les insuffisances une insuffisance mitrale, les cardiomyopathies dilatées, il y a les troubles rythmiques et le bloc et le QT lent. Et en fait, ces patients-là, quand on les appareille, on améliore la mortalité et on améliore même les diamètres du ventricule gauche. D'où il propose l'appareillage à partir de 15 ans. Alors, faut-il simple ou double? Là, les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre simple et double, qu'il n'y avait pas de syndrome de pacemaker non plus, et qu'on part plus pour un simple chambre jusqu'à l'adolescence. Parfois, on peut être à mettre un triple associé quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche associée, notamment quand c'est inférieur à 45%. Alors, faut-il voir endo-épi? L'épicardique, on sait qu'il y a plus de risques de fracture de centre. Alors, en termes de seuil, avant, c'était moins bien, mais maintenant, avec la présence des nouveaux centres, ça revient à la même chose que l'endocardique. Et donc, ce qui est recommandé, finalement, c'est en fonction du poids de l'enfant. S'il est inférieur à 15 kg, on met une sonde épicardique. Sinon, c'est un défibrillateur inférieur à 30 quand il est à 30 kg. Alors, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quelle voie? On préfère la voie septale que les autres voies parce qu'il y a un risque de cardiomyopathie dilatée. Le site apical, c'est en cas d'association avec une cardiopathie congénitale de type VG systémique. Qu'en est-il des nouvelles techniques d'implantation des pacemakers? Alors, la voie ICN a été aussi abandonnée. La stimulation au niveau de l'aire de la branche gauche, elle a fait aussi, il y a eu beaucoup de papiers dans ce sens-là, ce qui a permis de la proposer en une alternative en cas d'échec de la resynchronisation cardiaque chez ces enfants. Quelques mots aussi sur le pacemaker sans sonde. Il y a eu quelques papiers qui ont été proposés comme quoi ça a été safe pour ces patients-là. Mais finalement, ils ne sont pas encore dans les recommandations. Il y a même des gens qui se sont amusés chez les animaux à mettre ces pacemakers sans sonde par voie épicardique. Et finalement, alors un mot de fin pour les patients qui n'ont pas eu de pacemaker, qui ne rentrent pas dans les indications, il faudrait quand même les surveiller vu les risques, notamment dus au BAV. Et donc, c'est une surveillance tous les 6 mois annuelle d'électrocardiogramme Holter et ECG. Et pour finir, il est important de faire le diagnostic BAV précocement pour prendre en charge rapidement ces BAV, même si les corticoïdes n'ont pas amélioré la progression, n'ont pas diminué finalement la progression, ça reste une alternative. L'accouchement prématuré, c'est à éviter sauf dans les cas extrêmes. Et ça reste quand même la stimulation épicardique reste quand même une indication meilleure, surtout chez les enfants. Et la simple sample, c'est aussi ce qui est recommandé au début, en tout cas. Merci de votre attention. Merci, docteur Marekchi. Juste une petite question à propos du fœtus. À partir de quelle fréquence cardiaque vous préconisez les corticoïdes chez la maman? C'est dans les recommandations à partir de 55 battements par minute. 55 55 battements par minute, c'était sur les recommandations, ils mettent les corticoïdes. Et quand c'est associé avec des cardiomyopathies dilatées ou une endocardite fibroélastique, et ben dans ce cas, ils proposent même les immunoglobulines. Mais en fait, ils surveillent ces patients-là pratiquement toutes les semaines
pour voir un peu l'évolution. Et alors, c'est vrai que les corticoïdes n'a pas démontré que le fait d'avoir un BAV1 ou deuxième, en tout cas certains papiers ont essayé de dire ça évite la progression vers le BAV3, mais c'est pas, il y a des controverses aussi dans la littérature, on n'est pas sûr du résultat, mais néanmoins ça permet finalement d'éviter les complications aussi graves qui peuvent s'associer en cas de BAV congénital, dans le cas dû à la présence des anticorps anti-SSA et anti-SRO. Est-ce qu'on a remarqué une accélération du rythme, ce corticoïde, ou bien... Ce qui est recommandé également, c'est de mettre des sympathomimétiques. Ça a été aussi, c'est ça où ils vont accélérer plus le rythme cardiaque. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? À propos du BAV. Oui. Combien on accepterait de temps si le BAV est asymptomatique, bien supporté, combien on attend avant de dire non, ce n'est pas un BAV qui est dû au lupus de la maman et qu'il faut appareiller le bébé finalement? Alors, c'est à quel moment? C'est au moment où il est encore c'est à l'état fœtal ou au moment de la naissance? Après la naissance. Après la naissance, en fait, ce qu'ils ont remarqué, que les symptômes eux-mêmes, parfois, ils peuvent ne pas être très symptomatiques, mais ils peuvent entraîner des complications. Et ça, c'est la nouveauté, c'est que s'il fait de l'insuffisance mitrale ou une cardiomyopathie dilatée, c'est indiqué pour aller les appareiller. Donc finalement, ce qu'ils recommandent, c'est tous les ans, de faire tous les 6 mois, voire tous les ans, faire un point sur ça. Il y a les symptômes, certes, mais il y a aussi les conséquences en termes échographiques et qui peut nous pousser vers appareiller, d'autant plus que les cardiomyopathies dilatées, quand on les appareille, contrairement à ce qu'on peut penser chez l'adulte, ils s'améliorent quand on les stimule. Merci. Bien, vous avez bien dit, et c'est juste que la stimulation par voie épicardique est nécessaire chez les BAV symptomatiques, ou bien lorsque la fréquence cardiaque est très basse, au-dessous de 50. Est-ce que le retard staturo-pondéral isolé, est-ce que le retard staturo-pondéral isolé est considéré comme un signe qui pousse à l'appareillage d'un enfant qui a un BAV, avec une fréquence de 50, 60, 70? Alors, dans les recommandations, ils parlent plus du poids que du retard. Parce que finalement, quand on met des corticoïdes chez ces patients-là, ils vont avoir un retard aussi à la naissance. Donc vraiment, ça reste le poids, le seul critère pour dire vraiment épicardique ou endovasculaire. D'autant plus, en fait, on aime bien préserver le capital veineux de ces patients. Donc c'est vrai, ça reste le poids plus que le retard. Merci beaucoup, Sonia, pour cette très belle présentation. Alors, parfois, on est devant un enfant qui fait une syncope et on nous confie son holter et on trouve une onde P bloquée de façon inopinée. Alors, ma question, est-ce que le MOBITS 2 déjà existe chez l'enfant? Et quelle est votre attitude face à une ou deux ondes P bloquées de façon inopinée, mais vraiment sans allongement de l'intervalle PR qui précède donc ce blocage? Une deuxième question, juste une remarque, je ne sais pas, vous avez parlé de l'hydrochlorothiazide, je pense que c'est un lapsus. Effectivement, parce que vous avez parlé de l'hydrochlorothiazide dans la prévention, etc. Je pense que c'est la plaquenil, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, bon, face à une onde P bloquée, donc, sur le holter, ma question, est-ce que le MOBITS 2 existe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites les explorations? Qu'est-ce que vous faites? Merci Sonia pour la question. Alors, ton patient, il a quel âge? Un enfant, 3 ans, 4 ans. Okay. On est confronté
fréquemment. Non, mais c'est juste... Donc, on n'est plus dans le BAV congénital, finalement. On est dans le BAV chez l'enfant qui vient pour une syncope. Alors, l'entité BAV2, oui, ça existe aussi comme l'adulte, hein, ça existe sur les enfants. Maintenant, ce qu'il faut faire, un peu, je pense, je reviendrai un peu ce qu'on fait il faut faire tout un bilan cardiaque derrière, rechercher aussi, on ne peut pas dire de BAV congénital chez ce patient-là. Est-ce qu'il avait ça à la naissance et qu'on a découvert qu'à ce moment-là, on ne peut pas savoir? D'où l'intérêt, je pense, de faire un bilan cardiaque comme on fait dans le cas de BAV, l'écho, le TER, le test d'effort, l'IRM s'il faut aussi, et surtout voir un peu dans la famille s'il y a le même contexte aussi. Et après, pour ces patients-là, s'il faut les appareiller ou non, ça revient s'il a syncopé sur ce BAV-là, ça fait une indication quand même de les appareiller, à mon avis. Donc, après, ça dépend, le QRS, il est fin ou non, si c'est un BAV nodal ou non, si c'est QRS large, mais en général, c'est là où aussi l'intérêt de génétique peut être très important quand on trouve des anomalies, des mutations telles que les lamines qui peuvent aussi s'associer. Sonia? Je ne partage pas ton avis, Sonia. Okay. Implanter un enfant, c'est un cauchemar. Un enfant à implanter, si je n'ai pas vraiment l'indication formelle, parce qu'un enfant, c'est toute une histoire, c'est un changement de boîtier tous les 9 ans, tous les 7 ans, et là, c'est les complications. Donc, une entrée bloquée, je réfléchirai 50 000 fois, je dois avoir la certitude, ça peut être une laminopathie. On a perdu un enfant parce qu'on a dit non, c'est rien, et c'était une laminopathie, on a perdu, il a syncopé. Il est décédé subitement. C'est l'équipe de Farhat Hachet qui le suit, on a passé à côté. Implanter tous les enfants qui ont des entrées bloquées, une seule, je ne sais pas. Il faut relier la syncope au BAV. Il faut tout faire pour relier la syncope à son trouble cognitif c'est ça, la discussion. avant de l'implanter. On est bien d'accord sur ça. Je ne sais pas. Chaud. Ce qui nous manque en Tunisie, c'est l'haltère implantable. Et j'insiste sur ça. Ça pourrait résoudre 50 000 problèmes. Là, il y a un outil d'examen qui nous manque. Et s'il est dans les recommandations mis en classe 1A dans la syncope inexpliquée, c'est parce qu'il a une valeur diagnostique inévitable. Et voilà. Apporte-t-il le diagnostic dans plus que 30% des cas? Est-il pathologique chez ces patients qui ont eu des symptômes dans plus que 30% des cas, de population confondue, pas plus? On n'a pas beaucoup d'études, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Après, pour revenir dans les recommandations, il parle de fréquence cardiaque moyenne aussi, qui est un élément qui peut nous aider. Et en fonction de la pause par rapport au RR de base aussi, si ça rentre dans les recommandations d'implanter ou non. Ce n'est pas tout en paix bloqué, finalement. Oui. Alors, donc, merci à tous. C'était une discussion très riche. Toutefois, on doit passer à la conférence suivante. Et là, j'invite Dr Dorabid pour nous parler de la prise en charge des arythmies après chirurgie cardiaque pour malformation congénitale. Voilà. Alors bonjour à tous. Je remercie à mon tour la Société tunisienne de cardiologie de m'avoir associée à ce programme. Et de mon côté, je vais parler des troubles du rythme. C'est les patients qui sont opérés de cardiopathie congénitale. Alors, cardiopathie congénitale opérée, on va dire en gros, il y a 3 catégories. Première catégorie, c'est les simples cardiopathies, CIV, CIA, canal, où la correction elle est totale et il y a un risque, on va dire, minime. Le fallo, le troncus, la coartation, le RAO, plein de cardiopathies qu'on croit guérir après la chirurgie, mais qui restent quand même à risque de faire des troubles du rythme. Et puis en troisième lieu, il y a les réparations anatomiques qui sont impossibles. Dans ces cas-là, il y a un seul ventricule, et dans ces cœurs univentriculaires, il y a beaucoup d'anomalies qui restent après la chirurgie univentriculaire, et c'est des patients qui sont à très haut risque de troubles du rythme et de mort subite. Alors, beaucoup de troubles du rythme qui sont déjà connus, il y a certaines, on va dire, vérités qui sont connues, par exemple l'association entre Epstein et
opéré de TGV, mais qui a eu une correction atriale, c'est Ning et Mustard, il peut avoir une dysfonction sinusale, des tachycardies atriales. La tétralogie de Fallot, qui sont opérés, qui ont eu un élargissement de la voie pulmonaire et qui gardent des cicatrices infundibulaires et qui font des tachycardies ventriculaires. La dysfonction ventriculaire avancée, quelle que soit la cardiopathie, en particulier, je parle là du ventricule droit systémique et des cardiopathies qui sont sujettes à une dysfonction ventriculaire ou biventriculaire, prédispose à la tachycardie ventriculaire et à la fibrillation ventriculaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on opère plus les cardiopathies. Donc l'amélioration de ces cardiopathies congénitales va entraîner un nombre croissant de patients qui sont survivants de ces cardiopathies et qui sont à risque de faire des troubles du rythme, de faire de l'insuffisance cardiaque, de faire de l'HTAP, 3 substrats qui entraînent un risque de mort subite. Alors, ces patients-là qui ont une cardiopathie congénitale opérée peuvent être le lit d'un trouble du rythme par plusieurs mécanismes. Ce consensus d'experts qui est publié dans le Canadian Journal of Cardiology explique bien la physiopathologie de l'arythmie chez les patients qui sont opérés de cardiopathie congénitale. C'est des patients qui ont des cicatrices atriales, ça ne marche pas, c'est pas grave. Alors, ce sont des patients qui ont des cicatrices atriales, des cicatrices ventriculaires, des cicatrices de fermeture de CIV. Ils ont des anomalies coronaires parfois, qui peuvent faire de l'ischémie. Ils ont des anomalies des gros vaisseaux, qui peuvent avoir des fuites, que ce soit fuite aortique ou fuite pulmonaire. Ils ont des anomalies ventriculaires, des cicatrices, parfois des dysfonctions ventriculaires. On surajoute à cela la médication, les conditions générales, les pathologies systémiques, et tout ça, ça va être le substrat des troubles du rythme. Alors ces troubles du rythme, 2 types de troubles du rythme dans ces cardiopathies-là, les troubles du rythme supraventriculaires, donc les arythmies atriales médiées, où on retrouve les différents mécanismes, en particulier la voie accessoire, les réentrées intranodales, les doubles nœuds, les circuits de macro-réentrée, les foyers automatiques ou non automatiques. Ce qui est certain, c'est que dans ces cardiopathies-là, la réentrée intra-atriale, elle est la plus fréquente des arythmies chez les patients qui ont été opérés de cardiopathie congénitale. Deuxième constatation, c'est que le risque de fibrillation auriculaire et en général le risque de troubles du rythme augmente avec l'âge. Deuxième type, c'est les arythmies ventriculaires. Les arythmies ventriculaires, elles sont 100 fois, il y a 100 fois plus de risques que le reste de la population appareillée à ces jeunes-là, qui n'ont pas de cardiopathie congénitale. Il y a 100 fois plus de risques de faire la mort subite, ou enfin, en tout cas, de faire un trouble du rythme ventriculaire. Alors, ces patients qui ont des troubles du rythme, ils doivent être évalués, connaître l'anatomie, les symptômes, la tolérance de l'arythmie, établir une relation, comme on le disait tout à l'heure, de cause à effet entre symptômes et troubles du rythme, qui est parfois extrêmement difficile, la tolérance de l'arythmie, et puis évaluer ces patients-là qui ont été déjà opérés. Bien sûr qu'il faut tout faire, dans ce cas, l'ECG, l'écho, ETO, IRM, choro, exploration extrophysiologique, tout en fait. Ces patients ont un risque de mort subite, et ça, c'est indéniable. On ne peut pas nier ça. Je pense que ce papier-là, il date de presque de 25 ans, et dans ce papier, c'est 3500 patients qui ont été déjà évalués, ont été opérés de cardiopathie congénitale, et on a recensé 41 cas de mort subite. Ces 41 cas de mort subite étaient parmi les patients qui ont été opérés de RAO, coartation, TGV, Fallot. Donc le risque de mort subite existe 20 ans après l'opération ou la chirurgie de cardiopathie congénitale, et ce risque, il est augmenté de 25 à 100 fois par rapport à la population du même âge. Les facteurs favorisants de ces troubles du rythme sont, comme je le disais tout à l'heure, les cicatrices ventriculaires, la dysfonction ventriculaire et puis les lésions résiduelles. Alors ce beau papier de Francis Bessières et puis toute l'équipe de rythmologues français qui ont récemment émis cet article-là, qui ont regroupé les arythmies ventriculaires et le risque d'arythmie ventriculaire chez les patients qui ont été opérés de cardiopathie congénitale. Et ce qui m'a plu dans ce papier-là, c'est qu'ils ont, on va dire, émis 2 groupes de patients. Un groupe A où les patients ont soit un Fallot ou apparenté de Fallot, donc sténose pulmonaire, CIV,
Fallo, Dorf, donc le VDDI, et puis de l'autre côté, le groupe B, où il y a les autres cardiopathies, c'est-à-dire la double discordance, l'Epstein, le Senning, et puis le RAO aussi. Alors, qu'est-ce qui est différent entre l'un et l'autre? Ce qui est différent, c'est que dans le premier groupe, le groupe A, la tachycardie ventriculaire est généralement focale, monomorphe et où le mécanisme de trouble du rythme est surtout une macro-réentrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces patients-là sont éligibles et sont des patients qui sont de bons candidats pour l'ablation malgré la cardiopathie congénitale et malgré les cicatrices qu'ils ont. Le deuxième groupe, c'est des patients qui ont d'autres cardiopathies qui sont beaucoup plus complexes, où le mécanisme il est moins évident. Donc il y a des micro-réentrées, beaucoup de foyers de micro-réentrées, beaucoup de cicatrices et des arythmies qui sont liées à ces cicatrices, où l'ablation n'est pas aussi efficace et n'est pas aussi faisable. Quel que soit le groupe A ou B, le risque de trouble du rythme augmente avec l'âge. Et plus on est adulte et sujet âgé avec une cardiopathie congénitale âgée, plus on risque de faire un trouble du rythme. Alors le trouble du rythme ventriculaire le plus connu, comme je le disais dès le début, c'est la on est trop content, il est opéré, il n'est plus cyanosé. Malheureusement, quand il va grandir, c'est beaucoup d'anomalies. Et ces anomalies-là sont particulièrement dues à la cicatrice ventriculaire, à l'élargissement de la voie pulmonaire. Et il y a des circuits de réentrée qui peuvent se développer autour des isthmes et qui sont maintenant qui sont bien connus dans la tétralogie de Fallot. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'ablation dans ces cas-là. Donc, ces facteurs de risque de mort subite chez le patient qui est opéré de tétralogie de Fallot, c'est les patients qui ont des problèmes électriques, des cicatrices chirurgicales, des paramètres échographiques où il y a le VD qui est dilaté, la dysfonction ventriculaire, la régurgitation pulmonaire, et puis l'IRM qui est hyper importante pour décider si oui ou non ce sont des patients qui sont éligibles à une valvulation pulmonaire. Alors, Kerry a bien travaillé sur la tétralogie de Fallot et il a émis des facteurs de risque de mort subite chez ces patients-là. Ces facteurs-là sont particulièrement la tachycardie ventriculaire, que ce soit tachycardie ventriculaire stimulée à la SVP, donc déclenchée ou spontanée, les QRS qui sont larges, les patients qui sont donc inductibles, les patients qui ont déjà fait un shunt palliatif et les patients qui ont un problème de cœur gauche. Plus le patient a des facteurs de risque et plus la mortalité, montrée par la ligne rouge, plus la mortalité elle est importante. Bien sûr, chez ces patients-là, le risque rythmique, quand le patient fait une TV, une tachycardie ventriculaire ou un trouble du rythme ventriculaire, jamais oublier que ce sont des patients chez qui on peut optimiser l'hémodynamique en valvulant la valve pulmonaire. Et donc, à chaque fois qu'il y a un trouble du rythme, à chaque fois qu'il faut réévaluer ce patient-là en vue de le... Elle est de plus en plus recommandée. Elle est même recommandée dans les derniers guidelines de l'USC. Et pourquoi? On fait une stimulation ventriculaire avant valvulation pour déterminer s'il y a un isthme critique qui peut être couvert par la valve, limiter le risque infectieux, guider l'ablation percutanée ou chirurgicale. Et il y a même certaines équipes qui parlent de la stimulation ventriculaire avant même prophylactique pour que la prothèse ne couvre pas un des sièges des isthmes. Alors, l'ablation dans ces patients-là, chez cas de patients, l'ablation elle est de plus en plus développée, de plus en plus faite. Et je vous montre là la diapo qui est montrée par Waldman, qui a travaillé sur rassembler les patients qui ont eu une ablation dans les hôpitaux de Paris, donc en particulier Georges Pompidou, et regardez le taux d'ascension de nombre de patients qui ont l'ablation et qui ont des cardiopathies congénitales. Regardez la ligne et la première ligne, ces patients-là sont principalement des patients qui sont porteurs de tétralogie de Fallot opérée. Donc, chez ces patients-là, il faut évaluer le risque rythmique, SVP, et puis s'il y a beaucoup de facteurs de risque de mort subite, on peut discuter le défibrillateur automatique implantable. Alors, 2 mots avant de conclure. Les autres patients qui ont le groupe B, c'est des patients qui ont la double discordance, le Senning Mustar, des TGV qui sont opérés par un switch atrial, le RAO et les ventricules droits systémiques sont tous des patients qui peuvent faire des troubles du rythme ventriculaire, mais
où l'ablation n'a pas beaucoup de place et que chez ces patients, l'évaluation de risque, elle est extrêmement difficile. Le risque de mort subite, il est certain, mais c'est des patients qui sont, où l'évaluation de risque, elle est extrêmement difficile. Donc, je vais conclure pour dire que les arythmies ne sont pas rares dans les cardiopathies congénitales opérées. Et c'est en fonction de la cardiopathie, en fonction du type de cardiopathie et de la chirurgie réalisée. L'appréciation de risque de mort subite, dans ces cas difficiles, il est peu relié à la fraction d'éjection comme chez les adultes. Et il est très difficile parfois d'évaluer ce risque. Une surveillance rythmique de tous les patients doit s'imposer, même les patients qui sont opérés et qui vont bien. L'indication qui devient de plus en plus à l'ablation, même chez des patients qui ont des cicatrices ventriculaires grâce au 3D mapping, grâce aux nouveautés technologiques en matière d'ablation. Et sinon, si l'ablation ne résout pas le problème, la discussion du défibrillateur automatique implantable chez ces patients doit être faite. Et je vous remercie. Ok, merci. Juste, tu as dit qu'il faut une surveillance rythmique, surtout chez les patients à risque. Qu'est-ce que tu veux dire par surveillance rythmique? Bien sûr, les patients sont contrôlés tous les ans, tous les 2 ans en post-opératoire. Est-ce qu'il faut leur faire systématiquement des holters rythmiques ou bien on se suffit à l'électro? Qu'est-ce que tu veux dire par... Alors, si je parle de tétralogie de Fallot, parce que là j'ai donné beaucoup d'importance à la tétralogie de Fallot, qui est une cardiopathie qui est bien connue, beaucoup plus fréquente que les autres. ECG, holter rythmique chez des patients qui sont asymptomatiques de façon... L'ECG est bien sûr systématique, mais l'holter rythmique au moins annuel chez ces patients-là. Et surtout quand le VD se dilate, quand l'insuffisance pulmonaire elle est importante et quand le risque arythmique est évalué sur l'ECG de surface, quand les QRS sont larges, quand il y a une fragmentation des QRS, ce sont là tous des facteurs de risque de faire un trouble du rythme. Mais ce que j'ai remarqué là dans la littérature récente, c'est qu'on fait de plus en plus une stimulation ventriculaire programmée pour ces patients-là, même chez les patients qui sont asymptomatiques, et on discute même l'ablation prophylactique avant valvulation, par exemple, que ce soit percutanée ou chirurgicale. Merci beaucoup. Merci Dora pour cette très belle présentation. Alors, je vais vous poser une question sur un volet que tu n'as pas abordé, notamment l'anticoagulation pour les troubles du rythme auriculaire réentrants qui peuvent prédisposer à des accidents thromboemboliques. Alors, faut-il anticoaguler les troubles du rythme donc réentrants Je pense que ça va dépendre certainement de la cardiopathie sous-jacente, parce que si la cardiopathie sous-jacente, il y a des lésions résiduelles avec une dilatation auriculaire, avec une dilatation avec des anomalies claires, morphologiques et fonctionnelles, je pense que l'anticoagulation, elle est certaine. Mais si les réentrées on a pu résoudre le problème, alors qu'en sous-jacent, le cœur, il est pas si malade que ça, je pense que c'est là où on peut discuter de ne pas anticoaguler. Juste une remarque, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'on doit passer un message, c'est qu'une arythmie qui survient chez un congénital opéré adulte en situation d'urgence, c'est pas la même conduite à tenir, c'est pas la même tolérance, on va dire, que sur un cœur sain ou bien un non congénital. Donc le message à laisser, c'est que même une tachycardie supraventriculaire, si elle survient, genre une FA, si elle survient chez par exemple un ventricule droit systémique, même si c'est en l'apparence c'est bien toléré au début, il ne faut pas lâcher le patient, il faut vraiment donc l'hospitaliser. Peut-être, probablement, on a recours plus à une attitude de cardioversion qu'un simple ralentissement par rapport aux autres patients. Donc ça, c'est ma première remarque. Et j'ai juste une deuxième question. Quelle est votre conduite pour la prévention primaire en ce qui concerne, par exemple, les ventricules droits systémiques pour prévenir la mort subite? On n'a pas vraiment de recommandations. On sait que, par exemple, la dysfonction du ventricule droit systémique, la présence de fibrose à l'IRM cardiaque, etc.,
Comment vous procédez en pratique pour évaluer le risque rythmique chez ce genre de patients? En fait, on est de plus en plus confrontés à des congénitaux adultes, que ce soit les anciens switch atriaux, une double discordance, etc. Donc, chez qui on doit stratifier le risque rythmique en prévention primaire. Voilà, merci. Alors, première question, je suis complètement d'accord avec toi. Un trouble du rythme qui paraît bénin chez un sujet âgé qui a un cœur sain peut complètement décompenser un patient. Récemment, on a eu par exemple un patient qui a une double discordance, un VD donc systémique, une IT moyenne, et à chaque fois qu'il fait une tachycardie qui n'est pas très rapide sur voie accessoire à 180 battements par minute, mais il est complètement à plat, complètement, mais hémodynamiquement complètement en hypotension, il tolère très très mal. Alors pour la deuxième question sur le VD systémique, je pense qu'il y a un cut-off de VD systémique inférieur à 35%, mais il faut bien sûr revenir sur l'évaluation de ce VD et dire que l'évaluation de la fraction d'éjection, ça reste un VD, et ça reste échographiquement difficile. Et en général, on a recours à l'IRM pour avoir une bonne fraction d'éjection du ventricule droit, et que il y a un consensus d'experts publié sur les traitements des arythmies des cardiopathies congénitales par Kerry. Et le VD systémique en physiologie ventriculaire avec fraction d'éjection inférieure à 35%, c'est une indication pour les DAI en indication de type 2B. Donc finalement, franchement, l'évaluation de ces patients-là, ça reste au cas par cas et aux données de chaque patient qui sont différents l'un de l'autre. Mais je pense que le cut-off de 35% de fraction d'éjection du VD systémique est un bon cut-off. Ok, merci. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Ok. Dora, merci pour cette belle présentation. Une question pratique, lorsqu'on retient l'indication d'un défibrillateur chez un patient qui a une cardiopathie congénitale complexe, et est-ce qu'il y a un choix préféré pour le DEF extravasculaire ou le DEF endovasculaire, tout en sachant la complexité du DEF endovasculaire chez ces malades qui ont déjà une anatomie modifiée? Il y a une très belle étude qui est publiée par Veldman sur le DAI. C'est vrai qu'il y a des chocs appropriés, mais il y a aussi des chocs inappropriés. Il y a en général des jeunes patients qui sont sujets à beaucoup de problèmes de ce défibrillateur. Donc, je pense que là, il parle en tout cas certainement des défibrillateurs sous-cutanés sans son. Donc, on va dire la nouvelle génération des défibrillateurs, mais il n'y a pas de décision par rapport au choix. On reste classique, mais probablement dans les années à venir, ça va nous éclaircir un peu plus. Ce qui est certain, c'est mettre moins de sonde, ce serait moins de problèmes. Ok, merci beaucoup. Donc on passe à... Je donne la parole à Dr. Saneweli pour nous parler des channelopathies in children. Merci Madame la Présidente. C'est un grand plaisir de retrouver des amis et mes maîtres. Donc on va parler d'un sujet rare, mais qu'on ne doit pas méconnaître. C'est la vie d'un enfant. Donc lorsqu'on parle de channellopathie, ça peut... qui sont associés à des arythmies, à un risque de mort subite. Et là, c'est très simple. C'est le sujet 12 dérivés. Le problème de ces channellopathies, c'est qu'elles sont de pénétrance variable. Aujourd'hui, ils ont un ECG normal. Le lendemain, ils peuvent avoir des anomalies électriques, et c'est ça qui est le challenge diagnostique chez ces enfants. Je vais poser la question à l'audience. Qui suit dans cette room un patient qui a un QT lent congénital ou une TV catécholergique? Qui parmi les présents? D'accord. En Tunisie?
c'est peu. Lise Nafeti, Madame Bourzella, Madame Abid. Mais c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on est en train de passer à côté. Je suis certaine qu'on est en train de passer alors que le diagnostic est très très facile. Les deux pathologies les plus fréquentes qui entraînent les morts subites et qui entraînent des syncopes cardiaques, c'est les tachycardies ventriculaires catécholergiques et le syndrome du QT congénital. Et je vais commencer par un petit cas clinique. C'est un enfant de 12 ans qui a une histoire familiale de décès à 2 mois chez un frère, et son frère jumeau fait des syncopes, et lui, il a consulté pour des syncopes à l'effort. Voici son ECG. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites à cet enfant-là? Écho cardiaque normal. Bradycardie, rythme du sinus coronaire. Est-ce qu'on peut relier chez un enfant? Il fait du judo, hein, il fait des arts martiaux. Pour aller rapidement, je vais vous dire que cet enfant a été implanté d'un pacemaker. Voici son holter rythmique. Aucun trouble, pas de trouble de la conduction auriculo-ventriculaire, un rythme en permanence sinusale. Il y avait 3 ESV. Après l'implantation du pacemaker, cet enfant, si on peut faire passer la vidéo, je peux le faire toute seule. Ah, pardon, je reviens. On peut faire passer la vidéo, je ne sais pas comment on fait. Il resyncope après l'implantation du pacemaker. Voilà, donc voilà, il jouait, sa maman était contente, il a une ceinture rouge, elle le filmait, elle le filmait, elle le filmait, et voilà, cet enfant resyncope à nouveau, et vous allez voir, aucune personne ne vient à 100 pour le sauver ou pour commencer le BLS, le Basic Life Support. On va voir, hop. Là, c'est la syncope. Vous voyez la présence, aucune personne ne vient à son secours. Le Basic Life Support, aucun. C'est après qu'on arrive. Et là, ce patient est implanté d'un pacemaker, donc on est allé revoir les haltères internes et on a trouvé une fibrillation ventriculaire qui est à l'origine de cette syncope-là. Heureusement que cette fibrillation ventriculaire n'a pas duré longtemps, sinon ça aurait été la mort de cet enfant-là. Voilà, bien sûr, puisque les syncopes qu'il a. Lorsqu'on met. Il doit bouger. Un enfant est une créature qui bouge. Donc il doit bouger pour avoir le plus de renseignements chez cet enfant-là. Donc je reviens là pour les TV catécholergiques pour vous dire, certes c'est rare, ce sont des enfants qui ont un QT normal, il faut faire la génétique, il a aussi, en Tunisie la génétique est un maillon qui est faible malheureusement, et la pénétrance ça varie entre 65 et 80%. Le diagnostic est très facile, c'est des TV polymorphes à l'effort chez un patient âgé de moins de 40 ans. Donc vraiment, c'est très... Mais il faut y penser, tout simplement. Il y a des scores, mais ça revient à la même chose. Avoir un cœur normal, un QT normal et des troubles d'exstabilité ventriculaire polymorphes à l'effort, il faut atteindre une fréquence de moins 100 à l'holter rythmique pour statuer. Donc il faut que... Parce qu'il y a un seuil de fréquence à partir duquel les ESV apparaissent. Donc, que disent les recommandations? Les TV catécholergiques, si l'enfant se présente avec un arrêt, les non sélectifs, j'insiste, c'est pas le bisoprolol, c'est le propranolol ou mieux encore le nadolol. Et là aussi, c'est un maillon qui manque en Tunisie. Le nadolol, j'insiste. Et il préconise également d'implanter un défibrillateur. Franchement, un défibrillateur chez un enfant, c'est toujours très dur d'indiquer. Les enfants asymptomatiques, chez qui on a découvert le gène uniquement, par exemple dans une famille, pour moi, franchement, je mettrais toute la famille qui ont les gènes sous bêta-bloquant parce que ça permet de prévenir un événement grave qui est la mort subite. Si les patients restent symptomatiques, on peut utiliser la flécaïnide. Et si l'enfant reste symptomatique, il y a la sympathectomie.
Et si ça ne marche pas, le défibrillateur automatique implantable, lui, on va voir, ce sont des enfants qui vont avoir plein de complications lorsqu'on les implante. Et voilà, les enfants qui ont des TV catécholaryngéniques, leur pronostic est modifié par les simples bêta-bloquants non sélectifs. Et le risque d'événement diminue de moitié. Et ne pensez pas que le défibrillateur résout énormément les problèmes. Des études ont été faites et ont démontré que, en fait, ça n'augmente pas la survie. Parce qu'on a en contrepartie des chocs inappropriés, des complications des devices, mais parfois on est obligé de l'implanter parce que c'est le seul moyen. Je vais passer rapidement, parce qu'il me reste uniquement 3 minutes, au syndrome du QT lent congénital. Dans mon service, je travaille à côté d'un service de cardiologie. Je suis certaine, je ne sais pas, on passe à côté, c'est une réalité. Et pourtant, ce n'est pas aussi rare qu'on le pense. Hein. Si on s'amuse à faire des ECG chez le nouveau-né, on va trouver 2,5% des nouveau-nés qui ont un QT au-delà de 440 millisecondes, mais qui généralement se normalisent au bout de 1 mois. C'est pourquoi on recommande un ECG, si on le fait, à 1 mois. Et il y a un très beau travail qui a été fait par l'Agnès de Brugada à Barcelone, et qui ont démontré que chez une population générale, on peut trouver 0,14% de patients qui ont un QT lent congénital, un vrai syndrome du QT lent congénital, et déjà, elle préconise l'ECG comme un moyen de screening. Donc voilà, c'est son travail. Dans sa population de plus que 700 nouveau-nés, elle a trouvé des QT lents congénitaux, on voit très très bien. Là, je ne pense pas qu'on peut passer à côté. Hein. Le QT lent congénital est évident, l'intervalle QT est très très lent. Là, elle a retrouvé 8 enfants nouveau-nés. Et lorsqu'on a un QT lent congénital au-delà de 470 millisecondes, normalement, ça doit nous pousser à suivre cet enfant d'une façon très rigoureuse, car très probablement, c'est un syndrome du QT lent congénital. Le cutoff qu'elle a mis, c'est 470 millisecondes. Et on utilise la formule de Bazette. D'accord ? Donc, voilà, le diagnostic, c'est sur des paramètres électrocardiographiques et cliniques. On revient toujours à l'interrogatoire et à l'ECG. Au-delà de 480 millisecondes, le diagnostic est quasi certain de syndrome du QT lent congénital. De ce syndrome du QT lent, du génotype, et et plus le QT lent congénital est important, au-delà de 500 millisecondes, généralement ce sont des patients à très haut risque. Les recommandations, que disent les recommandations? Ils disent que les patients qui font la même chose, un arrêt cardiaque, dans ce cas-là, il faut bien sûr les bêta-bloquants non sélectifs et bien sûr le défibrillateur automatique implantable, ils le préconisent. Il y a une étude plus récente qui a permis une meilleure stratification des patients qui ont un syndrome du QT lent congénital. C'est la plus grande étude qui a été faite, incluant plus que 1700 patients, et ça a permis une meilleure stratification du risque. Et au-delà de 6%, là, il faut implanter, au-delà de 9%, là, ce sont des patients à très haut risque. J'insiste, le nadolol fait mieux que le propranolol. Et c'est le seul moyen qui permet de prévenir, qui réduit le risque de mort subite. J'insiste, nadolol fait mieux que le propranolol. Donc, je vais passer rapidement là pour conclure. On ne va pas insister. Le CG, c'est un moyen très simple permettant de faire le diagnostic. N'hésitez pas à faire pédaler, à faire courir les enfants. Et après, n'oubliez pas, lorsque vous trouvez un patient, de faire le screening familial, parce que ça va vous aider à traiter plus de patients à risque. Et j'espère que la génétique évoluera dans notre pays. Et ne vous précipitez pas rapidement au défibrillateur. Le défibrillateur, certes, ça prévient la mort subite, mais chez un enfant, c'est plein de complications. Et si on veut implanter un DEF chez un enfant, ça doit être un DEF sous-cutané. J'insiste, sous-cutané, moins de risques, moins de complications. Et je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour... Docteur Chabrak. Merci Séné, c'est très clair, je pense. Alors, vous insistez sur le nadolol, sur le normocardile, donc pour les bêta-bloquants non cardiosélectifs. Mais il faut aussi signaler que les autres bêta-bloquants marchent aussi sur de prescrire, par exemple, le bisoprolol. Ça marche dans la TV polymorphe catécholaminergique, par exemple. J'insiste aussi sur l'intérêt de la flécaïne dans de la TV polymorphe catécholaminergique parce qu'on trouve des troubles du rythme aussi bien ventriculaires mais aussi auriculaires. Quand on met le patient sur un tapis, on voit aussi apparaître les troubles du rythme auriculaire avec le risque de passer en fibrillation et c'est une catastrophe en cas de TV polymorphe catécholaminergique. Donc l'association bêta-bloquant flécaïne trouve une place importante chez les TV polymorphes catécholaminergiques. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, la flécaïne et l'antiarythmique de deuxième position après les bêta-bloquants au cours des TV catécholergiques, hein, c'est certain. J'ai pas eu le temps, mais pour le QT lent congénital type 3, il y a un antiarythmique qui peut être efficace, qui raccourcit le mexilitène, qui raccourcit l'intervalle QT, qui peut être utile. J'ai pas pu tout dire en 10 minutes, donc je reviens au bisoprolol. Je ne sais pas s'il y a vraiment des études, mais toutes les études qui ont été faites chez l'enfant, c'est avec le propranolol et le nadolol. Et là, le nadolol fait mieux que le propranolol. Hein. Et en plus, chez un enfant, il faut privilégier les monoprises. Donner du propranolol 3 fois chez un enfant. Pourquoi ils refont des morts subites chez les enfants? On réduit le risque de mort subite, mais ils refont de mort subite parce que ces enfants oublient de prendre leurs médicaments. Donc vraiment, il faut avoir la maman derrière. Un enfant, un adolescent, c'est très dur. Moi, je n'ai jamais terminé un traitement antibiotique. Je ne sais pas si vous le faites. Alors, demandez à un enfant de... Mais prendre une seule prise, c'est toujours plus facile. Merci beaucoup. Donc, c'était pour cette très belle présentation. Donc, je crois que tu as convaincu tout le monde. Ok, donc on arrête la séance et merci à tous pour la présence et pour les belles présentations.
Good morning, dear colleagues. Today I am honored and pleased to co-chair this session with Professor Juan Granada, now an interventional cardiologist, CEO and president of privilege to discuss the different subject of this session with esteemed panelists. Professor Van Bardeleben from Germany, structural imaging and interventionist director of Mainz Heart Valve Center. My friend, Professor Nadam Hajlewi, interventional cardiologist, head of the cath lab of our cardiology department of military hospital, Tunis, Tunisia, and Professor Walid Ben Ali, son of Tunis, Tunisia, who supported us in getting this session finalized. Now, expert in interventional cardiology, director in Montreal Heart Institute Structural Valve Center. So this session will focus on mitral regurgitation repair. We are more than happy and grateful to welcome our speakers and panelists, as you have the chance to listen to the best of the best experts of the world from USA and Europe. The topic will be, is functional mitral regurgitation an indication for transcatheter edge-to-edge repair or for valvular repair surgery? As you know, patients not treated will have 20% of mortality at 1 year and 50% at 3 years. We are having a very interesting session with 2 live in the box, one from military hospital and the second from USA, Piedmont, Atlanta. So, I encourage the audience to interact with our panelists and discuss together the following topics. Should we operate functional mitral regurgitation more? Can we expand the TEE indication to moderate risk patients? And finally, why is it one? Now, I have the great pleasure to give the floor to our first speaker, Professor Nadam Hajlewi. I will not give you a conference, but I will show you the live in the box already registered in the military hospital of Tunis. So please, can you start the live in the box? I am Dr. Hajlewi, Professor of Cardiology and Intervention Cardiologist from the military hospital of Tunis. First of all, I want to felicitate the board of the Tunisian Society of Cardiology and Cardiovascular Surgery for their kind invitation. It's a pleasure live in the box of the implantation of a mitral clip, which was done in the military hospital of Tunis the 19th of October 2024. This procedure was done by myself, and I was helped by Dr. Ayman Nouman, Aggregate Professor of Cardiology and Interventional Cardiologist. We worked together in the military hospital of Tunis. The proctor here was Walid Zouari, a great cardiologist from Lyon, and he
was our proctor for this implantation of this mitral clip. The echo guidance was done by Professor Wafa Fehri, great echocardiographist, and it was helped by a great proctor from Lyon also, which is Leroux. We felicitate both proctors from Lyon for their great proctoring. Thank you very much for your help. Fibrillation and COPD. He was diagnosed with severe mitral regurgitation. We discussed it with our colleagues from the surgery. So that's why we decided to implant a mitral clip in this patient. First step, it's the analysis of the mitral valve by transesophageal echocardiography. So here the analysis was done by Professor Wafa Fehri and with a great proctor from Lyon, which is Dr. Pierre-Yves Leroux. So as you see here, the evaluation of the mitral regurgitation in standard view showed that we have a restriction of the posterior leaflet, and essentially in the central part, so it was A2, P2 regurgitation with a great restriction of the posterior leaflet. Here our colleagues measured the length of the posterior leaflet. Here they measured 9 millimeter. So after a discussion, we decided to implant an NT WYNT because the clip, the length of the clip with NT it's 9 millimeter. When it's XT, the clip it's 12 millimeter. So here we have 7 millimeters. So with NT it will be okay. And why it's wide? Because the regurgitation it was a little bit wide. So in this patient, centimeter square. So here meter square. The gradient it was 1 millimeter of mercury. Also, before the implantation, we analyzed here the pulmonary flow with, as you see here, S wave in the left pulmonary vein, which was very small, and also in the right pulmonary vein, we have a very small S wave. And it's very important to compare it after implantation of the clip. So generally it will increase and we will have a good S wave. Orifice by 50%. So that's why we will put only one clip here because of the surface, which is 4.8 centimeter square. Here we'll show you all the steps.
So the first step, it's after the evaluation of here we perform the transseptal puncture. The transseptal puncture, when we perform it, it has to be done under TEE guidance. And here we have two things which are very important. It has to be, this puncture has to be posterior, so which allow us to work easily with the clip and to navigate easily in the left atrium. The two views that we use when we perform the transseptal puncture are the bicaval view and the short axis view. So as you see here, we did the puncture posteriorly and we measured here 43 millimeter, which is okay, which will allow us to navigate easily in the left atrium. After that, we have to be perpendicular to the mitral smile, and here we have two views which help us a lot. So we have the view, the intercommissural view, and the longitudinal view, which will allow us to be perpendicular. There is also multiplannar reconstruction that our colleagues, Dr. Pierre-Yves Leroux and Professor Fafeli done, and they give us the plans when we have to navigate to remain all the time perpendicular. After that, when we check the perpendicularity and it's okay, then we close the clip and we will go in the ventricle, and after that we will try to grasp the leaflet, the anterior one and the posterior one. And here we use also two views, which are the intercommissural and essentially the longitudinal view, which will allow us a little bit generally we must have a gradient less than 5 millimeter of mercury, so here it's okay. And we check generally the pulmonary veins, and here as you see we have an increase in the S wave of the pulmonary vein. We have another thing here, which is the pigtail that we put at the beginning in the left atrium, which allow us to have an idea about the pressure in the left atrium. So as you see here, it has decreased, and after grasping and closing the clips, so we have to evaluate the residual regurgitation, and here as you see atrium has dropped, and the S wave in the pulmonary, it was a good result, and the patient improved a lot during the days that comes after the implantation. Thank you for your interesting. Bye.
great presentation, and thank you for highlighting the most important components of the procedure. We're open now for any discussion or questions from the audience. If anybody has a question, please go ahead and stand up and ask a question. Professor Faber. I would like to congratulate the team of Professor Hajlawi and Professor Fehri for introducing this technique in the military hospital of Tunis. The results, as I know, because I know one patient, and this patient is a relative of mine, and his life has changed since he has had this mitral clip. And how can we do to decrease the cost of the mitral clip by maybe having a larger number of patients and maybe with all the good results, and I know that it is possible. Thank you. That is actually an excellent question that I wanted to ask Stefan. In places in which you have to be careful with resources, and you have to properly select the patient that is going to truly benefit from the technology, why don't you just describe, based on your experience, what would be the patient population that you think it would be? I don't want to talk a guideline like class 1 or whatever, but you say like, this is the type of a patient in which you're going to obtain the biggest benefit for the technology. I think we have seen a lot of the important steps to diagnose. So one of the diagnoses is, of course, to see that the patient is suffering from mitral regurgitation. We know that patients that actually have a severe, really severe MR, and the MR is influencing clinical symptoms. So we've seen the ReShape study and the Co-op study that patients that had New York Heart Association class 3 and 4, actually in the subgroup analysis, had the best benefit. And we can actually see this also by the invasive hemodynamic monitoring. So if you see a V-wave drop after the clip implant, this is for the learning, then we know that the mitral was a major part in the V-wave. There's also myocardial stiffness. And if the V-wave persists and you don't reduce the V-wave by your mitral clip implant, then it's a myocardial problem and the patient will not benefit. So this is something we will learn on doing more and more procedures. On the other hand, I can only encourage to have like buying unions. This was the military hospital, and I introduced also this device to the peninsula in Iberia and also to Asia. And it's very important that you stay together and you have common buying consortia also in Tunisia, because I think with the private and the public sector, this will benefit both sides. Yes, I think Professor Themer speaks about the cost of, it's very high actually in Tunisia, so we can't make many procedures. But we should have many, we should people who have mitral valve regurgitation functional, and to have a department, reference department, and to try to speak with our national assurance to have more and more procedure, mitral clip, like Tavi. Yeah, but actually the point is, Stefan, and I'm from Tunisia, and when I visit, I saw a lot of things. Actually, if you want to discuss better price, you have to pull all the activity in one center, because increasing the number of this center, he will have 30, 50 case volume yearly. So the discussion is not the same with the company.
going to the company with a volume of 2-3 cases, it's not the same going to the volume of 30. And let's think also even beyond Tunisia, sub-Saharan their cases, and you for the region of it's not the same. Stefan is doing 400 yearly, more or less. I'm doing 150, 200. The discussion is not the same. So the more you do, the better it is. Now for the question of Juan, if I'm a surgeon, I know it's a little bit difficult, and surgeons are pushing and are fighting against mitral clip. And I'm a surgeon, but I'm a believer of transcatheter. I'm doing around 90% of my activity is structural now. To make it easy to Tunisian, all functional mitral regurg, if there is no revascularization, it's better to send this patient to mitral clip, and you will increase your pool. This is our approach in Montreal Heart Institute. So to make peace with surgeon, we decide this algorithm. If you have no revascularization with high-risk patient, send it to the mitral clip. This is simplify the approach. It's not the best approach. It's not a lot of guidelines based, as Juan said, but it's practical algorithm. I don't know if you agree with this or not. I totally agree. So what we did is set centers of excellence. So in the beginning in Germany, there were only 10 centers. It now increased. We have only almost 200 centers in Germany doing mitral clip. But if you have a volume above 40 per year, it's also much easier to increase the program to tricuspid and to other things that we see now, like replacement. It's very important to have in one center structural experience and structural excellence, because these procedures all interact with each other. And this makes a lot of things easier for you. So I think I agree with Walid that centers in the beginning have to be there, and then you can have a snowball system, as we call it. Of course, you have no snow here, but you can dune balls then, sand balls. But you will increase the number of centers over time. But this gives you higher quality and also better prices. Thank you, Professor Habib Thamer. I want to now answer you with local data. We started already negotiation with the authorities, and we are now advanced in our negotiations, and they promised us that they will give a reimbursement for a little number of patients the first year. So it will be probably between 10 and 12, which allow us to do at least one per month, and it will be totally reimbursed by the public insurance. And to be honest, many of our colleagues of the other department were agreed to send their patient for evaluation and to prepare them for the implantation when the reimbursement will start. So we are advanced, and I hope that in the upcoming month we will have reimbursement for mitral clip in the military hospital of Tunis. Professor Morali, a question. Thank you very much. My opinion is to build such a program, but because it must be a program to install. You have three requests. First, the number of procedures. So to have one site of excellence, I think it's a good thing. When we discuss with the Minister of Health and Social Minister, we agree to have one center for 3 years to be the only center who do that. Why? Because I think for the intervention cardiologists, we need a minimum of number. The second thing is the expertise of echocardiographists.
and I think we have to work in this point, because the echocardiographists must have an expertise, but must have an experience with the patient. It can be good, not good. It's with the number and with the proctor that can be progressed. The third problem we have, I think it's the same problem in the world, is the disponibility of anesthesiologists, and we must have an anesthesiologist in the cath lab, and the disponibility of one echocardiographist with intracardiac echocardiography. I think it's so far to be able to, and it isn't safe, I think. For ETO, mini-invasive ETO, is it something that can be used here in such a long procedure or not? So I think in mitral you don't need ICE, to be honest. You can do it with TOE, which is much cheaper. There are isolated cases. Even we, as a high-volume center, only do less than 3% ICE cases. It is very, very helpful if you have a lot of pre-operations, but only in tricuspid, I think there's a use. We're going to move into the next talk by our good friend Agustin Koisen. I'm going to rephrase it. If there is a place, there's always a place for surgery, but I hope that actually he talks about what is the role of surgery in right now in relationship with the M-tier. Thank you. First of all, I would like to thank the Executive Committee for the invitation. Of course, I'm not Thomas Modin, and I'm not a cardiac surgeon. I'm doing mainly imaging and echo. So I hope I will try to get the answer at this question. I have a pointer right here. That's perfect. So my conflict here. So first of all, when we speak about secondary MR, about functional MR, we need to keep in mind that we don't have only one mechanism, but we can have patients with ventricular functional MR with poor LV function. We can also have patients with ischemic MR with an ischemia of the papillary muscle, most of the time of the posterolateral wall, leading to a restriction of the posterior leaflet. And we can also have patients with atrial functional MR, meaning a normal ejection fraction, but a huge and dilated left atrium. Of course, you all know that the concept of functional MR is a concept of the disease of the left ventricle and a problem in the balances between closing and tethering forces. And you also know that we have an association with secondary MR and survival and outcomes for each grade of MR severity, meaning that even patients with moderate SMR have a poorer prognosis than patients with mild secondary regurgitation. And what about the treatment? Of course, we have patients with heart failure and reduced ejection fraction, meaning that the first treatment is to propose these 4 medical drugs. It's a class 1 recommendation. We have new drugs like gliflozins, but also if the symptoms persist, we need to consider this therapy as a class 2 recommendation. It's perfectly highlighted in the latest European guidelines. What about the treatment also? If the patient has symptoms and severe secondary MR despite treatment, we need to discuss within the heart team if the patient is appropriate for valve surgery. It's a recommendation from the ESC. If yes, you can propose surgery, but you will see that we have more and more data suggesting to propose other therapies. And if we think that the patient can fulfill criteria suggesting an increased chance of responding to a TEER, we can propose a edge-to-edge repair, a transcatheter edge-to-edge repair, or selected other valve therapy in selected patients. So we mentioned that it's
mainly a disease of the left ventricle, and this is why a couple of years ago they tried to treat the left ventricle. They proposed the core cap device, which was basically a socks around the left ventricle, but also the coapsis implant with a pad to reduce the size of the left ventricle. Unfortunately, all these techniques failed to prove a benefit compared to a medical therapy. And there are ongoing trials, but with percutaneous devices trying to reduce also the size of the left ventricle. The first trial trying to assess surgical replacement published in New England Journal of Medicine 8 years ago was a randomized controlled trial where they compared repair and replacement, surgical repair and replacement. They found no difference between the two groups at 2 years regarding death and outcomes. But if we look at the recurrent MR, rates of recurrent MR after the operation, you can see that patients within the repair group had higher rates of reintervention and recurrent MR, meaning that we would need probably to replace rather than repair the valve in these patients. The second trial, published the same year in the same journal, randomized patients to either CABG or CABG plus mitral valve repair. And they found, once again, no difference between groups. This population. But the latest trial and really important publication presented this year at the ESC Congress, the Matterhorn trial, and Stefan was part of the trial. They included patients with secondary MR, moderate secondary MR, poor LV function, but function more than 20%, symptoms, NOHA class greater or equal to, and patients were randomized in 16 centers in Germany, a 1:1 ratio to either TEER or surgery. It could be repair or replacement. The first endpoint was efficacy. Here, they found no difference between the two techniques regarding efficacy, albeit a trend toward better efficacy in the TEER group. But if you look at the safety, you can see that major adverse event within 30 days occurred more frequently in the surgical group than in a TEER group. It was significant, but keep in mind that it was a combined endpoint of several outcomes, including new onset AFib, including bleeding, including something that, of course, are obviously related and more frequent in surgical techniques. Finally, if we look at this, you can look at, on the left, at the severity of secondary MR at 1 year, and you can see that in the surgical group, we had higher rates of 0 or 1+ residual MR at 1 year compared to TEER, and no difference regarding NYHA class. We had this patient in Lille Hospital a couple of years ago. You can see this patient with very poor ejection fraction, prior myocardial infarction. You can see the ischemia of the posterior lateral wall and a restriction of the posterior leaflet. The patient was not suitable for surgery, and we discussed this with our surgeon. You have this 3D evaluation. You can see pretty well using transillumination the restriction of the posterior. Patients are suitable for mitral TEER. And for instance, this patient had a very short posterior leaflet, less than 5 millimeters. So we were not able to propose a TEER in this patient, and we proposed a TMVI with a Tendyne device, which was the only one available at this time, and the only one with a CE mark. But keep in mind that it's a transapical approach, which is not so evident in patients with poor ejection fraction. And this new technique, this two-tier therapy, has been compared between TMVI and MT in secondary MR patient. It was a propensity mass comparison between choice MI patient and Euro SMR patient. And
Sebastian found that TMVI was associated with superior reduction in MR severity, superior in symptomatic improvement, a trend toward better survival for MTIR, but if we do a 30-day landmark analysis, we found no difference between the two techniques. So in conclusion, is there a place for surgery? There are less and less evidences and data that secondary MR should be treated, shouldn't be treated surgically. Surgical repair seems to be better than surgical replacement, and MTIR is equal to surgery, either repair or replacement in terms of efficacy, but is better in terms of safety, albeit this data from maternal I exposed you. There is a place for other associated therapies for MTIR ineligible patients. Of course, it requires further investigations. Thank you. Thank you for this excellent presentation. So are there any questions? Professor Salma Sharfuddin. Thanks for this good presentation. I have a simple question. I think the problem in Tunisia here is to encourage the screening and the good screening. And then how can Of course, the screening for this population with secondary MR starts with echo, but also with all the heart failure specialists, with all the heart valve team. So it's really important to build this heart valve team. Regarding the screening, echo is not so complicated. What is complicated is to assess MR severity and also to assess the LV consequences. Sometimes it's too late to propose any strategy in this population. We have a session this afternoon regarding the screening process at 2 p.m., so I encourage you to come. This is one way to progress in that field. Okay, thank you. And my second question is, I think in Tunisia we have also the problem of rheumatic disease. So my question is, in old patient with degenerative mitral regurgitation, is there any association, and how really to there is any problem, technique problem, if there is a rheumatic and degenerative association? Of the subalveolar apparatus, this population have not been really explored in the data, but for sure they are not most of the time good candidates for a mitral TR. So I think we need also some study in African countries and in Tunisia. Definitely. I think we are late. Thank you, Professor Quazen. And now we will invite Professor Van Berdeleben to speak, and the title is MTER in degenerative mitral regurgitation, results and future horizon. Thank you very much. I first want to look functional disease as presented by Augustin. It was great pleasure that actually MTER about 22 years ago started with a majority of patients in the Everest trial series with degenerative disease and actually in operable patients. If we look into the mitral valve, we see the interaction, and it's important to look at the AV valves, which is the mitral valve, of course, on the posterior side of the heart, and the tricuspid valve on the anterior side of the valve. And if we look into the different height levels, almost everything outside the chambers and the pure dilatation of the annulus is a degenerative disease. I'm well aware that in the African as well as in the Asian and Indian populations, there is still a big role for rheumatic heart disease as mitral stenosis, and we'll also address this later in this session with the replacement issue. Of course, if you have mitral stenosis and regurgitation, TEER is not a good option.
On the other hand, we're able to help patients, and with the availability of antibiotics and with the decreasing influence, at least in the Western world and many parts of the world, including Eastern Europe, there will be a shift also in Tunisia, I think, in the future, to have more prolapse disease, so regurgitation disease, than stenosis. And looking at Germany, it was a ratio of 5-to-1, regurgitation versus stenosis in the 1960s. We now have a ratio of more than 200-to-1, regurgitation versus stenosis in Germany nowadays, and it's a rare situation to have mitral stenosis anymore. If we want to look now into the options for TEER, it is important to look at the anatomic suitability and also into the screening process. And I agree, of course, that echo is the main standard, but to do it before and to be very, very easy on general practitioners, it's also important you can further evaluate this patient. If it's under, mostly you don't have a severe mitral regurgitation. Cardio center, this is the straightforward anatomy. This means no calcification, no sclerosis, a well-opening valve, and it can be a prolapse. And the most simple TEER options are in the A2, P2 area where there are no cords. So this is the straightforward TEER procedure to start with if you have a limited accessibility of the device. As your experience increases, you will go to the more complex, to the yellow zone in the traffic light system, and you will treat patients that are outside A2, P2, more in the commissure. And if we go to the red zone, this is unsuitable for TEER, and we'll discuss this later in the session for replacement. So this is a staged process for you to intervene. I'm aware that you're mainly having or only having at the moment the MitraClip and the G4 iterations. It's a very powerful device. We have to know that we have an experience of more than 140,000 implants in humans so far. It's an extremely safe procedure. So mortality at 30 days is in the range of 1 or under 1%, even in a mean age of 80. And my oldest TEER patient was 96 years at the time of procedure. And the survival was more than 4 years for this patient. So these patients become 100 years now in Germany. And I heard also that you have many longevity patients here in Tunisia. If we look into the latest iterations, it's the Edwards device that is not yet available here, but you see it's a different alloy. It's not stainless steel. It is nitinol, so titanium together with nickel. And this situation allows for the system to be elastic. So it will respond to volume change, and you're also able to separately engage the leaflets, which can be helpful in a prolapse flail, where you first engage into the prolapse and then put it to the healthy region. So what is primary MR in the Western world outside mitral stenosis? Well, it's mainly fibroelastic deficiency in about 90% on the right-hand side, but it's also Barlow's disease, which is excessive tissue on more than 4 segments in the human heart. And both can be treated. How is echo looking like nowadays? And you see that imaging becomes more and more important. This is not CT. This is echocardiography in our lab, and you're doing virtual reality, and it's the same companies, NVIDIA, that are doing artificial intelligence that also help you to get these cinema-like images of the valve in the hybrid OR, in the cath lab, to actually steer your procedure. So you see a situation before, you see the cords at white spots, which are sub-millimeter, and on the right-hand side, you see a TEER implant in the middle in a degenerative disease. What about the data? Trial 2-to-1 versus the Pascal initiated by the Edwards group. We also took part in the steering committee, and the MitraClip, which was about 100 patients and 200 on the other side, so 300 in total. You can see the different usage of the clips, and as in the live case that we've seen, the NT or then the NTW, you can see that this was a major part of the devices in this trial as given in this graph.
what is important is you're very, very safe. So remember that these patients were about 80 years in mean, 78 to 80 in mean, which means our oldest patient in the trial was 91 years old in the trial. And he had no 1-year mortality and no 2-year mortality after treatment for prolapse. So this is a very, very safe situation, and you can experience that stroke rates are 0.5 to 2%, and we also have 1-year data, which is really excellent for these patients. You can see a very high survival over 1 year and very low hospitalization rates after this treatment populations over time. And if you treat the valve in degenerative disease, the problem for the patient is solved. So you don't need permanent medication. If these patients are in sinus rhythm, which is the case in approximately 40% of the cases, aspirin, 100 milligram daily, is sufficient. No medication, no anticoagulation. If they're in atrial fibrillation, simple DOAC or warfarin is sufficient, which is also very cheap as an ongoing medication. And you can see that this is also the reduction in mitral regurgitation, in M-tier, in prolapses. So this is only degenerative disease, which is sustainable over 1 year, 2 years, and as we now know, also over 5 years. And there is also remodeling. You can see that the transmitral gradients increase with the procedures, but they stay in mean under 4 millimeters. Degenerative disease. So this significant improvement converts into clinical feeling. So New York Heart Association class and the Kansas score for quality of life are significantly improved by about 15 points, and this is also sustainable over 1 and 2 years. So this, and there is an additional registry with unsuitable cases included in the randomized trial. And if you look at the age in these non-suitable patients, it's in mean 81 years. So also here, the oldest patients were above 90 years of age. And you can still see atrial fibrillation at about 70%, effective regurgitant volume being 0.47, so really severe, more than in functional disease, and the different use of the devices. But you can see that even for this very high-risk population, 100 patients up to 1 year, the composite adverse event rate was very low. And look at the 1-year mortality. In patients 81 years, it's only 5%, 1-year mortality. So if you do TEER, it is very safe if you have the experience and the volume, and you can translate this also in high survival, even in this registry group. So if we look around this data, we look into also the remodeling here, which is in the middle, left ventricular and diastolic volume going down from 145 to 123. Very fast, as you can see, over the time course of about 6 months, and then staying stable over time. And this again translates into about 15 points quality of life score improvement. So just to this is artificial intelligence, so there is no more tracing. The system automatically indicates where our regurgitation is. It can identify it to the different segments, and like in MR, we're now able to do volume courses, so regurgitation, integrate flow automatically by the system and identify the prolapse region in these patients. And this can also be done in pediatrics from 5 years and on in 3-dimensional echocardiography, and this is a new probe, which is the X11, and you can nicely see these images of a failing surgical valve, which is then treated with a replacement here, and this is 11 to 4 megahertz in a very, very small mini TOE, which is able to do patients 5 years to 95 years. So this shows also our registry here in the MitraClip group, which was in the MitraClip G4 group with different etiologies, and you see that mortality dropped over the range of the last about 8 years
from about 5% 1 month mortality to now 0.8% mortality. And this is also true in the tier suitable and in the prolapse group, as published here in JACC Interventions. I'll skip the Matterhorn, which has already been shown. So what is next actually is 2 trials that will be important and will report this and next year. It is the REPAIR-MR trial, which is 70% enrolled. Primary disease, which aims for superiority of surgery against M-TEER, which is very difficult to do, and these patients are 65 and older. So my take-home messages here are M-TEER and DMR is approved in the European Union since 2008, in the US since 2013. There have been more than 50,000 human procedures in pure degenerative disease. The randomized trials were Everest 2, CLASP 2D, and the upcoming REPAIR-MR, which will report next or 2026 at 75-year-old patients, and primary MR, which aims for superiority of surgery, but which will be hard to maintain. Thank you very much for your kind attention. Thank you for your excellent presentation and interesting presentation. So I invite you, Professor Bardeliban, to look to the for also the next live case. It was not done at our institution, it was done in the US, so I think our co-moderator, Juan, will be excellent to co-moderate, and also Augustin, who has been an imager in these sessions. So if you can just play the video. And this shows you actually exactly the cohort C, or the additional cohort in degenerative disease, when M-TEER is no option. Stefan, can we advance the slides, because exactly you will see the exactly right there. Okay, we'll just go to the case perhaps here. Of course, a contraindication to M-TEER. As you can nicely see, you see the fusion of the segment 3 in the three-dimensional images, which is very nice. There is not a predominant regurgitation, as we can see here. It's just moderate or mild to moderate. In combination with regurgitation, which was your question, is actually one of the sweet spots for the upcoming situation. Which is important in this kind of procedures is to plan these procedures by CT, as we have to look for the left ventricular outflow tract, which is very important because all these devices take some volume into the ventricular part of the mitral valve, and also in the outflow tract we have minimum distances for tendine, for instance, 2.6 centimeters diameter. Can use the gold which is higher, of course, than in TEER, and some use cerebral protection systems, so the stroke rate here is in the range between about 3% and 9%. This has to be recognized. This is the Sphere system, which is in the hands of the Abbott cardiovascular group, and you can see it's also a single-step valve delivery, which is even easier as a technical part. A yo-yo disc, or like an occluder type. So we have a disc that is larger in the outflow tract and in the area of the ventricular part. Then you have the use of fluoroscopy, of course, and you can see that the outer stent typically has a very conformable soft stent design, while the inner stent is a little bit more rigid in order to enable valve function. Here you can see that there are different valve sizes. Here a 36 millimeter valve is above 200 millimeters, 276 to be more precise in this patient, so a very good
Nada in this situation. And if you can just play the video, I'm not sure that it's ongoing, so that we perhaps move a little bit already ahead in order of the sake of the time from the technical group, because I have no mouse here to steer the video. I can try to start it. I press the button. Can the technical team please start the video? Yes. And also perhaps already advance a little bit, that you see the major points. So if you could just this would bring us gradients of about 10 or 9 to 10, which is not what we intend to do. So we're quickly moving through the case. This is the calculation of the orifice area, which is severely reduced. It's between 1 and 1.5 centimeters to the square, as you can see nicely here. And here you see the setup. So, of course, wire in the left ventricle, which goes across the septum. You have very nicely the height which is a surgical valve implant, as we can nicely see here. And what we do now is that we introduce the pathway and do the balloon dilatation. You see the marker. To be seated and also to expand the stent frame. It's a 36 French sheath, just to give you a comparison. The Pascal system has 25 French, and this is a 36 French system. This is like the Lux valve that we may discuss later during the day when we see the new options in tricuspid. Large, but it can be done by percutaneous access. Here has been done a small cut down, and you see this valve going down. It's a venous application. So we typically use one ProGlide, one set suture, or two ProGlides. That's something, and they will not be anchored directly into the venous system, but into the perivascular tissue, actually, and help a lot to allow for control of the bleeding situation. Here you see the sheath advancing. I think this is an important step. So we have to have a situation where we can advance then later the valve, and the most critical part one is, I think, the nail, so which is the stiff part, which is straight and which has to follow the atrium, the transeptal puncture, and this also needs a certain height in order to cross versus the lateral side of the mitral annulus down. So the sheath is now being placed. We have a guidance with a safari wire, which is mainly used in these instances, which gives a very comfortable support actually for the valve to go into the ventricle, and is also very safe, as we know. And now the system will be clip system, actually, which allows for steerability. So one of the things when we started with this program, and I'm glad we did this, is that you know, we made a lot of emphasis on maintaining the identity of MitraClip. So operators that know how to do MitraClip, they feel very familiar and comfortable using the system. And if you see not only the architecture, but actually also the functionality, the MLA. You know, procedure, if you get this catheter, you immediately know what to do with it. Okay, and we now move on to the system where we are already across the septum. I think, Juan, this is a very good point. Oh, you
try to move again. You did it right. So move to the last third, perhaps, of the procedure, of the video. Down there. Can you do that? So that we see you moved out, and perhaps go there and play, and then or do it here in the preview system. It's also here, and you can maximize the image there. Okay, and just try to play it. Yes, play. Press first. And the beauty is that device. And this is a pullback action, so you first deploy, as we see now, the ventricular part of the occluder type shape of the Sophia valve here. So we see the control of the nose cone. The nose cone is put back max to the Sophia system. We can see the ventricular part, the apex being engaged by the curl of the wire. And now you can nicely see the interaction with the basal left ventricular muscle here in the contraction part to this part of the brim. The system is then being pulled up, as you can see here. It's a little bit like the evoc valve one, that you engage the leaflets on top of this ceiling part, so they're actually engaged to the waist. Is that correct? So it doesn't go behind the leaflets? Rather than like Evoke that actually sends the anchors behind the leaflets. You will see when it unfolds, it just creates these platter-like mechanism. Yeah, but it's very important, of course, to have the second disc like in ASD occlusion. This is why congenital training is also very helpful in these instances. You can see here that we're touching the septum here a little bit on the right-hand side if you look at an echo. Fully exposed, and now the atrial brim is being also exposed. So we're not paying attention to details of valve morphology, but we need, of course, the landing zone, which is important, and to be perpendicular to this area. The valve is now already functioning. I think we're coming which we see here on the left echo image. And this gives us a 2-chamber view and a biplane image of the outflow tract, a 3-chamber view. The valve is now fully functioning, and you're retrieving the nose cone and later the wire. And I hope we will see in a second also some color images just to see valve function. And so these are very fast procedures, Juan. So having the experience of tendyne more, so we've done more than 35 tendynes, which we've seen before with Augustin, showing your Sophia system here. I think it's a very, very predictable result, isn't it? It is very predictable and very reproducible. I mean, once you're in with the catheter, it's a 25-minute procedure. It's super simple, super fast. So you nicely see the axis of perpendicularity. This is typically a 30-degree REO, 20 to 30 degree, and a little bit of cranial. And we get a side view here. And now the valve is fully functioning. It's like a surgical valve. And there is, Juan, also the possibility to later put a valve in valve, as the seating is very, very stable. So this is in comparison to things like the Encircle or the M3 or the High Life, etc. I think this is rocket solid. Here, that's not a problem at all. And here I draw your attention to the echo. Echo is very important in all structural interventions. You see this disc-like or occluder-like shape. It's like an ASD occluder with a valve inside, okay? And you see there is no paravalvular leak. The valve function immediately is supportive. And for the matter of time, I think we should stop here. Thank you.
Oh, we'll keep the discussion at the end of, after Juan talks, actually, I think. It's a great pleasure and an honor to introduce my mentor, my friend, and my brother who influences a lot my career. Juan Granada is the CEO of CRF, but also an interventional cardiologist and mainly an inventor. Juan created the Cephea valve, actually, after the death of his father to treat the mitral regurg. So he influenced me a lot to be also an inventor and key opinion leader. Juan will bring us to the future now. We'll discuss the future of the mitral regurg with the TMVI devices coming to the market. And as discussed, the tier devices. So Juan, please bring us to the future. Thank you, Walid. I'm really humbled by the opportunity and very excited about, the future. It is difficult to talk about what is coming next when, you have limitations, getting the devices that actually we need today. But I think it's also important to see what is coming into the future so we prepare the next generation of physicians and train them on what is really needed to be able to adopt these technologies in the future. One of the first things that I want to say, and this is one thing that sometimes people miss during these talks, is that mitral regurgitation is actually a very bad disease. And one thing that governments don't realize is that it's perhaps more expensive to treat rehospitalization and heart failure, in a large number of patients that perhaps, preventing rehospitalization and improving quality of life. This is a paper, and there are many papers of this kind, but I like it a lot because it really shows, the natural history of mitral regurgitation. Included approximately 1,100 patients with symptomatic MR and heart failure. Most of them, as it usually happens, were FMR or primary. And as usually happens in the real world, most of the patients with primary or degenerative went to surgery, 84%. In the patients with secondary, most of them actually went to medical therapy. The patients that were unoperated, that did not receive treatment, had lower ejection fraction, approximately 27%, and high surgical risk. When you see this analysis, this is pretty much the patients that are in need of transcatheter solutions. We need to put the numbers down to actually see how much money we could potentially save to the system if we select the right patients. But what is the problem? The patients that we see today, as the patient that you saw in this presentation, most of them display very complex anatomies and have limited therapeutic options. Also are very high risk for surgery. A lot of people say, mitral clip, this is gonna, solve all the issues. I wish, that was actually true. The problem is a lot of these anatomies, like this patient, are patients that are non-surgical, have a lot of comprehensive technologies. One of the things about the mitral field that is different than the aortic field is that innovation in the mitral field is driven by anatomical needs. And you will have, for example, technologies like TEER that are very sensitive to specific anatomical features. You need specific features in order to work. And theoretically speaking, on the other side, we have replacement, which is less sensitive to the anatomy because, in theory, you could put the valve pretty much in every single anatomy. The problem is in the mitral field, we have a lot of anatomical variations in between. And that's the reason why you see technology like chordal replacement, leaflet extension devices, and annular reduction that continue to develop to treat a specific anatomical problems.
I am a believer of TEER. I really believe TEER, has created a revolution and a new field in our interventional field. But one of the things that, one of the issues that I see with TEER is that it's a technique or a procedure that is absolutely standardizable. You get 100 physicians and you tell them exactly what to do and follow the steps, but it's not necessarily reproducible. Because if I get the same 100 operators, they will get results according to experience, volume, and actually patient selection. The problem is the operators and the centers need to balance between having great results with higher gradients and more device use, or less better results with more residual mitral regurgitation according to the number of clips they use. So I really think that in order for TEER to move into the future, need, as somebody was asking, better imaging-based prediction models of technical success, and Stefan actually showed us an example. Device evolution to allow use in broader anatomical variations, and ideally in the future, procedure reversibility or the ability to remove the clip in the future. Technologies already under development of this kind. And then we move into replacement with a case that is being beautifully presented by Stefan, in which promises easy of implantation, agnostic to the etiology, reliable elimination of MR, and less recurring of MR. There is an issue that we started with a dream. We're going to actually be able patient selection is very limited because the high variability of the anatomy that we see in real-world patients. And this is the problem that we had in the last 10 years. We started developing devices for large ventricle, large annular sizes, non-calcific annuli, and low EF. We ended up actually rejecting a lot of patients because those were not the patients that we received from the trials, and we started to get a lot of rejections. But now we know what the issues are, and we know that most of the rejections, yes, are anatomical, 60%, at least 2/3. Approximately, a third is rejected because clinical reasons, because in reality, they're better served with mitral clip than with a replacement valve. And I think this has really forced, in a way, the new generation devices with different variations of the way that the valves are developed. And my prediction is approximately in 3 years, we're going to be able to have some of these devices transseptal already in the market, at least in the US and some places in Europe. So just this is my final slide, how can we address the clinical need that is needed? There's no question in my mind that the delivery method should be transseptal. One thing that is important for adaptable device designs that adapt to the human pathology and variations. They need ancillary tools to improve the success of these devices. Some of these devices. Again, thank you for the invitation, and I think we can now go into a short discussion. Discussion. We open the discussion for the 3 talks, so we can start with the DMR1 with Stefan. Any question from the audience? Salma? Thanks again for this presentation. My question is, we also seen the TEE and intelligence artificial, and what do you think about 3D printed models? And then to really plan the procedure. I'm more a believer of artificial enabled virtual models, to be honest. We did 3D printing, but 3D printing is costly.
It is also not possible to dissect the model dynamically, what is needed if you go inside the heart. 3D printing is very nice if you have an aorta, if you have a congenital disease, to appreciate the anatomy, to hold it in your hands, and maybe more suitable for a surgeon than actually for somebody who's looking mainly on screens and where you want to plan. So what I showed you was the first sessions of Philips, and also GE and Siemens are doing this. It's called easy valves. It's calling artificial intelligence-enabled automatic valve analysis. And I think this is much more the future because it costs nothing. It's just a software that you can employ multiple times, and you're able to multi-planar dissect. I'll show this today in the afternoon for the tricuspid session. Multi-planar reconstruction and analysis is much more important than simple 2D echo, and also more important than biplane imaging, what we use now in the majority of cases. As the resolution, temporal and spatial, gets up with every software enhancement, we will mainly work like in CT, live in echo. So this, I think, is the future, and also, as I showed you, to automatically analyze the regurgitation. We have all the information in the image, in the three-dimensional image. The problem in the past was that we had to manually decide what frame to use and also where to use it. So when you were looking at as echo for regurgitation, you took the single most extensive Pisa zone, but this is wrong. It's actually a continuum. It's like a Gaussian curve. You know, it starts with mild regurgitation, it goes to moderate, it goes to severe, and then it disappears again. And the integration, the area under the curve, is much more important. So we have to go to CT-like and to MR-like imaging in echo. And I think this will be the future. It's radiation-free, it's cheap, it's non-costly. A TOE probe can be used several years in thousands of procedures. So it's like reusing an Inuit balloon. This is the way to go for Africa. It's not ICE. In my opinion, it's TTE and TE. And then you will have most answers. And this is the cath lab. You don't need contrast. And I agree with Juan, just one comment. AI is not only diagnosis now. We are working more and more for navigability, and we are working on prediction. And I hope in 1-2 years we'll come with the software telling you how to deal with your device and how to navigate your device and where we have to put your clip, what will be the orientation, the optimal orientation of the clip. This will democratize the technique actually and the approach, because people, even team with the small volume, can have this tool to help them to achieve optimal results. And I'm a big believer of AI. Professor Lehid? It's about vascular access, venous access. You know, for Tavi, the access is treated by CT scan, and for implantation of mitral valve, do you use some investigation for the vascular access for the venous? You know, the venous system is more elastic than arterial, but how to access the access? You do the same. You do a venous injection, and actually you also use CT. For the main trials, we do CT for venous access, and you do a spiral. That's a fast CT. You don't need a high resolution. We simply identify that we have no kinks and no severe stenoses. This is from the jugular and can also be done from the femoral. And you're totally right. We just need a minimum diameter of about 6 millimeters. And you don't have to volume deplete also in replacement. That's also a very important thing to recognize. For Tendyne, for Sophia, etc., we don't prehab the patient like in MitraClip. In MitraClip, we want to have the heart smaller. In replacement, we want to have the heart identical to the CT scan. So this means you don't have to diurese the patients before the procedure. We actually want to have a very, very safe puncture, which is mostly ultrasound enabled. And then we go in the wire, and you're totally right, it's very dynamic. I was a skepticist for the jugular approach for the Lux valve, because I thought you will never do 40 French in a jugular access, and actually it's possible, because these patients have dilated venous systems, and they're very elastic. The only thing that you don't want to do is to patch them surgically. So cut down is definitely, I can tell you this from Apollo, I can tell you this from Lux valve, no surgical cut down. Percutaneous access and percutaneous closure. Perclose or
proglide plus 1Z suture. That's all you need. And in jugular, you simply do a 30-degree tilt of the patient. So heads up a little bit, and then you have no bleeding in the venous system. You have no pressure there. Yeah? You close it, and you pull up the patient, and you tell him, stay in bed for 4 hours, and then you're done. Even if you do a 1.2 centimeter hole in the venous system, no problem. Thank you. Dr. Batir. Thank you. My question will be for Professor Granada for presentation for the mitral valve replacement. Thank you for this nice look to the future. Really, it's very nice to see. It seems to be a very nice solution for mitral regurgitation in this patient, but you told us also of problems with anatomy and difference between patients. So I'm thinking about the mitral ring. I know that the mitral ring is different from patients, so is this technique different or maybe can interact differently by the shape of the mitral ring? Is there difference between patients? Is it source of mitral regurgitation after valve implantation? And my second question will be about interaction between the valve and the septum. Is there any risk of AV block in these cases after valve implantation? Good, very good question. So, just to be brief, the low eligibility rates in the trials were not really related to poor design of the valve, but is because when the field started, the idea of the patients that we wanted to target is actually different to the patients that were really needing the type of technology, which were MAC cases, mixed disease, small ventricles. These valves at the beginning were designed for because on the history of development of these devices, there was this battle, this fight between you have to be D-shaped or you have to be circular. And some companies went D-shaped, some companies went circular. I'm not really saying that there is important difference in the future. Maybe there will be differences, but these designs are so adaptable and they're so conformable that even if it's D-shaped, the external frame deforms to the anatomy. Applications, you know, is interesting because of in all the series, you put all the series together, AV conduction systems are not really common, at least for TMVR. I have to tell you, we've done almost 50 cases with Cephea. There's only one patient that required a pacemaker, and we don't even know it was related to it because the patient had underlying, electrical issues. And if you look at Tendyne and Intrepid, everything is not common. You do see once in a while bundle branch, changes, but it's not as common as you see in TAVR. Can I have a question for you? So, guys, I'm asking you as probably PIs. Both of you are PIs of the most important TMVI trials now. Do you think that a country as Tunisia, having a bunch of patients with mixed disease, perfect patient for TMVI, be part of first in human EFS in the future? Is it possible? Look, I have personally taken, technologies to areas that actually do not really have, I would say, the infrastructure, to do this, and it's absolutely possible, but you need very strict standard operating procedures. You have to have very good imaging protocols. You need to have very good data transfer, platforms. And the most important thing is you need to have a good heart team. It's not one person. It's a group of people that work together, because when things go south is when you actually need to have a good surgeon to go and help you
when you actually are struggling with imaging, the imager has to stand up and help you. So ICU care, if you look at the TMVI trial, you know what is the main issue? It's not the procedure. It's actually the follow-up care. Exactly. It's having the right people taking care of the patient in the ICU. But it's absolutely possible. Absolutely, but what we also have to see, I think the infrastructure in Tunisia is already highly elevated, especially in the coronary field. So this is one of the prerequisites. As I'll give this afternoon, only need an interventional cardiologist or only a surgeon. This is wrong. You need a multidisciplinary team. You need a good cath lab or hybrid OR, but this is not the decisive point. You need the right persons trained in these rooms. It's not about the rooms. It's about the persons having experience, having knowledge about interventional procedures, about imaging, both CT and echo. It's much more important than MRI in the beginning, and to follow standards, as Juan pointed it out. It's very important to be precise, strict, and I wouldn't say German, but I would say, because I was late in one of our meetings, but I would say that you have the belief that if you want to do it, you do it. And you follow procedures, and that you have not only hierarchy, but also a team, where all team players are respected. And I think this is very, very important. As Juan pointed it out, the patient care doesn't end in the hybrid OR or cath lab. It is also the knowledge of the physician on the ward. May it be the intermediate care unit or may it be the normal valve unit, because if he doesn't get his anticoagulation, if the person is not able to tune up the warfarin or whether you take a DOAC, etc., this is also important. So it's the whole care. The weakest part of the chain breaks the chain. So I think that's the most important part from my side. Yeah, exactly. So, closing comments? I think that we... Oh, go ahead. Another question is surgery, famous surgery. As a cardiac surgeon, I would like to ask the panel, what will be the future of cardiac surgery in the next 5 to 10 years? And how can we teach our future cardiac surgeon to do this? Can we call them cardiochirurgo, like the Italian call them, or can you call them cardiac surgical something? Yeah, it's a very nice question, actually. It's difficult because we are not a big group as a surgeon doing this procedure, and we are fighting every day to convince our dinosaur community to understand the need to train surgeon to this procedure. I think that a surgeon and a heart team is very important, not just to fight to not send the patient to the interventional cardiology site. It's very important to be part of the decision-taking process. It's very important to be in the room because we are thinking differently and we are seeing the anatomy differently. If I do the case with Stefan or with Juan, they have this approach to see the mitral valve as an image in the echo. We saw the mitral valve times and times. We repaired this valve. We understand the chordae anatomy. So it's very important that the surgeon is there because there is an additive value. The surgeon also have to be there following the patient. The problem is, and even in Canada, it's very difficult. I'm fighting every day to convince my resident to come to the hybrid room because their mind, the surgeon is here just for complication. No, the surgeon is not here for complication. The surgeon is here to do the procedure, to think, and to be the partner. This is the most important word, partner. You have to be the partner. When it went badly, the cardiologist knows that he has a partner. He will support him in addressing the complication. To train, this is very important. We are trying in Canada to have, how to train the resident, but we can talk later if you want. So just 1 minute.
for the closing comments. The future of the surgeons is absolutely bright. Just need to embrace the changes. And for us, I would actually break this final discussion into three components. You know, one is the device. I don't think everything you saw today, there is no perfect device that can treat all the patients. That's the first message, because all these technologies have advantages and disadvantages. In terms of the operator, it's extremely important that we stop thinking about one person and start thinking about a team, because otherwise you will not be able to really do these or any other procedures. So the creating this environment of a team is absolutely key, especially on imaging and actually also embracing the surgeons. And third is the patient, because at the end of the day, we need to make sure that we are benefiting the patient, and patient selection is one of the most important things. Choosing the right patient that could benefit from the right approach. And I have to tell you, if the patient is a good surgical candidate, is good surgical anatomy, should go for surgery. And I think that's the most important thing. Thank you again. This was an unbelievable session. I really enjoyed it and learned a lot from all of you. So thank you for staying here, and let's go to the next session. In small annuli. You want français, ok. Donc ça va être en français, c'est plus simple. Donc Walid Ben Ali va nous parler du Tavi dans les anneaux de petite taille, et ce sur la lumière de l'étude SMART qui a été présentée il y a presque un an, qui s'est intéressée à l'implantation des Tavi chez les patients qui ont un petit anneau. J'ai le plaisir de modérer cette session avec deux grands cardiologues. À ma droite, professeur Dekel Hidb, et à ma gauche, professeur Sami Morali. La parole est à vous, docteur Walid Ben Ali. Merci beaucoup, Nathan, pour l'introduction. Donc, c'est un symposium métronique sur l'étude SMART. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on garde du temps pour la discussion qui est la plus importante, je pense, pour moi. Donc, les slides, s'il vous plaît. Donc, attendez le micro. Okay. Comme vous le savez tous, on va essayer de faire ça interactif plutôt que... il y avait beaucoup d'études qui montraient, des registres qui montraient que la plateforme self-expandable ou auto-expansible versus la plateforme à ballon était meilleure que la plateforme à ballon en termes de performance hémodynamique chez les petits anneaux. On avait beaucoup de données conflictuelles aussi dans la littérature sur l'impact des performances hémodynamiques sur la survie et les données à long terme. Beaucoup de monde pensait que c'était ne montrait pas aucun impact. C'est pour cela que je pense cette étude a été mise en place, a été avec comme principal investigator Herman Howard et Didier Tchétché et Roxana Meran. Roxana a beaucoup aidé parce que, comme vous le savez tous, les femmes ont été toujours sous-représentées dans les études. Donc, comme vous l'allez voir dans le design, on a essayé d'inclure 360 patients dans chaque groupe, mais on a fait une randomisation stratifiée par le site, mais aussi par le sexe. Donc, on s'est assuré d'avoir au moins 50% de la population féminine dans la cohorte, ce qui était très, très important. Et vous allez voir qu'on n'a pas été surpris, qu'on avait bien représenté la cohorte féminine, et je vous représenterai leurs données particulières. Donc,
l'étude a été designée pour 2 issues. Un premier issue clinique où on a essayé de faire une non-infériorité. L'issue clinique, c'est un issue composite de mortalité AVC invalidant et une reuse. La deuxième issue qui était plus hémodynamique, de performance hémodynamique, et là, la compagnie a cherché d'y aller plus loin. Et je peux vous dire, pour avoir été dans cette étude-là, ils étaient très, très piqués surtout parce qu'ils se comparaient aux compétiteurs, donc il fallait que tout était parfait. Donc, on a mis une supériorité pour cette performance hémodynamique qui a été définie par ce qu'on appelle la dysfonction de la bioprothèse valvulaire. Beaucoup de définitions, et vous allez voir après que ça a été un problème pour cette étude-là, parce qu'au moment du design, les VARC3 n'étaient pas publiés. Donc, on a essayé de jongler avec ces données-là et on a choisi ce qu'on appelle une dysfonction structurelle de la valve avec un gradient supérieur à 20, une dysfonction non structurelle, essentiellement les Patient Prosthesis Mismatch, les PPM, et l'insuffisance aortique modérée au plus. On a mis la valve, la thrombose de valve, et là on a utilisé une ancienne définition, l'endocardique avec les critères de Duke et une réintervention aortique. 83 sites, incluant l'Institut de cardiologie de Montréal, ont participé dans cette étude dans 13 pays. Donc, on n'a pas pu randomiser 360 parce qu'on a perdu quelques patients, mais on a eu 361 dans le groupe Balloon Expandable et 355 dans le groupe Self-Expandable. Donc, je vous attire l'attention sur le female sex. C'est la première étude internationale dans le structurel au lab. Une aire sur le scanner inférieur à 430 mm². Donc, les STS était à 3,3. Donc, pour les chirurgiens, je ne sais pas si on reste dans la salle, c'est des patients qui sont à risque modéré ou bas. Aucune différence entre les 2 groupes. Si vous voyez maintenant les caractéristiques de ce qu'on a utilisé comme valve dans le cath lab, je vous attire l'attention sur la gauche. Vous avez quand même, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, un tiers des valves qui étaient à 29. Un problème? Walid, tu as 5 cm de risque de tomber. Ah, parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Et il y a 23, la majorité par contre des valves sapiens étaient dans la taille 23. C'est ce qui explique la différence de design entre les deux plateformes. On a eu ce qu'on appelle le device success dans 94% des cas versus 86% des cas dans la plateforme Balloon Expandable. Ça m'a surpris pour être honnête parce que faisant des Balloon Expandables d'habitude, c'est plus une procédure plus streamlinée qui est simple. Et si on voit les VARC2, la différence est encore plus grande, mais je vous appelle de vous concentrer plutôt sur le VARC3 qui est la nouvelle définition. Maintenant, allons-y rapidement aux résultats. Les résultats ont montré une non-infériorité du self-expandable, mais la compagnie est allée plus loin. Elle a essayé de voir s'il y avait une supériorité, mais il n'y avait pas de supériorité. C'est non-infériorité, 9,4 versus 10,6. C'est pas peu, hein? Quand vous voyez le breakdown, ce qu'on appelle le breakdown du composite, le all-cause mortality, c'est 5,1. On voit beaucoup dans les registres, c'est 1 et 2, mais la vraie vie, c'est ça. C'est ce que, moi, dans mon centre, la mortalité est à 1 à 2%. C'est des gros centres. Mais ça montre aussi que dans les études, quand on prend des petits centres qui font des volumes à 30 et 20, malheureusement, il y a moins d'expertise. Et c'est ce qui rejoint le point qu'on a dit tout à l'heure, il faut monter des gros centres. Si on veut être performant, il faut montrer des gros centres. L'AVC, c'est 3%, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et les hospitalisations à 12 mois, c'est quand même 4 versus 3. Toutes ces données sont, comme je vous disais, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Allons-y à la beauté de la chose. Je pense que les gens qui font du Tavi s'attendaient un peu à ces résultats-là. Si on voit donc ce qu'on a dit, la dysfonction valvulaire, il y a 9,4% dans le self-expandable versus 41% dans le balloon expandable. Quand on voit qu'est-ce qui a drivé ça, ce qui a été drivé, c'est ce qu'on appelait les structural
dysfunction, les gradients supérieurs à 20. Moi, je n'ai pas eu une Sapiens 23 qui n'avait pas un gradient supérieur à 20, pour être honnête. On parlera après parce que la Sapiens a évolué aussi et on en parlera peut-être dans le sympo de demain. Avec la Résilia, on voit des nettes améliorations des résultats. Le non-structural, les ppm, regardez combien c'est 3 fois plus. Ce qui est normal, vous mettez une 23 versus une 26 ou 29, vous allez avoir des ppm. Le reste, il n'y avait pas de différence ni entre la réintervention, ni l'endocardite, ni la thrombose. On retrouve un peu les mêmes pour les échographistes ici dans la salle qui vont aimer les résultats. Donc le gradient, ça va de soi. Si on a plus de ppm ou on a plus de structural dysfunction, on s'attend que le gradient est plus élevé pour le ballon expandable. L'EOA, il est nettement meilleur avec quand même un petit anneau. Le sortir avec 1,9 d'EOA, c'est pas peu. C'est vraiment extraordinaire. Et je vous montre les résultats, on les a vus pour le moderate and severe PPM, c'est quasiment 3 fois plus avec le ballon expandable. Donc, le DVI, je ne sais pas si en Tunisie on rapporte le DVI dans les échos. Sachez que pour nous maintenant, moi je ne vois que le DVI. Quand j'ai une valve, je ne regarde que le DVI. Le expandable, ballon expandable, le DVI, ça élimine l'erreur du LVOT pour les échographistes qui sont là. Vous allez être surpris qu'un chirurgien parle LVOT et tout, mais ce qu'ils ont dit tout à l'heure dans la session précédente, pour être un bon structuraliste, parlons maintenant de structuraliste, ni du chirurgien, ni des cardiologues, ni d'échographistes, on est des structuralistes. Un structuraliste qui ne sait pas lire l'écho n'est pas un structuraliste. On va le faire assez simple. Donc, le DVI est nettement plus important dans le self-expandable. 0,63 est énorme. Moi, je suis un chirurgien. Les prothèses chirurgicales ne donnent pas plus que 0,3, 0,4 de DVI. Un être humain a 1. Généralement, on sort à 0,3, 0,4 avec une valve chirurgicale. Qu'une valve Tavi sort avec 0,6, c'est énorme. C'est un gros message pour nous, les gens qui font du valvulaire à longueur de journée. Une autre surprise est que, sincèrement, elle est difficile à expliquer. Il y avait plus d'insuffisance aortique dans le groupe ballon expandable que le ballon self-expandable. Ce n'est pas notre expérience de tous les jours. Donc, nous, en tant qu'investigateurs, on est revenu vers le Core Lab et on a demandé. En fait, c'est des 23. Tout le monde a essayé de les postdilater un peu plus 1 pour donner le plus et on fait du son.
130 de l'étude, qui est le borderline de petit anneau, ça devient quand même un 18,9. Maintenant, pour les femmes, on a essayé donc de chercher la sous-cohorte femme. Quand même, je tiens à féliciter les investigateurs. C'est 637 dames qui ont été mises dans cette étude, c'est extraordinaire. C'est la première fois que ça a été fait dans l'histoire des trials structurels à large. La différence est encore plus grande. Pour vous dire la vérité, nous maintenant dans notre centre, dès qu'il y a une femme avec un petit anneau, c'est une corvalve qui va y aller au niveau lourd. Pour corvalve, c'est un peu vieux là. À moins, malheureusement, l'accès coronaire. Nous, si c'est une jeune femme qui arrive, c'est sûr que l'accès coronaire reste problématique. Malgré que le Canada, mais aussi on est des pauvres vis-à-vis des États-Unis, on n'a pas le FX+ encore. Donc, on est en train de pousser nous-mêmes pour avoir le FX+, pour avoir des accès coronaires adéquats. Le FX+, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est la Evolut FX, mais avec 4 diamants ouverts ensemble. On regarde les coronaires avec un système plus précis pour positionner ce trou-là en face de la coronaire pour faciliter aux cathétériseurs de réaccéder au coronaire dans l'avenir. La même chose en termes de données hémodynamiques, c'est nettement plus criard pour la femme, c'est quasiment 5 fois plus avec le balloon expandable et les données hémodynamiques échographiques le confirment. Patient prosthesis mismatch, c'est un gros débat. On peut en débattre jusqu'à demain avec des échographistes. Si on prend des gens comme Pibao, ils vont vous dire tout ce que vous calculez, c'est pas vrai pour les Tavi, c'est pas la même chose qu'une valve chirurgicale. On n'est même pas sûr que ça impacte la survie. Il y a des données qui disent que ça impacte la survie à 3 ans. Il y a des données qui n'impactent pas la survie à 3 ans. On va attendre. Ce que je veux attirer votre attention, et ça c'est très très important à voir, regardez l'image de droite. On a tous parlé que les résultats sont excellents en termes d'hémodynamie, mais regardez la NYHA. Les ballons expandables se comportent mieux. Et c'est tout ce que je vois à mon centre. On était le premier centre nord-américain dans l'étude SMART et le 3e centre mondial. J'en ai fait dans la randomisation 20. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas encore. Et c'est pour cela qu'on a demandé à la compagnie de faire une étude d'écho de stress. Parce qu'il faut bien le voir le patient en stress pour le voir comment il se comporte. Parce que s'il est au repos, ils vont tous bien malgré un gradient à 20. Ça va être ça qui va faire la différence de cette étude. Donc je conclus pour laisser un peu de temps à la discussion. On était un peu en retard. C'est une belle étude, ça a été très bien fait. Une supériorité hémodynamique, mais qui ne se translate pas à la clinique à 1 an. Il faut attendre peut-être les 5 ans pour voir comment ça va se passer. Merci beaucoup pour votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elide. Je serais curieux de t'entendre demain dans le sympo d'Edwards. C'est aussi transparent que c'est avec Métronique. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment magistral comme d'habitude. Alors, ma question, par rapport à l'évaluation de la clinique et du gradient, est-ce que c'est l'écho de stress ou l'écho d'effort? Nous, ce qu'on a demandé dans l'étude, c'est de faire l'écho bicycle écho. Donc, on va mettre tous les gens sur une bicyclette et on va faire une écho pour voir comment ils vont se comporter. Et on va réévaluer le patient à la descente du vélo pour voir quel NYHA il va avoir. Donc, mais malheureusement, comme c'est des sujets très vieux, je te dirais que moi, dans mon centre, on avait plus que 40 patients inclus, 38 patients inclus, on a eu juste 7 qui ont accepté de faire le vélo. Donc, c'est pas sûr je ne sais pas, pour le moment, je n'ai pas les données, combien on en aura, mais je pense qu'on va avoir de la misère pour sortir ces données-là. Bravo, Walid, encore une fois. On passe aux questions dans la salle avant et après, on a quelques questions. Merci, docteur
Ben Ali pour le résumé de l'étude. Ben, je suis curieux quant au gradient. C'est un gradient hémodynamique, un gradient à l'écho, parce que dans la pratique courante, on trouve une discordance énorme entre le gradient hémodynamique au cath lab et après l'écho fait après 24-48 heures, il y a un autre gradient. Oui. Il y a des phénomènes de restitution de pression, je pense, et même l'évaluation échographique du gradient après une prothèse annulaire comme S3, elle est très difficile par rapport à une prothèse supra-annulaire. Et c'est à cause de ça qu'il y a peut-être cette différence entre une discordance entre la clinique et l'échographie. Oui, même, je pense qu'il y a même à l'USC, il y a des médecins référents cardiologues qui se retrouvent avec des patients avec des gradients à l'écho. Ils réfèrent leurs patients à l'interventionnel structurel. Ils se retrouvent avec un cathé au cath lab qui est normal, même au contrôle. Bon, dans la compréhension du gradient écho-hémodynamique, il y a quelque chose qui cloche avec les prothèses intra-annulaires. Merci. Une excellente question. Je vais essayer d'arranger l'affaire pour la faire très facile. Oui, quand on fait des Sapiens 3, on prend un gradient hémodynamique, on a tous moins de 10. Mais le lendemain, il a 20. OK. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention sur le TTVI. Parce que Pibaro, quand tu lui parles, en laissant les conflits d'intérêts à part, il va te dire ben, c'est un intra-annulaire, lorsque c'est une supra-annulaire, c'est pas correct parce que la chambre de chasse n'est pas mesurée de la même façon. Et en fait, votre chambre de chasse de self-expandable n'est pas vraiment l'anneau. Et c'est pour cela qu'on a enlevé cette affaire de chambre de chasse et on a pris le TTVI. Le TTVI, il est nettement supérieur. Ça, c'est un. Deux, tu me dis, ce que je dis moi toujours à des gens qui discutent, quand tu vas me référer le patient qui va mal, tu vas me référer sur un écho et non pas sur un cathé. Donc moi, dans le heart, dans la valvular unit que tu vas m'envoyer, tu ne vas pas m'envoyer un cathé, tu vas m'envoyer un écho. Je ne vais pas mettre le patient au cath lab. Je vais faire au patient un scan. Et je ne sais pas si c'est disponible en Tunisie ou pas, vous me corrigerez. Nous, ce qu'on fait, notre algorithme, c'est quand on a un gradient supérieur à 20, veut pas, les VARC3 l'appellent Structural Valve Dysfunction. Première chose qu'on fait dans mon centre, et il n'y a pas de science derrière, il n'y a pas beaucoup de publications derrière, on fait un scan, ce qu'on appelle un scan 4D. Donc, on cherche ce qu'on appelle les HALT, donc s'il n'y avait pas de thrombose sur le fil, et les HAM, qui est une réduction du mouvement. Dans mon centre, on met tous les patients qui ont du HALT remboursés par la sécurité sociale? Non. Est-ce qu'il y a une littérature dessus? Non. Donc, on parle aux patients, on essaie de les convaincre, on dit, idéalement, on vous met sur warfarine, le Coumadin ou le Syntran en Tunisie, il s'appelle toujours Syntran, je n'ai pas des trous de mémoire. Et on leur dit, écoutez, c'est difficile pour vous, on vous met sous 3 mois. Et ce qu'on a vu sur les Sapiens, c'est qu'en les mettant sous DOAC, tous les patients ont eu un gradient après 3 mois inférieur à 15. Donc, si le coût est mauvaise, pourquoi elle était supérieure à 20 à la sortie et après 3 mois d'anticoagulation, elle est à 15 ou inférieure à 15? Est-ce qu'on croit l'écho après 3 mois et on ne la croit pas à 1 mois? C'est ma question. Donc, ce que je pense, si tu veux mon avis, je pense, et c'est pour cela que là, on en parlera demain, Sapiens, est-ce que vous connaissez moi, je tiens beaucoup sur l'ingénierie parce que je fais de l'invention et je suis un peu ingénieur, j'ai un corps lab d'engineering. Est-ce que Edwards, quand elle a fait sa valve, elle l'a fait plus comme une valve chirurgicale? La valve chirurgicale, elle l'ouvre en triangle. Si vous prenez la résilia, les gens ils s'excitent sur la résilia pour le tissu. Moi, je m'excite sur la résilia, pas pour le tissu, pour l'opening. Comment elle s'ouvre? La résilia, elle s'ouvre en circulaire. Donc, elle va chercher toute la surface de son stent. Donc, en gros, tu gagnes 23% d'EUA avec ce mode d'ouverture. Donc, en ayant une fermeture en triangle, vous allez créer, veut pas, du vortex dans le sinus. Et si tu crées du vortex dans le sinus, tu vas créer du microtraumatisme, tu vas créer du microthrombus. Et je pense que c'est ça qui défaillit, c'est les Sapiens. Et c'est pour cela, nous, comme groupe,
je dis encore, on n'a aucune donnée, on commence une étude locale, j'espère qu'elle va être positive. Toutes les petites valves, 23 et moins, on les met sous DOAC 3 mois d'emblée. Et on a vu, depuis qu'on fait ça, on a vu que nos gradients sont nettement meilleurs pendant le suivi. Mais encore une fois, il n'y a pas de science derrière, c'est juste du, si je peux me permettre, en termes de guidelines, c'est de level E, c'est opinion expert. On n'a pas de données encore. Walid, j'ai une question d'ordre pratique. D'abord, est-ce que tu extrapoles donc les résultats de l'étude SMART à d'autres systèmes comme la QRA ou l'Allegra? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu penses c'est le fait qu'elle soit auto-expandable ou montée sur ballon qui fait la différence, ou bien le fait que le design de la valve soit supra-annulaire, et c'est ce qui fait gagner donc, de la surface. Donc, si on a par exemple un autre système, imaginons un sur ballon, et qu'il soit supra-annulaire, je pense que ça va être peut-être intéressant. Donc, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas tellement le supra-annulaire, pardon, c'est pas vraiment le supra-annulaire ou le intra-annulaire, c'est la hauteur des hauteurs énormes des cosps. Ça lui joue des gros problèmes pour le TAV-INTAV dans l'avenir, parce que quand vous allez revenir, moi, je commence à voir des évolutes revenir dans mon centre à 5, 6, 7, 8 ans, et quand ils sont, le taux de rejet de faire un TAV-INTAV est de 70% à peu près, parce que vos feuillets vont devenir un stent couvert, et la néoskirt va monter très haut. Donc, tout système qui a une commissure très haute, il a une feuille qui est en parabole. Et si tu reviens au cours d'ingénierie, plus le feuille il est en parabole, plus le shift stress est moindre. C'est pour cela que cette valve elle est bonne. Et cette valve va être increvable sur le plan hémodynamique, j'en ai aucun doute. Maintenant, est-ce qu'on l'extrapole à d'autres plateformes? Moi, je n'ai pas d'expérience avec l'Accurate. Je disclose mon conflit d'intérêt. Je haïs la valve. Je n'ai jamais aimé la valve. Et heureusement que je n'ai pas eu tort avec les données qui viennent d'être publiées au TCT. Par contre, la Navitor est très intéressante. Pourquoi la Navitor est intéressante? Parce que dans mon centre, on commence à en mettre plus, parce qu'on commence à traiter des patients plus jeunes. Et moi, si j'ai une anatomie petite ou calcifiée, et je ne peux pas mettre du ballon expandable, parce que j'ai peur de rupturer un anneau, et je veux réaccéder au coronaire, tant que la FX+ n'arrivera pas au marché, je suis obligé d'y aller mettre quelque chose. Je pense que vous suivez très bien les études. Et il y a une super belle étude qui a été faite par un copain au Canada qui ont pris les patients Tavi qui sont revenus dans des centres où il n'y avait pas un programme Tavi pour des STEMI ou des NSTEMI. Le taux d'incapacité de réaccéder les coronaires dans une corps valve était de 48%. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, ce n'est pas anodin. Le gars, il vient pour une STEMI où tu vas ouvrir la culprit très rapide et dans 48% des cas, tu n'es pas capable d'y rentrer. Donc, ça commence à nous titiller, nous, que nous allons... Là, je veux dire, moi, je reçois des consultations pour 55 ans pour les traiter en Tavi. Donc, si j'ai un 55 ans ou un 60 ans qui va venir dans ma clinique pour me dire, écoute, je veux un Tavi, mais le scan montre une pathologie calcifiée, je n'ai pas trop le choix. À moins que j'ai une FX+ qui va arriver, la Navitor commence à prendre un peu de chemin. C'est ce qu'on voit dans le marché un peu nord-américain, si je peux dire. Oui. Merci beaucoup, Dr. Benali, pour cette belle présentation et cette revue sur l'étude SMART, qui certainement va changer nos pratiques. En fait, juste pour rebondir sur la question de professeur Hajlevi, c'est sur l'Accurate qui mettent l'Accurate. Et ça a été bien démontré que si on traite des patients avec des petits anneaux, les deux valves qui réduisent le plus le PPM, le sévère PPM, c'est l'Accurate Neo 2, effectivement, et les volutes, déjà avant l'étude SMART. Sinon, j'ai deux questions pour toi, Walid. La première question, est-ce que l'étude SMART va changer vraiment vos pratiques? C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre des valves évolutes pour tous les patients avec un anneau moins de 430 mm² au scanner? Et la deuxième question, est-ce que si on va faire une extrapolation aux données de la chirurgie, parce qu'on sait très bien qu'avec les bioprothèses chirurgicales, que le PPM post-chirurgie, que les gradients élevés post-bioprothèse chirurgicale augmentent la mortalité dans le suivi, réduisent la durabilité de la valve. Est-ce que si on va prendre ces données de la chirurgie et on va l'extrapoler à l'étude SMART, est-ce qu'a priori, après 5 ans, tu prévois une mortalité qui est un peu abaissée ou une durabilité qui est un peu abaissée par rapport à la valve montée sur ballon? Merci.
Merci pour les questions. Pour la première, moi, je n'ai pas de valve qui traite tout le monde. Ce n'est pas dans ma tête. Je suis un gars qui regarde beaucoup l'imagerie, j'y crois à l'imagerie beaucoup, et je fais de l'intelligence artificielle sur l'imagerie. C'est pour ça que je pense que l'imageur, et je ne veux plus parler d'échographiste, de radiologue pour le scan. Moi, je parle toujours dans mon équipe de structural imager. Donc ça, c'est un groupe. C'est un groupe d'échographistes, c'est un groupe, et qui sont décideurs. Moi, je peux te dire que les gens qui ont le plus de voix dans le heart team, c'est les imagers. C'est eux qui parlent le plus, c'est eux qui disent, lui, on lui fait, lui, on ne le fait pas. Donc, moi, je pense que vous devez utiliser le scan au-delà du mesure. Ce que je suis en train de voir beaucoup dans les pays où j'y vais, comme le Mexique, Amérique latine, les gens qui commencent des programmes, ils vont beaucoup voir le scan comme un outil de mesure pour savoir c'est quoi la taille de la valve qu'il faut mettre. C'est pas ça. Le scan, il peut te planifier de A jusqu'à Z. Moi, quand je vois un scan, je peux te dire que je vais finir à 10 mm de profondeur, je peux finir à 20 mm de profondeur, elle va être ci, elle va être ça, c'est quoi l'angle. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, pour ta première question, je ne pense pas qu'il y a une valve qui va tout changer. Et comme je te dis, avec la Resilia, je suis agréablement surpris. Avec la Navitor, je suis agréablement surpris en termes de gradient, parce que je m'attendais à une valve intra-annulaire. Après, tout ça, malheureusement, c'est des générations qui arrivent, hein, parce que la Resilia, elle arrive, dans 2 ans, ils vont arriver avec la X4, dans 3 ans, ils vont arriver avec je ne sais pas quoi, et on n'a jamais eu de follow-up très long pour dire est-ce que la valve est bonne ou pas. On embarque, c'est la même chose que les clips, tu as Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, et là, le Gen 5 arrive bientôt, il n'y a jamais de suivi. Pour ta deuxième question, est-ce qu'il y aura... oui, la chirurgie a montré que les ppm impactent la survie à 7 ans, pas moi. Moi, dans une étude sur France Tavi, on a vu que le ppm sur le Tavi impacte la survie à 3 ans. À 3 ans, il y avait déjà un impact. Mais il y a des études qui montrent le contraire. Donc, on va attendre Smart. Smart a été bien faite avec un super beau design. Et la beauté aussi, c'est un core lab. Toutes les études que tu vois, tu as cité un registre. Il faut faire attention au registre. L'échographie n'est pas faite par la même personne. Et si tu vois des registres américains, il y a des échographies qui sont faites par des JP, même pas par un échographiste. C'est un médecin généraliste qui est au fin fond du trou de la brosse américaine qui va faire une écho, il va t'envoyer les résultats. Et il va te dire que c'est un registre. Le registre, il faut faire très attention. Tant qu'il n'y a pas de correlate adjudication, il n'y a pas le même gars qui va lire toutes les échos avec la même approche, le même algorithme, la même façon de faire. Je reste très, très sceptique. Je crois aux études et je crois au correlate adjudication. Merci Walid pour cette revue de l'étude SMART. Merci Leila Abid de nous avoir rejoints. À la fin, certes, mais tu es toujours la bienvenue. On arrive à la fin de cette session. Donc, merci beaucoup pour la présence. Je vous remercie. Et on vous invite de rester pour le symbo qui va suivre. Bien sûr, quand tu es là. Donc, j'invite les modérateurs, Dr Kamel Bouslema, Dr Qais Batir ou Dr Hedi Ben Slima. C'est toujours un honneur de vous avoir, c'est Kamel. Donc on va enchaîner tout de suite, puisqu'on a un retard. Donc merci au laboratoire Abbott de l'oratrice qu'on ne présente plus. Merci aux organisateurs pour leur confiance renouvelée et surtout pour leur ouverture vers les autres spécialités. Moi, je suis interniste. C'est une des spécialités qui n'est pas du tout anaérobie stricte. Et donc, je passe la parole à Leila Abid pour nous
présenter le concept de LDL cholestérol. Merci, Kamel. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la Société tunisienne de cardiologie chirurgie et cardiovasculaire pour ce très beau congrès, particulièrement notre cher président, Dr Abdeslam. Je suis très ravie de vous retrouver si nombreux, le premier jour du congrès, la première matinée du congrès, pour parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui m'a personnellement beaucoup passionné. Le patient à haut risque cardiovasculaire, faut-il changer de cible thérapeutique? Est-ce qu'on va garder le LDL cholestérol ou une autre cible thérapeutique, le non-HDL cholestérol? Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Et on va discuter, en fait, la place de cette nouvelle cible thérapeutique à travers un cas clinique d'un patient âgé de 60 ans qui cumule pratiquement tous les facteurs de risque cardiovasculaire, qui est coronarien connu aux antécédents d'IDM, il a été stenté. Et ce patient, sous traitement de sa coronaropathie, de son diabète, son HTA, il a présenté une récidive d'un événement angинeux nécessitant une réangioplastie et récemment un AIT, récemment il y a 6 mois. C'est un patient obèse qui ne respecte pas beaucoup les règles diététiques et voilà sa biologie, donc une petite note d'insuffisance rénale. Sinon, on a un taux de cholestérol total de 1,5, le LDL cholestérol il est à 0,4, pardon, le HDL cholestérol est à 0,4, le LDL cholestérol il est à 0,5, avec un taux de triglycérides qui est à 3, avec une élévation récidive ces événements coronariens, vasculaires, qui, en regardant le bilan biologique, il a un taux de LDL cholestérol à 0,5. Donc, si vous êtes d'accord, on a atteint la triglycérides à 3 grammes par litre. Donc, ma question, est-ce que ce patient, pour vous, il est considéré toujours à risque ou pour vous, tant que le LDL cholestérol est à l'objectif, on est content, on continue le traitement, c'est-à-dire on garde la statine avec, bien sûr, la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il est encore à risque? Non? Il est bien traité? OK. Donc, il est encore à risque. Et là, si on essaie de regarder les recommandations concernant les cibles thérapeutiques actuelles et les limites de ces recommandations, si on essaie de revoir rapidement ces guidelines, les recommandations européennes de prévention cardiovasculaire, le non-HDL cholestérol, il entre juste dans la stratification de risque. Même chose pour les recommandations américaines. Si on regarde aussi les recommandations de prise en charge dyslipidémie 2019, on trouve que la première cible thérapeutique, c'est toujours le LDL cholestérol, mais le non-HDL cholestérol pourrait être une deuxième cible thérapeutique, surtout chez les patients qui ont un taux de triglycérides élevé, qui sont généralement diabétiques. Et bien sûr, il fixe les cibles thérapeutiques qu'on va voir. Donc, dans tous les cas, si on regarde le schéma général, les guidelines sont toujours LDL-centriques, c'est-à-dire, dans ce qu'on traite, on vise une cible thérapeutique, le LDL cholestérol. Donc, même les nouvelles guidelines de 2024 de prise en charge des syndromes coronariens chroniques, elles sont toujours LDL-centriques et donc on vise toujours les recommandations aussi de prise en charge des syndromes coronariens. Donc, tous les tableaux de pathologie cardiovasculaire, quels que soient aigus ou chroniques, syndrome coronarien chronique, syndrome coronarien aigu, la première cible, comme je l'ai dit, c'est le LDL cholestérol. On pourrait discuter en deuxième lieu le non-HDL cholestérol, surtout les diabétiques qui ont une dyslipidémie. Vous connaissez ces patients à trop haut risque, le LDL cholestérol doit être inférieur à 0,55 et c'est le cas de notre patient. Mais en réalité, là, lorsque vous regardez notre patient qui continue à faire des événements cardiovasculaires en dépit de ce LDL cholestérol, regardez donc en fixant uniquement le LDL cholestérol avec les statines, plus ou moins maintenant les nouvelles recommandations, si la cible n'est pas atteinte, on associe les éthymides, l'acide bempédoïque ou les anti-PCSK9. Là, regardez, on est en train de traiter la partie saillante de l'iceberg parce qu'on va se dire notre patient, il est protégé. Mais en réalité, si on se fixe que le LDL cholestérol, ce patient
va continuer à avoir des événements cardiovasculaires et on va avoir le crash parce qu'il faut se contenter de cet iceberg qui cache un risque résiduel important qu'on pourra explorer, on va voir, avec le non-HDL cholestérol. Donc, c'est quoi ce risque cardiovasculaire résiduel? Pardon, c'est des patients qui continuent à faire des événements cardiovasculaires en débit sous statine, en début d'un LDL cholestérol dans les objectifs. Et ce sont des patients qui ont, comme je l'ai dit, généralement un taux de triglycérides élevé avec le HDL qui est bas. Et on parle, comme je l'ai dit, surtout ce risque résiduel, surtout chez les patients diabétiques, chez les patients obèses qui sont en risque de récidiver, de faire des événements cardiovasculaires. Donc, la question qui se pose, est-ce que le non-HDL cholestérol sera notre futur, notre prochaine cible thérapeutique dans la prise en charge de ces patients? Et je vous rappelle que le calcul de non-HDL cholestérol, c'est simple. En regardant la formule, c'est, en fait, il est égal LDL cholestérol avec l'ApoB, on verra, mais c'est le cholestérol total moins le HDL cholestérol. Et donc, je vais essayer de vous rappeler ce paramètre. C'est quoi ce non-HDL cholestérol? Là, je vous rappelle les lipoprotéines, les particules de lipoputérine. On a le HDL cholestérol qu'on considère comme le bon cholestérol. Il a une action anti-hétérogène. Mais sinon, il y a le mauvais cholestérol, les particules, les lipoprotéines qui sont hétérogènes. Et là, peut-être on se fixe sur le LDL cholestérol, mais il faut savoir que les particules hétérogènes, ce n'est pas uniquement le LDL, c'est la lipoprotéine A, et surtout, ce sont les particules, les lipoprotéines qui sont riches en triglycérides, qui sont aussi très hétérogènes. Et comme je l'ai dit, comment on peut les calculer si vous voyez bien le schéma? C'est simple, le cholestérol total moins le HDL cholestérol. Et je vous rappelle que toutes les lipoprotéines hétérogènes ont une ApoB 100. Donc, si on dit qu'il y a l'ApoB 100 ou le HDL cholestérol, c'est pratiquement la même chose, mais en pratique, le dosage, le calcul de non-HDL cholestérol est plus facile, plus accessible que le dosage d'ApoB. Et voilà un rappel rapide des différentes lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines riches en triglycérides qui sont très hétérogènes, puis il y a le LDL, lipoprotéine A, et là, c'est le HDL cholestérol. Et donc, ces lipoprotéines, ils sont très hétérogènes parce que généralement, ils sont de petite taille, à peu près 70 nanomètres, et ça va leur permettre de diffuser à travers l'endothélium, passer dans la paroi artérielle au niveau de l'intima, favoriser l'inflammation, le développement de l'athérosclérose, l'athérogénèse et le développement des plaques d'athérome. Donc, puisque ces lipoprotéines qui sont riches en triglycérides, donc le triglycéride indirectement, il contribue au risque cardiovasculaire résiduel. Rapidement, la lipoprotéine A aussi, maintenant elle est en vogue, il ne faut pas la négliger. Pourquoi avant on n'en parle pas? Parce que les résultats des études étaient négatifs, on n'avait pas trouvé de traitement qui réduit cette lipoprotéine A, qui est une lipoprotéine, mais qui a aussi une autre protéine, apolipoprotéine A, mais elle est aussi hétérogène que le LDL cholestérol que vous connaissez, elle induit l'inflammation, l'athérosclérose, et c'est corrélé, c'est un facteur indépendant de risque cardiovasculaire et d'athérosclérose, et même dans les recommandations, ils recommandent de la doser systématiquement, même une seule fois dans la vie, parce que c'est corrélé, comme je l'ai dit, indépendamment au risque cardiovasculaire. Donc voilà, ce n'est pas uniquement le LDL cholestérol, il y a plein d'autres particules qu'il faut savoir doser, évaluer par un moyen simple, direct, LDL cholestérol moins HDL cholestérol. Et là, pour vous dire que, à peu près, pour voir les cutoffs de non-HDL cholestérol par rapport au LDL cholestérol, on ajoute un 0,3 g par litre ou 0,8 mmol par litre. C'est-à-dire, si j'ai un cutoff, par exemple, de 0,5 pour le LDL cholestérol, pour le non-HDL cholestérol, j'ajoute donc 0,3, donc à peu près, c'est 0,8. Et voilà les cutoffs pour la prévention primaire, lorsque vous voyez pour le LDL cholestérol et l'équivalent pour le non-HDL cholestérol, pour les patients qui sont à très haut risque et pour les patients qui sont à haut risque. Donc, c'est le 0,85 g par litre ou le 1 g par litre. Donc, maintenant, la question qui se pose, du moment, je vous ai rappelé rapidement, c'est quoi en fait ce non-HDL cholestérol? Est-ce que vraiment le non-HDL cholestérol, il est aussi prédicteur du risque cardiovasculaire que le LDL cholestérol? Et je vais me contacter rapidement ce consortium qui est très, très intéressant, qui a bien montré que le non-HDL cholestérol
est corrélé aux événements cardiovasculaires et surtout les risques de survenue d'événements athérosclérotiques. Et là, vous voyez vraiment que plus le taux de non-HDL cholestérol est élevé, et plus on aura des événements cardiovasculaires. Et regardez ici, c'est très important. Donc, c'est pratiquement le même effet tenant compte du sexe. Mais si on regarde l'âge, regardez, plus le non-HDL cholestérol est élevé, plus le risque d'événement cardiovasculaire il est important lorsqu'on est jeune. Si on prend les sujets, même 60 ans, c'est aussi jeune, mais après 60 ans, donc là, vous voyez qu'il y a quand même une augmentation des événements cardiovasculaires, mais c'est moins important que chez les jeunes, moins de 45 ans, d'où l'intérêt de penser à évaluer ce paramètre chez les patients jeunes pour prévenir le développement des événements cardiovasculaires à long terme. C'est un effet cumulatif très important à savoir. Il y a aussi ces cohortes qui sont très intéressantes, une cohorte de United Kingdom Biobank et des deux études Fourier et Improved, un grand nombre de patients, à plus que 300 000 patients en prévention primaire, mais aussi il y a l'Improved, c'est en prévention secondaire. Et là, vous voyez aussi la même chose que le non-HDL cholestérol, l'ApoB, sont des puissants prédicteurs de risque cardiovasculaire. Et comme le montre cette étude, c'est corrélé à l'inflammation, à la survenue des événements, à la mortalité. Et plus le LDL cholestérol est élevé, plus le risque cardiovasculaire, plus les triglycérides sont élevés, plus c'est corrélé au risque cardiovasculaire. Et même, on a trouvé une corrélation, une association entre le taux de non-HDL cholestérol et la charge lipidique, l'importance de la plaque d'athérome et surtout la composition de cette plaque d'athérome qui est plus hétérogène et qui est plus instable. Donc vraiment, il y a plein d'études qui montrent cette corrélation entre le non-HDL cholestérol, les triglycérides indirectement chez les patients à haut risque cardiovasculaire qui ont un taux bien sûr de HDL qui est bas et surtout chez les patients diabétiques qui ont cette triade hétérogène dont j'ai parlé. C'est pour cela, donc on voit dans les guidelines, lorsqu'on traite un diabétique, bien sûr on continue à cibler le LDL cholestérol, mais en classe 1B, la seconde cible, c'est un non-HDL cholestérol qui est inférieur à 0,85 pour les patients à très haut risque cardiovasculaire et inférieur à 1 gramme pour les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. La troisième question, donc elle est corrélée, et la troisième question, est-ce que le non-HDL cholestérol va prendre la place du LDL cholestérol? Est-ce que c'est un prédicteur qui est meilleur que le LDL cholestérol? La réponse en se basant sur ce registre aussi très important, il a comparé donc la corrélation avec le risque cardiovasculaire résiduel chez donc l'ApoB, c'est-à-dire le non-HDL cholestérol par rapport au LDL cholestérol, chez des patients sous statine. Là, on parle des patients qui sont sous statine, qui ont atteint la cible thérapeutique, le LDL cholestérol, mais ils sont toujours à risque cardiovasculaire. Et comme vous voyez ici, si vous regardez ici, lorsqu'on a un taux de non-HDL cholestérol qui est élevé ou l'ApoB qui est élevé, on a une élévation importante de la mortalité et du risque d'IDM. Et regardez ici, c'est très important, regardez ici, le LDL cholestérol, il est normal, mais on a un non-HDL cholestérol qui est élevé, donc on a vraiment une augmentation du risque de mortalité de 23%. Et ici, la même chose, on a un LDL cholestérol dans la cible, est normal, le non-HDL cholestérol, et on a une augmentation de 82% du risque d'IDM chez ces patients qui ont un risque résiduel très élevé. Et dans cette étude, on trouve que c'est à partir de cutoff de 1 gramme par litre que ces patients-là, surtout, ils sont à risque de faire les événements cardiovasculaires, d'où l'importance, comme le montre cette étude, de bien réduire le non-HDL cholestérol et la supériorité par rapport au LDL, surtout pour ces patients qui atteignent la cible mais qui persistent à haut risque. Il y a aussi ce registre qui est très important, et là, ce registre, il insiste sur l'intérêt d'instaurer précocement le traitement en VRA, c'est-à-dire de viser le non-HDL cholestérol early, précocement, là, vous voyez la courbe rouge, par rapport à la prise en charge de ce non-HDL cholestérol, tardivement en vert. Donc, plus on agit précocement, plus on va gagner sur la réduction des événements cardiovasculaires. Alors, ce non-HDL cholestérol, c'est important de le calculer, de l'évaluer chez ces patients diabétiques surtout ou obèses, à haut risque cardiovasculaire avec la triade hétérogène.
Mais est-ce que dans notre pratique courante, c'est facile de le faire? Est-ce qu'il pose un problème dans notre pratique courante? Bon, le nom HDL cholestérol, peut-être ça pose un problème. Les gens, ils vont confondre, ils vont dire c'est peut-être le LDL, puisque ce n'est pas le nom HDL, donc c'est le LDL. Deux, la mesure dans la pratique courante, parfois on pourra sous-estimer, c'est-à-dire lorsque le laboratoire il nous répond HDL cholestérol, il peut donc sous-estimer, bien que ça ne dépend pas du fait que le patient soit à jeun ou pas, donc on peut le faire même si le patient n'est pas à jeun. Et il est très important, comme je l'ai dit, surtout les situations où les patients gardent un taux de triglycérides, un LDL dans la cible, mais un taux de triglycéridémie qui est élevé. Voilà, donc comment on va traiter? Du moment où on a un patient, ce statine, mais il a atteint la cible de LDL cholestérol, quand même il a un taux de triglycérides élevé, donc je vous ai montré que c'est un patient qui aura un non-HDL cholestérol élevé, donc il est à haut risque cardiovasculaire. Comment on va traiter? Quel est l'arsenal thérapeutique qu'on dispose? Et là, chez ce patient-là, je vous rappelle que le non-HDL cholestérol, il est à 1,1, il est à très haut risque cardiovasculaire. Normalement, la cible, c'est inférieur à 0,85. Donc, comment on traitait? Je ne vous cache pas, lorsque les laboratoires à Bot m'ont demandé de ne pas traiter ce sujet, je vais dire, qu'est-ce que j'allais dire? Parler du phénofibrate, avec maintenant la présence des hypolipémiants qui ont fait beaucoup de preuves sur la morbimortalité. À part les statines, maintenant, on a l'acide bempéduique, on a les itimib, on a les oméga-3, on a les anti-PCSK9. Donc, comment on va traiter ces patients? Est-ce que phénofibrate garde quand même de la place chez ces patients-là? Là, j'assimile tout ça à un système solaire. Le nom HDL cholestérol est au centre. Donc, les différentes études ont montré, et surtout la phénofibrate, on verra, c'est plutôt le phénofibrate, ce n'est pas toutes les fibrates qui ont un effet sur la réduction du non-HDL cholestérol, mais aussi il y a les itimib, les PCSK9, l'acide bempéduique. Bon, en Tunisie, il n'y a que l'oméga-3, en Tunisie, il n'y a que les itimib et les oméga-3 qui sont pour le moment disponibles. Mais dans tous les cas, chez ces patients-là qui ont de l'hypertriglycéridémie, il faut toujours éliminer des causes secondaires qui pourraient favoriser cette hypertriglycéridémie, traiter ces causes réversibles, parce que les règles juridiques, le traitement de l'étiologie aussi très important, et vous voyez la liste des étiologies. Les règles juridiques aussi très important, l'activité physique avec un régime bien adapté, c'est très important pour réduire ce taux de triglycérides. Sinon, les fibrates, et là je parle surtout des phénofibrates qui réduisent de façon importante le taux de triglycérides et le non-HDL cholestérol. Mais vous allez me dire, si on regarde les études de cardiovasculaires qui ont été faites chez les patients sous fibrate, si on regarde, et là la primary outcomes, c'est la survenue des événements coronariens. Et donc, lorsqu'on regarde ici la mortalité cardiovasculaire et l'EDM, donc là, je pars toujours des patients où on a associé phénofibrate avec statine. Là, vous voyez que le critère, par exemple, dans FILT, primaire n'a pas été atteint, mais si on prend le sous-groupe de patients qui sont un taux de triglycérides élevé, un HDL cholestérol élevé, donc un non-HDL qui est élevé, donc le critère, il était positif. La même chose si on regarde l'étude accord lipide, c'est la même chose, critère primaire, il est revenu négatif, mais on a une réduction significative pour le groupe de patients qui se sous-groupe. Et là, vous savez aussi l'étude prominente qui a été faite plus récente avec un autre fibrate, mais il est revenu négatif. Donc je dirais que ce n'est pas un effet de classe, c'est une spécificité, une particularité de cette fibrate, de phénofibrate chez ces patients. Et là, je passe rapidement des différentes études. Vous connaissez l'étude accord lipide, comme je l'ai dit, elle était positive, surtout le sous-groupe de ce patient-là. Il y a aussi d'autres études qui ont évalué l'association statine-ézimib phénofibrate et qui ont retrouvé que cette trithérapie aussi réduit de façon significative les lipides athérogènes. Cette méta-analyse aussi a bien démontré que les fibrates peuvent réduire le risque cardiovasculaire chez les patients atteints de dyslipidémie athérogène. Donc, on a des données prometteurs, comme je l'ai dit, surtout chez ce sous-groupe de patients avec la phénofibrate. Mais je ne vous cache pas que j'étais un peu frustrée lorsque j'ai regardé les nouvelles recommandations de prise en charge des diabétiques dans le 2023, dans la prise en charge des patients qui ont un cardiovascular disease. En fait, lorsque j'ai tapé phénofibrate, j'ai trouvé juste un petit paragraphe lorsqu'il parle de l'étude FULD et tout, mais vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres études, ce n'est pas le critère primaire qui a été
au début positif pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres, à part le phénofibrate, il y a d'autres molécules qui baissent le non-HDL cholestérol, telles que les PCSK9, l'oméga 3 qui a une action aussi sur les triglycérides, la fameuse étude du Reduced, il y a aussi les itimib, mais je rappelle bien que ces molécules, c'est surtout pour les patients qui ont un LDL cholestérol non atteint. Pour le phénofibrate, c'est notre profil de patients, c'est les patients qui ont un LDL cholestérol atteint, mais ils ont une triade hétérogène. Et voilà pourquoi, dans les guidelines, on trouve que c'est en classe 2B, les fibrates sont recommandés chez les patients dont le taux de triglycérides reste élevé, même si l'objectif de LDL cholestérol a été atteint. Et on trouve aussi une place pour l'oméga 3, 2 grammes par jour, mais c'est toujours en classe 2B chez ce patient en association avec les statines. Voilà, donc il y a certainement, il y a des résultats en cours qui sont en train d'évaluer l'association de phénofibrate avec d'autres traitements hypolipémiants tels que les imib et les statines aussi à faible dose. On va attendre ces résultats. Il y a même des études qui ciblent que le triglycéride, des nouvelles molécules en cours, des études en cours. Et là, surtout, ça sort du cadre de dyslipidémie hétérogène. C'est surtout les dyslipidémies génétiques. Voilà donc, quelle option thérapeutique, comment vous allez traiter si Adel, ce patient? Est-ce que vous allez donner que phénofibrate? Est-ce que vous avez associé une autre molécule avec le phénofibrate? Qui donne phénofibrate? Je ne suis pas convaincue. Qui va associer avec phénofibrate une autre molécule? Quelle molécule? Sachant que le LDL cholestérol, il est à 0,5. Bon. Voilà, dans tous les cas, voilà, donc cette diapositive résume donc l'indication des différents hypolipémiants chez les patients qui ont dyslipidémie, particulièrement les patients à haut risque cardiovasculaire. Et comme je l'ai dit, les fibrates, c'est pour les patients qui ont atteint le LDL cholestérol, mais qui ont un syndrome métabolique, une hypertriglycéridémie, l'obésité. C'est les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Voilà, mes take-home messages are, donc le patient qui ont un non-HDL cholestérol élevé, donc ce sont des patients chez qui vraiment il faut le prendre comme une cible thérapeutique à côté de LDL cholestérol parce que c'est un marqueur indirect sur la présence de ces lipoprotéines riches en triglycérides qui sont très hétérogènes. Il faut le faire, comme je l'ai dit, surtout pour ces patients qui ont un taux de triglycérides élevé, qui sont diabétiques, qui sont obèses, où le LDL cholestérol sous-estime ce risque résiduel chez ces patients. Donc le non-HDL cholestérol pourrait être une cible pertinente. Il faut essayer de l'intégrer dans notre pratique courante du moment que les faciles à calculer, à avoir, surtout chez ces patients métaboliques à haut risque cardiovasculaire. Il y a plein, comme je l'ai dit, de stratégies thérapeutiques. Les fibrates, le phénofibrate, c'est surtout, comme je l'ai dit, pour ce profil de patients. Et je vous invite à lire ce très beau papier sur le non-HDL cholestérol in dyslipidemia. C'est une revue de la littérature qui est très intéressante, qui vous résume tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci Leïla pour ce brillant plaidoyer pour le non-HDL. Bien sûr, comme tu l'as si bien rappelé, il est issu de 2 dosages, donc c'est simple. Il est indépendant du taux de triglycérides. Donc on sait qu'à partir de 2 grammes, le calcul de LDL devient plus ou moins imprécis. Il reflète tout ce qui n'est pas bon dans les lipides, et tu l'as si bien rappelé, et puis il est corrélé à l'ApoB, c'est une bonne chose. J'ai en revanche une notion que je pense que je dois nuancer, parce que dans l'étude Princeps que tu as si bien présentée dans Lancet, il propose un outil ou une espèce de prédiction du risque. Et comme tu l'as si bien dit, plus on commence tôt, mieux c'est. Donc, c'est le non-HDL, il est bon en amont, pendant et en aval. En amont, c'est-à-dire que plus, ça rejoint un petit peu comme le tabagisme, c'est le temps d'exposition au cholestérol. Et c'est pour ça que le bénéfice, c'est beaucoup plus chez les sujets de moins de 45 ans qu'au-delà de 60 ans. Donc, dans le titre, je pense que le non-HDL s'adresse à monsieur tout le monde, et quel que soit, il ne s'adresse pas que pour les patients à haut risque cardiovasculaire. C'est juste parce que le mérite du praticien, c'est d'anticiper, quoi. Oui, tout à fait, mais peut-être parce que chez les patients à haut risque cardiovasculaire, on essaie d'atteindre les cibles, on se fixe des cibles
Et donc, il ne faut pas regarder que le LDL. Le message, c'est aussi de regarder le non-HDL cholestérol, mais aussi pour tout le monde. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un temps d'exposition. Plus on agit précocement, plus on va prévenir les événements cardiovasculaires. Tout à fait. Merci encore, Tavi, pour cette belle présentation. J'ai vu dans votre exposé aussi un clin d'œil par rapport aux autres causes d'élévation de triglycérides. Et souvent, quand on pioche dedans, on trouve beaucoup de ces facteurs chez nos patients. Moi, j'ai une expérience aussi avec les patients qui ont le syndrome métabolique, mais aussi à l'association avec le NASH, avec la stéatose hépatique. Et chez ces patients-là, quand on voit avec les gastro, ils font beaucoup de diététique pour avoir à récupérer ces patients-là. Est-ce que vraiment c'est une première étape nécessaire avant d'introduire un traitement ou aller directement vers les traitements? Effectivement, la diététique, quand même, ça compte. C'est un pilier de la prise en charge de ce patient. Il faut donner le diététique, mais il ne faut pas tarder. C'est-à-dire, il faut instaurer le diététique. Le patient, il doit être observant et après, rapidement, s'il ne répond pas, il faut associer. Parce que early is better. On va prendre peut-être des questions dans la salle. On a encore 3 minutes. Des questions par rapport au... Bon. Il y a quelqu'un? Une question. Oui, allez-y. Alors, je vous félicite pour la présentation. Alors, on sait maintenant actuellement l'importance de la prise en charge du risque résiduel. Alors, c'est vrai qu'on est un peu... encore, les choses ne sont pas encore bien claires. Même les recommandations, c'est des niveaux de recommandation au niveau 2A ou 2B. Là. Et d'abord, la première question, votre patient, finalement, l'a mis sur quel traitement, finalement, votre patient? La première question. La deuxième question, il y a eu une étude, là, il y a 2 ans, pile poil, qui ont été publiées dans le New England Journal, l'étude Prevalence, si je me souviens bien. C'est ces types de patients-là qui ont été mis sous fibrate. Ce n'était pas fibrate, pour être honnête. Alors, il y a eu une baisse de la triglycéridémie, mais elle n'a pas été associée à une baisse du niveau de risque cardiovasculaire parce qu'il y a eu une élévation paradoxale du taux de LDL cholestérol. Alors, voilà, juste... Tout à fait, c'est l'étude. Ouais, voilà, l'idée de la situation. Sinon, juste mon idée, c'est un carrière, je suppose. Mais ce n'est pas le phénofibrate. Vous l'avez mis sous oméga 3 ou vous l'avez mis sous fibrate, votre patient? Oui, oui. J'ai associé le phénofibrate. Phénofibrate d'emblée. Okay. Après, le LDL cholestérol atteint, l'objectif il est atteint, il garde un taux de triglycérides qui est élevé, avec un non-HDL cholestérol élevé, donc j'ai associé le phénofibrate. Parce qu'on n'est pas très observant aussi pour les règles hygiéno-diététiques. Très bien. On remercie tout le monde, au laboratoire aussi à Botte et pour ce symposium. Et on passe à la session d'après. Merci. Alors, nous avons actuellement, on enchaîne maintenant avec une session lunch and learn concernant les salvage interventions dans le choc cardiogénique. Alors, à mes côtés, notre président de la Société de cardiologie. Alors, c'est lunch and learn session. You can take your lunch. You have 5 minutes for that. We take a lot of time and we are really in a hurry. And it's our pleasure to have a common session with our friends, with the Saudi Arabian Cardiac Interventional Society. We have the president of this society, Wa'il Al-Qashqari. It will be an excellent session. Take your lunch, 5 minutes, and we will start. And I invite the moderators to be here with me. See Khalid Al-Harbi, Walid bin Ali. I apologize for the delay.
first speaker, Dr. Khalid Al-Harbi. Dr. Khalid Al-Harbi is a consultant in intervention cardiology at the King Saud Medical City, one of the biggest center in Saudi Arabia, and they are really specialized in all the mechanical support and the complex intervention. Khalid, the floor is yours, and show us your beautiful lecture. Okay, thank you. It's on the screen. Assalamu alaikum. Good afternoon. I'm happy and glad to be here in beautiful green Tunis. It's my pleasure to be here and representing the Saudi Scientific Interventional Cardiology Society. So I don't know why this one is not moving. Can we have the slides, please? I think slide is not moving. Majid, the slides. Ask me from there. Okay, good. Okay, my name is Khalid Al-Harbi. I'm interventional cardiologist from King Saud Medical City. Today I'm gonna present complex PCI in cardiogenic shock. I have no conflict of interest to declare. So first, we have to define what is complex PCI. I just found this illustration from Jack, which was taken from British Society of Interventional Cardiology. They defined the complex PCI based on patient factors as age, female sex, prior history of stroke, any peripheral artery disease, left ventricular dysfunction, and chronic kidney disease, as well as procedural factors like left main coronary PCI, three-vessel PCI, dual access, use of mechanical circulatory support, lesion length more than 60 millimeter, and rotational atherectomy during procedure. Based on all these factors, we have to measure and calculate our MACE and the mortality based on that one. So our patient, he's a 46-year-old gentleman who had a background history of bronchial asthma. He was presented to the ER with history of severe retrosternal chest pain, which started 10 hours prior to ED presentation. His ECG showed anterolateral ST elevation. His vitals, his blood pressure was a borderline, 95 over 60 millimeter mercury. His tachycardic of 135 beats per minute, and he's satting well, 95% on room air. His VBG showed a lactate of 3.3, so that's indicate the patient is hypoperfused. His echo showed LV ejection fraction of around 40% with apical and anteroseptal hypokinesia. So cath lab was activated. And as you can see here, the image, the patient had a significant distal left main lesion, occluded LAD, and severe osteoproximal LCX disease. So the lesion was crossed with the cyan blue, and also you can see here ballooning of the left main LAD. And then we have restored the flow in the LAD,
And we called the cardiac surgeon at that time, and due to a procedure going in the OR, so we just decided to proceed for a PCI. So our patient, he is in stage C, sky shock. As you can see, patient is hypoperfused, borderline blood pressure, and he is tachycardic. Then we think about if this patient needs any mechanical circulatory support. His LV is around 40%, his syntax score around 27, 28. His systolic blood pressure is less than 100 millimeter mercury. He had a STEMI at presentation, and he had more than 2-vessel revascularization. So our patient is strongly advised to be on mechanical circulatory support. So just touch base on this pilot study, DTU, which is the first study testing whether the LV unloading and delay reperfusion in patient presenting most specifically for anterior ST elevation myocardial infarction is safe, feasible, and reduce infarct size and improve prognosis. But also we need another more clinical trials supported that pilot study. So we use ultrasound-guided femoral access. That will reduce the complication and increase the time to cannulation, increase both the overall success and first-time success rate, and also you can identify if there is any calcification or stenosis at the puncture site. So our patient, so what is the technique that we want to use, the next step? So our patient had a distal left main disease, ostial LAD disease, and also side branch, the LCX. So the patient has a Medina 111. So this algorithm, just to describe if the patient had unprotected left main lesion, either by angiography, IVUS, and MLA of less than 6, or by physiological study. Then if the patient is candidate for CABG or not, and then based on syntax score, and if the patient had a true distal left main lesion, and if the patient had, if the patient eligible for a PCI or not, and then if it's distal true bifurcation left main lesion, so the DK crush is the best for this patient compared to provisional stenting. So this is a step-by-step description of DK crush technique. So first you have to wire both limbs, then pre-dilate both, then you have to put a side branch stenting, then crush that stent, rewire, first kissing balloon, and then main vessel stenting, pot, side branch rewiring, and then final kissing balloon, and then repot. So this is very important just for those steps to be don't kissing before rewiring. This is very important. And also you have to remove the balloon of the stent and the wire before crushing that stent. So this is just some important point in DK crush technique. So that's in DK crush 5, which showed a better outcome in the first year in DK crush group compared to provisional stenting. But after that, in second, third year, they have almost the same result in stent thrombosis. That's mainly for distal left main disease. So our patient, we just pre-dilated the LAD and the LCX using 2.5 semi-compliant balloon. So this is the first stent, 3.0 by 30 in left circumflex. And you can see here before that our
our balloon, the NC in the left main LAD, and then we took the wire and the balloon of the stent, and then we crushed that stent with a 4020 NC balloon. It should be 1-to-1 balloon to vessel, and then rewire the LCX. After that, we did the first kissing balloon. And then we used the IVUS, as now it is indicated to be a class 1A for a complex PCI and left main PCI also. IVUS showed calcification in the distal left main and osteoproximal LAD. As you can appreciate here, we are coming now to that one. As you can appreciate here, this is the osteoproximal LAD, calcified, and also you can appreciate the stent in the LCX is coming now. So we used the IVL 3x12 millimeter, as it is effective in modifying the lesion and it is safe. So we stented the mid to distal LAD with 275/18 millimeter stent. You did sorry, Khalid, you did the shock wave after putting the stent? After putting stent in the LCX. And then we put along 3523 stent left main to LAD. And then we did the first put using 4-5-15 NC balloon. Then recrossing and the final kissing balloon with 3-5x15 in both LAD and LCX. And then the final pot with the 4-5-15 NC balloon. And this is our last final angiogram. TMVI flow, LAD, and LCX. This RCA, we just done it after after fixing the left main LAD LCX. You can see 50% stenosis in proximal, 60%, 70% in the ostial PDA. So after we finished the procedure, we repeated the ABG, so the lactate is 1.9. His blood pressure was 130 over 70 millimeter mercury. So the plan was to remove the Impella using a 2 proglide, and the patient was stable and shifted to CCU. And thank you for your interest. Thanks for this excellent case. We'll have the discussion at the end of the session. I think that such a case will raise a lot of questions. And it's our honor and pleasure to have the president of the Assis Society, Professor Wael Al-Qashqari. He is an interventional cardiologist doing a lot in Saudi Arabia. And as you see in Saudi Arabia, they have a lot of unimaginable facilities that we don't have in Tunisia. The Impella, you have the LVAD, we started the LVAD for the chronic cases, and you have facilities to do IVUS, FFR, all interventional procedures. So the next talk in this session is about is Tavi in cardiogenic shock patients. You have patients with complicated procedures, and they are doing a lot of good job in Saudi Arabia in Tavi patients and in complicated situations. The floor is yours, Professor Wael. Assalamu alaikum, good afternoon. It's my pleasure to be with you. My talk is
it's a big name, but actually there is a lot of publication regarding this important topic, and I will try to make it easy for you. The no conflict of interest, and that's my nice picture in. So the transcatheter aortic valve replacement in patient with cardiogenic shock. I will go quickly with what we have for publication, and then we'll show you a couple of nice cases. It is a common in male, rather, comparing to female, and the majority of patients, they have coronary artery disease. So it's make logic that a patient with aortic valve stenosis, why they go to cardiogenic shock? Unless they have a coronary artery disease, or they had a trauma like surgery, or something provoked this stable aortic valve stenosis. In this previous study I mentioned, there is 30 days mortality is 33%. Very sick patient and very high mortality. The mortality compared to elective Tavi is 7.7 in the elective Tavi. So that's almost 1/3 of the patient, they die on admission. The predictor of mortality in this study was low cardiac output and the presence of acute kidney injury at presentation. Estimated 1-year survival is only half. So half of them, they live up to 1 year. In emergency Tavi, and almost 83% in elective patient. So it's a serious condition. Patient with aortic valve stenosis comes with cardiogenic shock, mortality almost at presentation 1/3, and only half of them they survive up to 1 year. Another publication published recently in 2002 and 2022. I just quote the important part of it. Patient who survived the first 30 days. The people who survived the acute event, like survived up to 30 years, they had similar mortality rate to other who not had a cardiogenic shock. This means if you are able to make them survive the first 30 days, they will have a similar outcome to the elective Tavi. So in the previous, the one I mentioned before, sorry. I want to go back, how I can go back, this maybe. How I can go back. On peut reculer, yeah, s'il vous go plaît. back, press on, yeah. Back, go back. انت يبغى لك تجيب كرسي تقعد جنبه لين. So this one, sorry والله. So this is the first study that patient, the 1 year mortality was driven by the 30 days mortality. This means if I'm able to make the patient survive the first 30 days by aggressive therapy, then he will survive, he will have a similar outcome as an elective Tavi. So the admission, the first 30 days, do your best as an interventionist. So in this study, which is included about 30,000, they look at the registry and they found out of 30,000 Tavi, there was a 5,000 patient who had cardiogenic shock. As you know, that it's very difficult. You know, some of this studies done before, and some of the patient was done like 5-10 years before the publication of the Sky shock. So the definition of shock is very soft in all the publication about cardiogenic, Tavi cardiogenic shock. What I mean, are they in class C, Sky C, or B or A? We don't know. Maybe that's why we have a variation in mortality between the different studies. Let's say that by definition, acute pulmonary edema, soft blood pressure, this is the most common definition used in all the publication. In this paper, again, the mean age was 75. Remember, the European Society of Cardiology guideline, the inclusion for Tavi was 75.
and above, and the American was 65. So all these people, they are at the, let's say, the good age for Tavi. But why they come with cardiogenic shock? This means they have something provoked. This means that mostly coronary artery disease. Usually AS is stable, but the presence of coronary artery disease make them sick and come with cardiogenic shock. The majority of the mortality was during, again, the first 30 days. However, 1 year mortality was similar if they survived 30 years. So this means what? The message. This patient, they have coronary artery disease, and if you make them survive 30 days, the outcome will be good. So make your all effort to make them survive this 30 year. So again, so what the key message from the previous 3 studies in hospital and 30 days mortality were high in cardiogenic group. Coronary disease is common in this group. Intensified aggressive medical therapy and follow-up in the first 30 days as a prognosis is the same between group after this period. So how to manage TAVR in cardiogenic shock? You have to have a cardiogenic shock team, and this is nicely illustrated by Khalid, which include CV ICU consultant, cardiac anesthesia, echocardiographer, heart failure consultant, intervention cardiologist. This is the people, if they sit together, they will improve the 30 days mortality probably in such cohort. You have to have different TAVR platform. Why I'm saying so? The Evolute, you don't need to pace. While you can put it in, heavily calcified valve, but Edward, you have to pace 180, and probably you cannot be able to put it in heavily calcified valve because of risk of complication. You have to have different mechanical support, Impella and ECMO and Impella, and now there is a new device coming soon where you can connect it to the balloon pump instead of the Impella console, and Hatim will highlight on, about these things. So case number 1, 75-year-old male patient, known case of diabetes and hypertension. His SCAI shock stage 3, his mean lactate is high, and he's hypoperfused, soft blood pressure 85 or 75 over 40, pulmonary edema. ECG, this is a very important thing. ECG showed dynamic ECG, STT changes and high troponin. His echo revealed LV dysfunction. You will see the echo, and it's about 25-30%, and it's a severe aortic valve stenosis. The mean pressure grade is 29. That's a low flow, low gradient aortic valve stenosis. This is his sick myocardium. The LV is barely moving. And this is his angio. The is like diffusely diseased, and there is left main, as you can see, and diffuse LED disease, and circ subtotal, and RCA is severely diseased. So how we approach this now is non-STEMI in a shock state, and is it the aortic valve stenosis giving the symptoms, or this coronary disease giving the symptoms and the problem? Troponin is high, acute coronary syndrome. This means you have to treat the coronary first, and you do the Tavi after. But how are you going to do such complex cases that going to need a rotablator or shock wave without putting Impella? So the Impella, it's unload the LV and make you work peacefully. Yes, the blood pressure will not be 130, 140, but it will be good enough to give you support to do the procedure. I want to draw your attention here. You can see there is a wire. Sorry, there is a marker here or no marker? So I want you to see here, we put the Impella, and then in the other picture there is Impella, but you see there is another wire near the Impella in the LV. So that's a 35 wire. We kept it there in case patient crashed during the BCI intervention. We can go immediately with the Tavi that is already the valve loaded, and the valve is ready on the table. And that the 35 wire
I can quickly put the big tail, and then I put the stiff wire for the Tavi, then I put the Tavi immediately in case he crashed. So the BCI here done successfully. I don't know why the slide is not moving. Maybe we go. So this is supposed to be a video. Anyway, so again, now this is the LED done successfully and peacefully with the presence of the Impella. The Impella, probably Hatim, he will tell me it's deep inside. I agree with him, but you know, now is like our leg is shaking. We are focusing on the LED. So now left main LED was done. I don't care about the CERC and RC at this moment. So then we implant the valve peacefully from the first attempt. Very important, you don't repeat the implantation. You have to do it from the first attempt. You don't need to be perfect, but luckily this patient, the level of the valve implantation was shallow. So you want to avoid why we implanted high. It's not a cosmetic surgery, but because you want to avoid heart block in such, or left bundle branch block in such patient that who need all the resources of his LV and all the power of his LV. So that is the case number one. Case number two is the opposite. Patient is 78-year-old, admitted with pulmonary edema and sky shock stage 3, troponin more than 6,000, some dynamic STT changes. But he was very sick to allow us to go ahead and put the Impella. And honestly, when we did this case, we had a nice platform. Navigator from Abbott, maybe Abbott people, they will be happy here, that this device is easy to implant and there will not cause any hemodynamic compromise during the deployment, i.e. there is a mechanism in the valve that will continue to allow you to have a blood flow through the valve while implanting. So you don't need, like Edward, the pacing, 180 beat per minute. You don't need evolute here when you deploy the valve. In the first 1/3 of the deployment, the blood pressure will drop. The Navigator, they have a flow mechanism that the blood pressure honestly, I just started to use this over the last 6 months. There will be zero drop in the blood pressure. I will not say zero, but there is no significant drop in the blood pressure. So this patient, what we did, that's his coronary. Again, you see, if you look at the end of the image, when the dye go away, it's like the fish backbone. السمك حق حلق الواد يعني. This is the Navigator implanted successfully. And the good thing about Navigator, the cell is too large. So you can easily access the coronary. So now we access the coronary. All this in the same sitting. You can see the heart is not moving, guys. Very sick patient. So the Impella, also we can put it inside this valve easily. But here, we did, you can see a faint dark line on the wire. This is not a rotablator. It's not a rotation atherectomy. This is the directional atherectomy, what we call the CSI. So we did the directional atherectomy, and then we implant the stent. Patient improved and successfully went home. So this is the end of my presentation, and we are welcome to receive any question at the end of the session. We invite you for our couple of meetings in Saudi Arabia next year, if you allow me, Dr. Salim, the SAS studio, the Virgin number 3, the journey will continue. That's in February, and then TCT plus Middle East. Thank you very much. Thanks a lot for this amazing 2 cases. And we'll move forward. You've seen 2 cases with Impella implantation. We don't have Impella in Tunisia, and it's our pleasure to have a Tunisian speaker. He is in Saudi Arabia now, dealing with cardiogenic shock, and we'll have Impella in practice by Hatem Alwi. Just to let you know that
at Hatim. He is the highest number of Impella and mechanical support implantation in Saudi Arabia, and his center doing amazing job. In fact, in TCT Middle East, they will have the entire mechanical support session. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Wael, for these kind words. And it's really my great pleasure to be here in a congress that I really missed, and I missed for many, many years now. And I want to thank the organizational committee for having invited me. I've been giving the talk about Impella in practice, and I'm not talking about any clinical evidence behind or supporting the Impella in practice. It will be mainly some key points, some key messages that I believe they can be very, very helpful in case we want to start or maintain a successful Impella program. And personally, some key messages that I really wish I have known before we started our program, rather than to know them and to learn them on the ground, and sometimes very, very painfully. So, yeah. So to start an Impella program and to maintain it, I think we really need to know the device itself, to have a deep knowledge about the mechanism, how the device works, to have some proper criteria to select successfully the patients that are for Impella support, and to have some best practice knowledge about Impella implantation, post-implantation management, and it's always very useful to have some tips and tricks to be able to handle some troubleshooting in case we have an issue with the device itself or its interaction with the patient. So we'll start with the device itself. You know, in the market now, we have multiple Impella devices. For the left system, we have the Impella CP, the surgical Impella 5.5. For the right system, the right side, we have the Impella RP and the Impella Flex for the insertion through the jugular. But for a matter of time, I'll just focus on the Impella CP here. So the main, I would say, component of the Impella is the pump. And the pump is composed of, there's no light, so we have a motor that is driving the rotation of that impeller. And from here comes the name Impella. So this is what we have usually in any water pump. We have a motor with an impeller, and the rotation of this impeller will suck the blood from the inlet through the cannula, and it will eject it through the outlet from there. And you see in blue, this is a schema, but this, to avoid the blood entering the motor housing, we will have a purge system that will inject forcibly a solution that has to be either sodium bicar or dextrose with heparin, never normal saline, because normal saline will create corrosion. And you need the blood not to enter the motor housing to avoid having clots or motor corrosion. If we zoom out now, the rest of the system, you have distally, sorry, I don't know if you see, okay, we cannot. So distally, you have a 6 French pigtail that will serve for stabilization of the system. Then this pigtail will be connected to the inlet area through what we call a teardrop that will be very important for our echocardiographer to see in the echo, to be able to measure the distance and to assess for the position of the Impella inside the LV. Then you have the inlet area that is so the inlet area that is connected to the cannula, which is a 14 French cannula with, as you see, an angulation of 30 degrees there, and a very important radio-opaque marker that we will use to position ourselves in fluoroscopy. It is continued with the outlet area and then the motor housing. All that segment that you see is a 14 French segment. Then it is continued with the catheter shaft, which is a 9 French catheter, with the repositioning system, with the repositioning sheath, the sleeve, and all will be connected to the console. And this console
will allow us to select the level of support according to the RPM. We have 10 levels of RPM. And very importantly, we have this screen. We have actually 6 screens, but the most important screen is the placement screen, where you will see up here in red the pressure in the outlet that has to be an arterial pressure. In gray, the LV calculated pressure. It's a calculated, it's not a measured. We have only one fiber optic. And down we have the motor current in green. Here you have the flow, the average flow, systolic, diastolic flow, and many other parameters actually. But what is really very important to understand here is that the level of support doesn't depend only from the rotation speed. It depends essentially from the pressure difference between the inlet and the outlet. The more we have a gradient of pressure, the more difficult it will be for the Impella to suck the blood and to eject it. And at that time, the less we will have support and the less we will have flow and motor current. The less gradient we have, the easier will be for the Impella to suck and to eject, and the more flow we'll have and the more motor current we will have. And this is what we have actually during the systole and the diastole. In blue is the gradient of pressure. So during the diastole, we have a high gradient. So it's difficult for the machine to work. So low flow and low motor current. During the systole, it's the opposite, no gradient, so high flow, high motor current. And that's what will explain that sinusoid form that we have in the motor current wave. This is actually very important later on to troubleshoot the problems of positioning. For example, if we have if the Impella is fully in the aorta, we'll have only 2 aortic pressure curves and a flat motor current curve. If it's the opposite, the Impella is down, we will have 2 ventricular curves and a flat motor current curve. This is an example of a good positioning. You see that sinusoid motor current curve, ventricular in gray, and aortic in green. So now how the Impella will work, how it will help the patient. So first of all, we have 2 main mechanisms here, and the most important mechanism is the unloading actually. So the LV bar, the Impella bar, by its suction to the LV, it will decrease the LV EDP, so decreasing the cardiac work and decreasing the MVO2. In the other hand, you will, by decreasing the pressure, the LVEDP, you will decrease the microvascular resistance, so improve the oxygen supply. Also, by decreasing the LVDP, of course, we will decrease the wedge pressure and we will increase the oxygen supply. On the other hand, with the ejection, we will have 3.5, 3.7 liters. So we'll increase the cardiac output, we'll increase the cardiac power output, and we will increase the tissue perfusion, including the coronary perfusion. So we can say that the Impella is really an ideal mechanical support because you will be supporting the circulation and supporting the heart itself. At the opposite, if we compare that to the ECMO is an excellent circulatory support. It will give for the peripheral one 4 liters, for example, but it is an extremely bad cardiac support because you will be increasing tremendously the afterload, ballooning the heart, creating some thrombi, and delaying the idea to associate the Impella to the VA ECMO in patients who are in cardiogenic shock, and that's what we call the ECMella or ECPella. We'll discuss that later on. So this is for the device itself. Now, who are the patients who can get benefit from Impella? We have mainly 2 on-label FDA-approved indications. The first one is when we are anticipating a hemodynamic instability. And these are mainly the patients who have, they will. And the second indication is when you have an overt hemodynamic instability, essentially exclusively due to a cardiogenic shock. So for the first indication, I would say Dr. Khaled explained that very, very well. It is summarized to what is a high-risk PCI. You have criteria related to the patient's
coronary anatomy, hemodynamic states. These are SHIP patients. We have multiple algorithms, scores to dictate our management plan. But I personally think that whenever we think to protect our PCI, we have to protect our decision. And to protect our decision, we should move from a personal-based approach to a heart team-based approach. So here it's very, very important in these patients to support the decision with the heart team discussion. In the second scenario, the second case, it's much more difficult. It's almost sometimes extremely difficult to gather a heart team at 2 o'clock night. And it's even more difficult because the clinical scenario is more granular here. You can have different patients, different type of shock, different stages of shock, different severity of shock. It's different if you have a patient who is coming early in the shock and from a patient who is coming very late, a full blunt cardiometabolic shock with multi-organ failure. So it's nice to stratify our shock severity, but it's not enough actually. We need to have a full picture of the phenotype of our shock. Having a cardiogenic shock with an RV failure, these patients will never respond to Impella. You have to think about something else. Having a mixed shock, not only cardiogenic, but with the vasoplegic reaction, what we have usually after a prolonged CPR, these patients will not respond enough to Impella, and you have immediately to think about upgrading to Impella. So it's extremely important to get that in knowledge before starting the procedure and to expedite the management, because we are alone in the ER, so we have to have expeditive mechanisms. So the key point here is to build the cardiogenic shock team and to build protocols. And this we learned actually during our process. You have in the literature multiple very excellent, I would say, protocols that can help establishing a proper protocol that is adapted to each institution. These are in-label indications. Off-label indications, we have fulminant myocarditis, post-pericardiotomy, cardiogenic shock, VT ablation, Impella, and there is a rising new indication, which is the protected cardiac surgery. Like we have protected PCI, we can have protected cardiac surgery. For the contraindications now, we have the contraindications for all left mechanical support, futile patients, coagulopathy, moderate to severe aortic regurgitations, and you have contraindications for the Impella itself, which are LV thrombus, mechanical aortic prosthesis, cardiac tamponade, RV failure. If you have thinking just to implant, to put an Impella left side. And in the IFU of the product, you will find ASD and VSD as contraindication because we thought that it will create a right to left shunt, but now there are multiple reports that are advocating the role of Impella in post-MI VSR. Now we come to the implantation of the Impella. So some best practice, of course, Dr. Khaled, he explained that very well, the selection of the access site. In case of high-risk PCI, we have the time. We have the time to do an ultrasound, to do a CT, to select if you can cross if you have more than 5 millimeters, but sometimes it's a cardiogenic shock. So you are limited to the ultrasound that you have in the cath lab. So in the best practice, and this is what we are doing very commonly, all the femoral approaches are ultrasound guided with micropuncture. You assess the vessel, and then if the vessel is more than 5 millimeters, we go ahead and prepare the access site, pre-closing with 2 proglides, or we can skip that step if we are going to close with a manta. So then we will insert our sheath. So this is what you call a peel-away sheath. It comes with the system. We have two different lengths. We have a 13 centimeter and 25 centimeter length. We are most commonly using the 13 centimeter because we found that it's offering less resistance and friction when we are using a single axis. So this is what we do. We cross the aortic valve with the pigtail, taking precautions not to be entangled in the subvalvular mitral apparatus. We leave there
the 018 shaped wire. We are the one who will pre-shape the wire. It's a wire that comes with the machine. Then we will introduce the Impella with taken precautions not to touch the inlet or the outlet. So this is the Impella coming, and we take our precaution to insert it toward the LV apex. This is an Impella with a good position. You see the level. This is what we have seen previously, the radio opaque marker at the level of the aortic valve. This is a deep, bad, I would say, very deep pigtail Impella. You see the motor housing is at the level of the aortic valve. So we are sucking in the LV and ejecting in the LV. The second thing that it's quite recently described, it's not only a question about position, it's a question about rotation as well. So the Impella has to be oriented toward the LV apex and not entangled in the mitral valve apparatus like here. So position and orientation. This is a good example of well-oriented pigtail. We verify that in RAO or caudal views, and in LAO cranial view. You see here we are nicely toward the apex. We have to be toward it, not necessarily in the apex, but in the direction of the apex. This is a bad crossing. You see crossing only with the wire. And look at the pigtail, the Impella, how constrained it is in the mitral valve subvalvular apparatus. Look at the position, how is it? We are in the mitral valve here. And this is another case. It's not in our institution. It was even published. Look at this extremely bad position and bad orientation. And this kind of malorientation has been associated to multiple complications, including stroke, actually. So once we implanted our Impella, we can start our procedure, and we can use, it's interesting to know that we can use the same access, we can to do the procedure. What about if we have problems of access? This is a patient who have no right femoral option, no upper limb options, and we have a severe lesion there in the iliac, the ostium of the iliac. We stented the iliac. We crossed the iliac with our system. Look at the Impella, how easy and safely it crosses the stent. We crossed with our guiding catheter because no other options. And we safely pulled back at the end the pigtail. Of course, we couldn't just do a ballooning because these patients, you have to think about after, if you have to leave the Impella there for any hemodynamic persistent instability. A second case, here it's another more complex patient, an occluded abdominal aorta, occluded subclavian artery, a surgical turned down patient. So we collaborated with our vascular surgeons to put a graft in the subclavian artery. And look at that difficult band we have. We had a lot of difficulties to cross with the pigtail, so we make it more straight with the backup Meyer wire here. We introduced our pigtail from there, our Impella from there. We did the procedure, removed the pigtail, and here is the problem. And this is one of the painful lessons that we learned, because we program from the beginning. We have not taken them to there are some specific data approach. So whenever we have to think about starting a program, we have to think about including all people who will be involved in the program. Once we finish and we have to leave the Impella device, we peel away the sheath and we put this reposition sheath here. And the problem is that this reposition sheath is a 13 French sheath, and I will come back for that. A very, very important point and step here is to rotate clockwise the TTVI valve here to maintain the Impella not to move. So we fix clockwise this TTVI valve, and we fix
the sleeve to the sheath. And as I said, the PLOA sheath is a 14 French inside, 18 French outside. And the repositioning sheath is a 13 French inside, 16 French outside. Move the PLOA and put the repositioning sheath, we have a risk of bleeding around the sheath. And this is very common. And this is killing. This is really the Achilles heel of the Impella. And the company actually is given a lot of tips and tricks, pulling the wires, maintaining the sheath at 45 degrees, but I can tell you nothing works. If it will bleed, nothing will work. And now we are copying almost what high volume centers are doing, that we are leaving the PLOA sheath there. Now your patient is coming to the ICU, we have to have a check-in assessment. So first, and very importantly, we have to look at the TTVI valve. Is it really locked? We have to see if that angulation is maintained, verify the position, in the positioning, in the placement screen, and by echo. And by echo, the best view will be the parasternal long axis. We will measure the distance between the teardrop and the valve. So it has to be 3.5 to 4 centimeters, and your Impella shouldn't be like that, shouldn't be rocking, it has to be more stable. So I discussed that regarding the position. We have some tips and tricks. If you are fully in the aorta, we can pull until we have an aortic pressure. If we are in the aorta, actually it's more difficult. Sometimes if the pigtail is still in the LV, we just push the Impella. But the problem is that when we are completely in the aorta, here it will be very difficult. And this is one of the patients, this is our first cardiogenic shock patients, and here also a painful lesson that we learned. The Impella is here, nothing get knowledge about that until late. So we managed to push, but very gently. We shouldn't push forcibly because otherwise we will kink the Impella or we will damage the aortic valve. So here it doesn't work. So we managed to snare the Impella, to bring it toward the aortic valve and to try to change the orientation. It didn't work. So we get down in the LV and we snared the pigtail to bring it down. So here also, lesson, we didn't include our nurses and our fellows to follow and to follow clear the patients in the CCU. Of the patient, the Impella is preload dependent, afterload sensitive, so we have to assure a good. Don't have the time. And we check for the urine for any signs of hemolysis. Last, we check for the complications. The most frequent complications are bleeding and ischemia. So to prevent these complications, we have to be proactive. Proactive means to address all the alarms promptly. We shouldn't neglect any alarm. Regarding the bleeding access site, we have the precautions of keeping the positioning sheath at 45 degrees. We have to monitor very carefully the heparin level. The ACT shouldn't be more than 180. In our institution, we shifted from heparin to bivalirudin, immobilizing the knee, many other, some tips and tricks to manage the bleeding, but currently we are leaving the PLOA sheath actually. When we leave the PLOA sheath, we have to think about early recognition of limb ischemia, and if we have any signs, early signs of limb ischemia, we just perfusion cannula. So the key messages to conclude is whenever we are planning to start an Impella program, actually the most important key point here is to prepare the team, to get a full team prepared, nurses, ICU, CCU, echocardiographers, fellows, anesthesiologists, everyone has to be ready. You have to prepare our protocols, involve the company for training,
I would advise to start with high-risk PCI. Don't start with cardiogenic shock patients. And do a root cause analysis, debrief your first 10 cases, because always we learn more from our patients. Thank you so much. Thank you, Hatem, for this brilliant presentation. You didn't at your lunch, but you at our time. Thank you for being. We have room for a couple of questions. It is an amazing session, an excellent session, and I think that we have 2 questions. The first question is for Wael. It's an encumbersome system, 14 French, as Hatem said. He put the Impella in a tight aortic stenosis, in a cardiogenic shock. How did it to cross the valve and not to probably damage the patient hemodynamics? So at the beginning, we used to thought wrongly that if we put the Impella, which is the 14 French, across the tight aortic valve, that will compromise the hemodynamic. Of course, it's an off-label, as Hatem indicated. There are some indications it's off-label, but we found that it is doable and it gives us a good support. So it comes from building experience. It's not something, like there is a study about it. It will give you a good support, and trust me, it's a good modality. My second question is for Dr. Khalid. Dr. Khalid, you did a nice procedures, a complex, nice procedure. But regarding guidelines, and according to guidelines, we have to stick to only the culprit lesion in cardiogenic shock. And in your case, it was the proximal LAD. You can't manage the proximal LAD without managing the left main. But you did the circum, you did the distal circum, etc. It's off-label. Without Impella, you've done only the LAD in the LAD with the distal left main, or you've done the same thing even without Impella? Okay, thank you. I think if we don't have Impella, I will just make it as simple as I can. But with the presence of Impella, so I'm supported now. So I have to do complete revasc for that patient. For my patient, if there is no Impella, I will just go with the provaginal as the patient in cardiogenic shock, and then I will assess the LCX. If the LCX has TIMI 3 flow, I will just bring him in other session, and then I will reassess him again. No, because no complex PCI without Impella, because this is a long procedure. Maybe just a question to Dr. Weil. So you just mentioned in your presentation that the 30 days mortality is high in patients with cardiogenic shock, and they have the same mortality after 1 year. So what is there any explanation for that? Actually, if you look at the papers and publications, it's how aggressive you are is the most important. Like patient with cardiogenic shock, don't wait or delay Impella, don't wait and delay ECMO. They are the most sick patient. So you have to be very, very aggressive with all your tools, and make up your team around you, and don't lose the boat. And that's the message. Thank you for. Thanks a lot for this excellent session. This gives us the opportunity to be in the TCT Middle East, because we have an excellent team preparing the TCT for us, and we have to leave the stage for the HFA and the UZ group. We have a nice session about heart failure, and I ask the moderator and the panelists to be here. Magdi Abdel Hamid, Ikram Kamoun, Madam Krayim, Yihab Laban, Si Ali Nayhoum, and Dr. Sharfuddin. Thanks a lot.
هو السيشن كله بالانجليزي صح؟ انا نقدم دكتور مجدي حبيبي اخير مجدي مجدي يقدم اوكي قدم Good afternoon. My name is Magdi Abdelhamid from Egypt. Welcome to this session, which is the joint session between the Heart Failure Association of the ESC and the Tunisian Cardiac Society. I have the pleasure to co-chair this session with a distinguished group of experts and faculty, Professor Salma, Professor Karim, Professor Ali Nahomi from Libya. And today we have a distinguished group of experts representing the HFA. So for the sake of time, allow me to welcome Professor Tony Pais from Barcelona. He's the treasurer of the HFA. This session will be focusing on acute heart failure, and he is going to talk about biomarkers from pinch to bedside. Tony, the floor is yours. Thank you, Magdi, and I thank Professor Salem for inviting me here today. It's my great pleasure. And without further delay, if I can get my slides, I will go on to spend a few times. I thought it was 12 minutes. Okay, I will go faster. A few minutes to talk about biomarkers from bench to bedside. These are my conflicts of interest. Sorry. I think they got my wrong presentation. Huh? Yeah. Can you put the presentation I uploaded 2 hours ago? No, but it's okay. I will talk about. I had a presentation which I uploaded to the Speaker Service Center. Yeah, why don't you sleep? Yes, we can move to Professor Alexander Mebaza, and then Tony will arrange. So Professor Mbaza is well known, an expert in acute heart failure, and it's a pleasure to have such an expert with us in Tunisia. Tunisian lover also. He defends Tunisia all over the world. Thank you, Professor Mbaza, to be here with us and to speak about how to achieve effective decongestion. Is a topic I think very interesting. We all have acute heart failure. We have to manage acute heart failure, but what the treatment? It's a real question, and I think Professor Mbaza will answer to this question. Thank you very, very much. Thank you for the invitation. I will try in the next minutes to try to answer to this question, how to achieve effective decongestion. I try to see how I move the slides. I'm sure there is a simple trick. How to move the slides. Should I push? Yeah, here. Perfect. Okay. Here are going to be my first and also my last slide. Congestion is part of the definition of heart failure. Congestion is seen regardless to ejection fraction. It persists at discharge, and I will show you that effective decongestion is not resolved by diuretics. I will show you data, but it's most successfully resolved by GDMT, especially when we give a high level of GDMT. In 2021, we changed
the definition of heart failure. Before, heart failure was defined as a low cardiac output. And we know when a patient comes with a pulmonary edema and leg edema, cardiac output is often maintained. The problem is rather elevated intracardiac pressure, and in fact, the pressure and the blood upstream, the two ventricles are elevated, and this is our problem. Ejection fraction is not interfering congestion. Congestion exists even if the patient has a preserved ejection fraction. This is a paper we published a few years ago showing that in the emergency room, in the cardiac ICU, when you do an echo and you measure, I hope I didn't destroy the whole thing. When you measure IVC diameter, you see that it is as enlarged in patients with HFpEF as patients in HFrEF. When patient comes in the cardiac ICU, when patient comes in the emergency room, we all know that they look like this. A lot of edema, hepatomegaly, raised jugular venous pressure, and we know that 70% of the patient admitted with congestion have a wet and warm scenario. And what I'm going to show you in the first minutes is how to treat them in the first hours. And if your fellow medical students are interested, we published this in the last year in European Heart Journal. What did we say? We said that when the patient arrives, immediately we should give non-invasive ventilation and we should give diuretics. But for the first time, in the 2021 guidelines, we explained that we should, when we give diuretics, we should have a target. And the target here is clear, is if you can, it's not always possible, if you can measure sodium in the urine, try to achieve more than 70 milli equivalent per liter, but maybe the number to remember is the next one. Anywhere in your country, anywhere in your continent, when you give diuretics in a patient coming with acute heart failure, please check that you have at least 1 liter of urine in the first 6 hours. If you cannot, you are allowed to double the dose, and this is very important because we could reduce diuretic resistance. What we can also do, if the first maneuver, giving only furosemide, does not work, we can combine diuretics, and this is what we published a few years ago in New England with the ADVOR. We use 2 diuretics that are working in different parts of the kidney. Here we looked at decongestion at discharge. If we give only Lasix, only furosemide, you see that only 2/3 of the patients are decongested before going back home. When we combine the diuretics, here acetazolamide and diuretics, we can go up to 80%. Then again, when patient is coming with congestion, you can start with diuretics. But more importantly, what most of us here, we do not realize is at discharge, most of our patients, although we write in the report, we are happy, we are satisfied, the patient is doing well, in fact, he's not doing well. In a study based on the ESC database, we could see at discharge, when the patient is going back home, that at least 30%, probably much more, of the patients have still signs of congestion, and many of them have still the same body weight as the body weight at admission. And this leads to vulnerable phase, meaning the patient is coming again and again. Recently, you may have seen we published a paper in Lancet named Strong, where we advised before discharge, when the patient is still in the hospital after acute heart failure, we advised to start GDMT. Ideally, the guidelines said full dose glyphosine, half ARNI, ACE, half beta blocker, and half MRA at the same time. And we could show that by doing this before discharge and full dose 2 weeks later, we can markedly reduce readmission and we can improve survival. But more importantly, this was a big surprise when we published the paper. We discovered that the patients in the high-intensity care arm received less diuretics, and more importantly, despite having less diuretics, they have all the signs of congestion that are improved. You can see body weight, respiration, edema, NYHA, and NT-proBNP. 3 months after discharge from an acute heart failure, giving the GDMT, giving beta blocker, giving MRA, together with ARNI, together with SGLT2, all this cut all the neuroendocrine system and help decongesting the patient. And I would like to share with you this paper that came out only a few weeks ago in JACC,
This is a post-hoc analysis of Strong. What can we see? We can see here on the left axis we have the congestion score. On the x-axis is the optimal dose. The more we give optimal dose of beta blocker, optimal dose of ARNI, optimal dose of SGLT2, the closer we are from 100%. And you see that there is a direct line between giving the drugs close to 100% of the target dose and decongesting the patient at 3 months. Interestingly, you see that body weight is not working as much as the congestion score. You see that body weight, despite increasing the drugs, is not going to change before achieving the 100%. More importantly, we know that today we have 4 pillars. We have ARNI, ACE, we have beta blocker, MRA, and the recent pillar is indeed SGLT2. And this is a paper coming from Impulse, where they clearly show that adding SGLT2 before being discharged from the hospital, the patient comes with an acute heart failure. As I told you, Strong and the recommendation of ESC are telling us, please, before the patient is discharged home, giving him beta blocker, give him MRA, give him ARNI ACE. Adding SGLT2 would add on the decongestion. You see here in Impulse, SGLT2 and empagliflozin was given during the index hospitalization for acute heart failure, and you can see body weight, you can see even the effect of diuretics, body weights per mean daily loop diuretic dose, and hemoconcentration. And you can clearly see, if you look on the placebo arm, by the way, you see that body weight hardly changed, and you can see that hemoconcentration is even going in the wrong direction. However, empagliflozin, you see there is a clear additive effect in decreasing body weight and in hemoconcentration. Then clearly, if you give the 4 pillars, if you give before discharge, and if you try to optimize in the 2 to 6 weeks after discharge, you can clearly decongest your patients. Then coming back to what we published recently in European Heart Journal, you see that in fact acute heart failure, when the patient is arriving, he's telling us acute heart failure is a patient coming with a red flag. He's telling us, please, I am not treated properly. It's not a problem of congestion. He is not treated for his heart failure disease. Then we should listen to this. We should give the drugs just for a few days and immediately start oral heart failure therapies. Here, the ESC guidelines and the Heart Failure Association guidelines are saying full gliflozin, diuretics, half dose of ARNI ACE, plus half dose of beta blocker, plus dose of MRA. All this should be given at the same minute to the patient. When the patient is discharged, the ESC guidelines is telling us, please see the patient again at 2 weeks, at 4 weeks, at 6 weeks, at least before the 3rd month, to push as much as you can all the drugs to the full therapies. Then, ladies and gentlemen, the main message of my lecture, congestion is part of heart failure definition. You saw that the 2021 definition changed. Now we have congestion as part of heart failure definition. I hope I convinced you with the trial we did in the emergency room that congestion is seen regardless to ejection fraction. Many people think that it's only in low ejection fraction. In patients with preserved ejection fraction, we have exactly the same level of congestion as patients with a low ejection fraction. And congestion persists when the patient is discharged home. Body weight is often the same as an admission. We can have an effective decongestion not only by giving only diuretics, but also by giving GDMT, the 4 pillars, and we should really achieve the maximal dose to succeed. Thank you so much. So the discussion at the end, so we'll go back to Dan, sorry. Thank you very much, and sorry for the misunderstanding. By the way, you never want to go after Alex Mebasa. It's always a mistake because he puts the bar so high. I will do my best. So can you please put my slides?
I can assure you it was there. I see in the screen they are looking for that. They don't find it. Is there a problem again? Yes, good. Finally. Okay, so I'm going to talk for the next minutes about biomarkers from bench to bedside. And this is a session about congestion. And you all know that the signs and symptoms are limited in value. A very good cardiologist or internal medicine could identify well the very, very congested patient, but that patient with mild congestion sometimes is not very good. And as you can see here, sensitivities and specificities are not high, so we need to use additional techniques. And these are the phases of congestion. You need you do have essentially an intravascular congestion, which is in red, which may go from 3 liters to all the way up to 4 liters when you are in a very extreme congested state. But what's very important is that there is also the extravascular congestion, which may go from 11 liters to 18 liters. So when we're looking to biomarkers, we also want to identify biomarkers that can provide a good surrogate for the intravascular congestion and biomarkers that can provide a good surrogate for extravascular congestion. And when you try to measure congestion and to characterize congestion phenotype, you have the clinical signs of congestion, and this is a very good review from the Heart Failure Association by Wilfred Millens and colleagues. But you also want to add other tools, which include the chest X-ray, the vena cava imaging, and the lung ultrasound, so POCUS, and biomarkers. Let's go to see biomarkers. Congestion is heterogeneous. Your patient on the left is predominantly pulmonary congestion, as you see in the lung ultrasound. Rest dyspnea, high EE prime, very high NT-proBNP, mild edema, low CA125. On your right, effort dyspnea, high NT-proBNP, but not that high, severe TR, very high CA125, ascites, edema, and so on. So the biomarkers that we have to measure congestion are natriuretic peptides, ST2, CD146, bioadrenomedulin, CA125. Of these, the only 2 that are available in the clinic are BNP, NT-proBNP, and C125, and I will refer to these 2 in the following minutes, because they tell us these 2 components that we were talking before. Natriuretic peptides are very, very good surrogates of intravascular congestion, also provide information of the extravascular, but particularly intravascular congestion. CA125 is a good surrogate of extravascular congestion. So NT-proBNP, a window to the left heart. It's a particularly good window to the left heart. And in the acute setting, we know that we have the admission NT-proBNP, and we also have the discharge NT-proBNP. Look at your left. If the discharge proBNP is below 1,500, the prognosis is better than above. And of course, it's better than 5,000, 1,500, and above 15,000. So this 1,500, keep it in your mind. On your right, you can also measure natriuretic peptides during the admission as the reduction from admission to discharge. If it's over 30%, you get better prognosis. If it's worse, worse prognosis. But let's remember this 1,500 because I want to go to strong HF as well. And in strong HF, the main inclusion criteria were patients with acute heart failure, ready to be discharged, no or suboptimal doses of heart failure therapies, and a pre-discharge NT-proBNP over 1,500. And this is the cut point that provides us the higher likelihood of a patient with residual congestion. Then you know the whole story of about strong HF. We have Alexander here that already gave us a lot of input about the trial, but the trial said that there was a 30% reduction of readmission or death after up-titrating quickly the GDMT. What is more important is that you not only need to measure the pre-discharge NT-proBNP, the 1-week NT-proBNP is very important
Because if the 1-week NT-proBNP is going up, you need to stop GDMT or slow down GDMT, up-titrate diuretics, and wait until the NT-proBNP goes down. If your NT-proBNP is stable or goes down after 1 week, you just go all the way with the GDMT. In other words, green light, NT-proBNP is going down, up-titrate beta blockers, down-titrate loop diuretics. Red light, NT-proBNP going up 1 week after discharge, over 10%, halt beta blockers, and go for diuretics. So this is another message. In the acute setting then, natriuretic peptides before discharge and 1 week after discharge for titration. CA125 is a window to the right heart, is a window to what's going on in the right ventricle. CA125 is the antibody that measures mucin 16. Mucin 16 is a large protein that's made up of 12,000 amino acids. Just remember that angiotensin II has 7 amino acids. This has 12,000 amino acids and is produced by the serosas. Interestingly, this is a proteomic study from Biostat, and the most expressed protein is that one small in the corner up in the right, which is CA125. And CA125 is upregulated in the setting of congestion. Congestion goes with inflammation, serosal effusions, mesothelial activation, CA125. And therefore, it is good to measure CA125 because we know that SGLT2 inhibitors are particularly useful to decongest the extravascular space, even more than the intravascular space. As you can see here, on your left, CA125, on your right, NT-proBNP. CA125 is better than NT-proBNP as a surrogate of edema, as a surrogate of pleural effusion, and as a surrogate of inferior vena cava. So it's a better surrogate for extravascular congestion. Of course, if you use natriuretic peptides, BNP and CA125, you do better. As you can see here, the blue line is both low, very good prognosis. The yellow line is both high, which is very bad prognosis. Interestingly, CA125 is not affected by kidney dysfunction, so you don't have to worry about a very common scenario where we have right heart failure and kidney dysfunction. It remains stable. We do know on your left that NT-proBNP goes up as the kidney dysfunction evolves. Look at your right, eGFR remains particularly stable in the setting of kidney dysfunction. And HFpEF. HFpEF, as was said before by Professor Mebaza, is a setting where there's a lot of congestion, and CA125 is a good predictor of readmissions on your left, much better than probably NT-proBNP, and also of mortality as natriuretic peptides. And let me discuss with you about the IMPROVE-HF trial. This is a trial of patients admitted with acute heart failure and kidney injury, GFR below 40. You have this patient that has acute heart failure, you have this kidney function, it's not working, and we always have this problem. What do? I put a lot of diuretics until I get a severe acute kidney injury, or I do not. Well, we did this study where we randomized to high CA125 above 35 or below 35. Above 35, the physician had the instruction to increase diuretics. Below 35, the physician had the instruction of reduce diuretics. As you can see on your right, if you increase diuretics in the CA125 guided arm, there was a higher urine volume output at 72 hours, which meant that the trial was appropriately conducted by the physicians. What happened to these patients, very complicated patients, acute heart failure, very elevated natriuretic peptides, low GFR? What happened? So at 24 hours, creatinine, eGFR, BUN, cystatin, no differences. But at 3 days from admission, you see a very significant reduction in creatinine and BUN and cystatin, and an increase in eGFR in those patients treated accordingly to the CA125 guided. The secondary endpoint of this trial, which was not powered for that, but
was a composite of death and acute heart failure. Rehospitalization was also significant. And just to summarize, this is what I wanted to provide to you. In the setting of congestion, NT-proBNP and CA-125 are good friends because they provide information that are complementary. And if we go to the congestion phenotypes, let me go with you on your left from pulmonary tissue to pulmonary intravascular. If there is pulmonary tissue predominantly, you want to use CA-125 or long ultrasound. If you have pulmonary intravascular, you are good with natriuretic peptides. If you have systemic tissue, ascites, peripheral edema, you are good with CA-125 or bioadrenomedulin with systemic intravascular, where you have jugular engorgement or inferior vena cava dilatation. POCUS may be better. Thank you very much for your time. Thank you so much for this elegant presentation. It's my pleasure to introduce the next speaker, Professor Leila Abid, du service Head Department of Cardiology at SFAX. She will talking about renal failure management. Thank you, Dr. Kamoun. Good afternoon, everyone. I'd like, first of all, to thank the organizing committee for this nice and wonderful meeting. And we welcome our distinguished speakers, experts, our colleagues and friends to join us in this nice meeting. So I will talk about the renal management in heart failure, in chronic and in acute, and it will be about the management of renal failure in heart failure. So you know that chronic kidney disease is the most important comorbidity in heart failure. Is common in patients with heart failure, about 50%. And there is a complex and bidirectional relationship between the two chronic conditions, with each increasing the risk of developing and accelerating the progression of the other. So if we look to the heart failure, there is a volume overload, renal congestion, venous hypertension, sympathetic activation, race activation, and leading to ischemia. And in case of renal failure, we'll have uremia, sympathetic activation, race activation, leading to left ventricular fibrosis and remodeling. And in the both conditions, they have common comorbidities and risk factors such as age, hypertension, atherosclerosis. So, chronic kidney disease and failure in heart failure patients, generally they are frail, they are elderly. And chronic kidney disease in heart failure patients is associated with high morbidity and mortality, and the renal impairment has been shown to predict heart failure mortality more accurately than left ventricular ejection fraction and more than any grade HA stage. So, and in our daily practice, hyperkalemia is common, especially in case of renal failure. So I'd like to remind you this classification of chronic kidney disease based on eGFR and albuminuria, and the higher albuminuria, the higher eGFR, the higher is the prognosis. And you know also that the guidelines recommend the quadruple therapy approach with the 4 pillars to treat heart failure. But there is a concern regarding the use of this medication in patients with renal failure, especially with chronic kidney disease. So, what are our challenges within this population? What are the barriers to optimize and to initiate the treatment of heart failure in patients with heart failure in our daily practice? There is a chance in eGFR with drug therapy. There is the risk also of hyperkalemia with drug therapy, the great risk of hypotension, and unfortunately, we have poor evidence with drug therapy in advanced chronic disease, because you know that these patients are generally excluded from the pivotal randomized clinical trials. And there is multiple healthcare encounters with conflicting advice regarding this medication. The cardiologist, the nephrologist will say to the patient, you should stop the treatment. The cardiologist will say to the patient, you should just reduce the dose, don't stop the patient. So it will be a conflicting message to the patients. So what are
the data based on the pivotal trials providing evidence for heart failure, especially the new ones. And as you see here this table summarizing the results of pivotal trials providing evidence for heart failure in the management of patients with chronic kidney disease. And as you say, there is no difference between the two groups, between the patient without renal failure and the patient with renal failure. So I'd like to share with you a summary about the 4 pillars for the treatment of heart failure and the barriers, the problems that we can face in our daily practice. So I will start with ACE inhibitor. You know that there is a consistent and strong evidence for ACE inhibitor in HFrEF and chronic kidney disease stage 1-3, but we need further evidence is needed in stage 4 and 5. There is the problem, as I said, of impairment of renal failure and hyperkalemia, and we should monitor potassium, and sometimes we'll need potassium binder to treat hyperkalemia. Unfortunately, it isn't available in Tunisia. For ARNI, it is probably the same thing, but we have less risk of hyperkalemia compared to ACE inhibitor. In MRA use in patients with chronic kidney disease between 30 and 60 milliliter per minute was associated to reduction of primary endpoint hospitalization and all-cause mortality and adverse cardiovascular outcomes. And especially now we have new data about non-steroidal MRAs such as finerenol. We have the Fidelity program with Fidelio DKD and Figaro DKD. We have very interesting results with finerenol in patients with chronic kidney disease. And we have also very promising results with these treatments, especially in case of HFpEF. And recently in the UC, we have this interesting trial, FINEART heart failure study, assessing finerenol in case of HFpEF and mildly reduced ejection fraction. And the primary criteria was positive for heart failure and cardiovascular death. But for kidney outcomes, there isn't a difference between placebo and finerenol. So probably finerenol is the new player in the treatment of heart failure, and we'll see in case heart failure with renal failure. But as you know, based on Fidelity program and based on the guidelines, the non-steroidal MRA finerenol is recommended in patients with chronic kidney diseases and albuminuria in the case of diabetes, type 2 diabetes, with eGFR at least 25 milliliter per minute. So the other pillar for the treatment, the recent one, the SGLT2 inhibitor, they showed their efficacy in the treatment of heart failure, regardless of the ejection fraction, and it was demonstrated up to eGFR more than 20 milliliter, and it's, as I said, recommended for all the classes of heart failure. It's treatment it's to treat the heart, but also the kidney. But we need more evidence in case of stage 5 chronic kidney disease, and especially in patients with high hemolysis. And this meta-analysis, including all the results of the clinical trials showing the beneficial effects of SGLT2 inhibitor, the beneficial effect of SGLT2 inhibitor on chronic kidney disease, for example, Ampakidney with eGFR more than 20 milliliter. And if we look also to this, the study Ampakidney with fantastic results on the primary composite outcome. And as you see here, with increasing of the risk of chronic kidney disease based on this classification, we have more rates growing from 6 to 15, but with this SGLT2 inhibitor, we have more important absolute reduction from 1.2 growing to 3.2. So SGLT2 inhibitors are recommended for patients with diabetics and non-diabetics nephropathies, chronic kidney disease, if eGFR is at least 20 milliliter. I remind you the results of Emperor, Preserved, and of Deliver. So this is the results of the randomized clinical data. But what about our daily practice? If you look here in this table, you find that the optimized treatment, we uptitrate the treatment, it was optimal in case the triple therapy
In case of renal impairment is only 19%. And the declines in kidney function are often associated with this suboptimal heart failure medical therapy. And if you look here, in case based on registry, Sweden, United Kingdom, America, you find here that the fully filled prescription in case of heart failure with renal failure is about between 15 to 30% if we have a renal failure. So renal failure is a limit to uptitrate and optimize the treatment of heart failure. The same thing so this to show you that in case of chronic kidney disease, we have the beneficial effects of ACE inhibitor, of ARNI, and the barrier, the major barrier, as I said, is hyperkalemia due to chronic kidney disease and to diabetes, and it was the major cause to discontinue the treatment, and this correlated to hospitalization and death. But we have less hyperkalemia, as I said, with ARNI, with the association with SGLT2 inhibitor, with the MRA. I invite you to read this interesting statement, how to manage worsening renal failure in outpatient patients with heart failure. I haven't had time to detail the algorithm, and I'm very enthusiastic, waiting for the results of this trial, assessing the effect of empagliflozin in heart failure with reduced ejection fraction with end-stage renal failure diseases. We are waiting for these results. So my take-home message are that chronic kidney disease in patients with chronic heart failure remains a challenging scenario for clinicians to manage in our daily practice, which is usually complicated by frailty, multimorbidity, and polypharmacy. It's important to ensure that these patients are assessed carefully and commenced on the recommended heart failure treatment as tolerated, the 4 pillars, whilst being monitored closely for worsening renal function and hyperkalemia, and we should deliver multidisciplinary and personalized care, more holistic care to this complex patient group, and thank you for your attention. Well, thank you, Professor Leila Abeid, for this nice presentation and this important topic. And now I have the great pleasure to introduce Professor Majdi Abdul Hamid. He's a professor and chairman of cardiology department at Cairo University. He's chairman of the European Society of Cardiology Task Force on Heart Failure for North Africa and Middle East. Also, he's the chairman of the Pharmacology Committee of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. I think he's the best one who will talk to us with regarding new drugs for treatment of heart failure and new perspectives. تفضل دكتور مجدي. Good afternoon, everyone. Thank you so much, Professor Ali, for the kind introduction. And I'd like to thank the organizing committee and the board of the Tunisian Cardiac Society for the kind invitation. I think it's difficult for me to talk after Professor Mebaza, Professor Anthony Pass, and Professor Leila. The question, do we have novel drugs for acute heart failure? I think, from my opinion, no. So let us to see what we have, and this is my disclosure. And as mentioned by Professor Mebaza, that acute heart failure is a life-threatening condition. Why? Because it is associated with high incidence of in-hospital mortality and recurrent hospitalization, and this definition by the HFA-EC guidelines 2021. Those patients necessitate intensification of treatment and the use of intravenous therapies or procedures. And this interesting slide showed that most of our patients who had acute heart failure have an acute decompensated heart failure. They have an already chronic heart failure, and once they develop precipitating factors, they develop acute decompensated heart failure. On the other hand, we have de novo acute heart failure, patients who are not previously diagnosed to have heart failure. In both, we have LV systolic, diastolic dysfunction, RV dysfunction, pulmonary and systemic congestion, inflammation, and this cascade will be responsible for organ injury, and mortality is high. In every patient with acute heart failure, we should assess the volume status and the perfusion status
So to classify our patients into whether the patient is wet or dry, cold or warm, and accordingly we can specify which drugs are necessary for these patients. The most complex form, patients who have a high wedge pressure, very low cardiac index, the cold and wet type, which needs an inotropes and sometimes mechanical circulatory support devices. So again, this slide summarizes the different components and what are the drugs that we have. We have diuretics, we have vasodilators, and the common reasons for the residual congestion, as mentioned by Professor Mubada, if we have patients who have low cardiac output, dominant right ventricular failure, advanced renal disease, and symptomatic hypotension. So let us to consider that any patients presenting with acute heart failure, we should assess whether these patients have cardiogenic shock or not, the respiratory status. So we need ventilatory support, pharmacological support, mechanical circulatory support, and don't forget CHAMPIT to define a specific etiology which needs a specific treatment approach immediately, such as STEMI patients, acute coronary syndrome, hypertension, emergency, arrhythmias, mechanical cause such as acute mitral regurgitation, pulmonary embolism, infection, tamponade, and those patients can be managed immediately. So do we have novel drugs? We actually, in the acute heart failure, we are using the available drugs, diuretics, vasodilators, inotropes, vasopressors, ventilatory support, mechanical circulatory support devices. And this interesting slide, which was published 14 years ago, that the ideal drug in acute heart failure therapy, we should have a drug which improves signs and symptoms, mainly shortness of breath. It should improve hemodynamics without adversely affecting heart rate or blood pressure, should improve the neurohormonal status, don't cause myocardial and or kidney damage, and should be effective in the context of current evidence-based therapy such as ACE inhibitor and beta blockers, should be effective in acute and chronic setting, should be affordable, and importantly, should reduce mortality in hospital as well as post-discharge morbidity and mortality. So this slide summarizes the guidelines, European and American, how to manage acute heart failure, starting from oxygen and ventilatory support, diuretics, vasodilators class 2B recommendation, inotropes class 2B recommendation, and the other drugs or other management such as thromboprophylaxis. Let us to see the drugs that have been published recently or in the last 10 years, which are considered new drugs. Look for this drug, which is carpretide, which is the recombinant form of A and B. It's diuretic, natriuretic, and vasodilator effect. So this prospective multicenter randomized study comparing patients who received this drug compared with placebo, looking for the primary endpoint, which is all-cause mortality or heart failure hospitalization, and the secondary endpoints regarding the urinary volume, the degree of dyspnea improvement, change in biomarkers. Unfortunately, on the left, you can appreciate that the primary endpoint, or cause mortality or heart failure hospitalization, was not statistically significant. And on the right, you can see some endpoints like urine volume in 72 hours, biomarkers, PNP, cystatin C, estimated GFR, plasma renin activity, aldosterone. There was no statistically significant difference. So in those patients with acute heart failure, a low dose carpretide did not reduce the long-term mortality or events for heart failure hospitalization when combined with the standard treatment. So another drug, which is inotrope, which is thyroxine for acute heart failure. This is an interesting drug for a different mechanism of action compared with the inotropes, which increase cyclic AMP, or inotropes, which decrease phosphodiesterase 3, or drugs which act by calcium sensitizers, such as levosimendan. It is a drug acted by dual mechanism because it inhibits the sodium potassium ATPase, so it will lead to increase in intracellular calcium level, cytosolic calcium, which will be responsible for increased contractility during systole. On the other hand, it also stimulates SERCA2A, lead to sequestration of calcium
during diastole, which will improve diastolic relaxation. So it improves systolic as well as diastolic function of the heart, and compared with other inotropes, which has a deleterious effect. We know for many years that inotropes increase mortality because it is an arrhythmogenic, it increases heart rate, it increases myocardial oxygen consumption. Compared with these inotropes, istaroxime decreases heart rate and also increased blood pressure. It has no pro-arrhythmic effect and no change in myocardial oxygen consumption and prevent end organ injury. So we have some studies which look for the outcome for patients treated for 24 hours istaroxime infusion, and such study, which is istaroxime acute decompensated heart failure trial, you can appreciate that compared with the control group with the 2 doses, 0.5 and 1 microgram per kg per minute, on the left we can see the improvement in diastolic relaxation estimated by E over E prime with both doses, as well as increase in stroke volume index with 0.5 and 1 microgram per kg per minute. In addition, the heart rate decreased significantly, and systolic blood pressure, especially with the high dose of 1 microgram per kg per minute, also increased. So they concluded that in patients hospitalized with acute heart failure with reduced ejection fraction, 24-hour infusion of istaroxime improved parameters of both systolic and diastolic function without major cardiac adverse events. We know for many years also another molecule, which is serelaxin. The background of this drug, or the rationale for use it, it's a recombinant form of naturally occurring human relaxin-2 peptide hormone that regulates maternal adaptations to pregnancy, such as systemic and renal vasodilation, and the increased global arterial compliance. So they found that this molecule induces cardiac protection. It has an anti-inflammatory and anti-fibrotic effect. So we have seen many studies for this drug, such as pre-relapse acute heart failure, relapse acute heart failure, relapse acute heart failure 2, relapse acute heart failure Japan, European, Asia, and all these trials, they looked mainly for symptoms, mainly shortness of breath in the acute phase, as well as the rehospitalization up to 180 days after giving the drug. So for example, in RELAX HF2 study design, comparing placebo versus serelaxin, 30 microgram per kg per day, up to 180 days, they assess the outcome of this drug. And unfortunately, the primary endpoint in terms of cardiovascular mortality through 180 days was not statistically significant between both. And interestingly, the worsening heart failure through day 5 was better with the serelaxin compared with placebo. So in this interesting meta-analysis for all trials, the effect of serelaxin in patients admitted for acute heart failure, they found that using serelaxin was effective in improving the worsening heart failure at day 5, and this was statistically significant. On the other hand, cardiovascular death up to 180 days was not statistically significant. In addition, the length of stay and it was not in favor for using serelaxin, but all-cause mortality was better. So they concluded in this interesting meta-analysis that administration of intravenous serelaxin to patients admitted with acute decompensated heart failure was associated with high significant reduction in the risk of 5-day worsening heart failure and in a change in the renal function markers, but not length of hospital stay or cardiovascular death or heart or renal failure rehospitalization. In addition, serelaxin was safe and was associated with significant reduction in all-cause mortality. So the take-home message, ladies and gentlemen, acute heart failure is a life-threatening condition associated with increased in-hospital mortality and rehospitalization. Unfortunately, this therapeutic approach to acute heart failure has not changed much in the last few decades regarding drugs. Few randomized controlled trials are available in this patient population. The therapeutic portfolio available for patients with acute heart failure is limited, and there is a need to identify treatment strategies and regimens that reduce mortality and heart failure hospitalization
in patients in the post-acute phase. So, innovation in trial design for acute heart failure syndrome remains a high priority. I'd like to invite you for Cardio Egypt at 2052 in February. Thank you. Thank you, Dr. Abdelmajid, for this nice presentation. The session is open for discussion. Thank you for all the speakers for this good presentation. And I think acute heart failure is almost a challenge for us in intensive care unit. So my question is very simple, and I think in practice for Professor Mbazza and Professor Abid, in some cases of congestive patient with advanced heart failure, with also low cardiac output, should we combine diuretics with some drug to ameliorate really this patient with congestion? And what do you think about loop diuretic combining thiazide with furosemide? Is it really good for our patient? And the second question about renal failure. If we have patient with cardiorenal syndrome and SGLT2 inhibitor, so we can tolerate up to 20% aggravation, or should we really continue the SGLT2 inhibitors? Yeah, maybe I can answer on the diuretics and low cardiac output, but Tony, also you published a few things on that. First, I think for years, we did not use diuretics as we should do. I think for years we were talking about diuretic resistance, and probably we were wrong because we didn't have, in fact, a marker. And all of us in the emergency room, we were saying to the nurse, put so many milligrams of Lasix, and we didn't tell her that within so many hours we should have that impact. We did it for vasodilators. When we give vasodilators, we say never decrease more than 20 or 30%. Yeah, thank you, Alex. So we need to remember the structure of the nephron. So when we are treating our patient with acute heart failure, we can block the nephron at 4 sites. So we can block it at the proximal tubule, and there we have the SGLT2 inhibitors and acetazolamide. We have the loop diuretics. We have the distal tubule where we have the thiazides, very useful, and we have the collector where we have the MRAs and particularly the MRAs. So you need to work in combination of these 4 blockades, and you will see how diuresis and this cardiorenal syndrome improves. You should not go all together, but you will see that SGLT2 inhibitors blocking the proximal tubule with loop diuretics are very useful, and very often you can reduce loop diuretics. MRAs are very useful because sometimes when you combine diuretics, you get very low potassium, and you need to control that by adding the MRAs. So it requires a little bit of art, not only following a guideline. Every patient is a little bit different. But if you keep in mind the 4 areas where you can block the nephron, I think it makes a lot of sense. Okay, thank you, Selma, for this interesting question about advanced heart failure and the introducing of SGLT2 inhibitor, or stopping or introducing. Okay, you know that patients with advanced heart failure, they are patients needing a high dose of diuretics. So unfortunately, we haven't enough data based on randomized clinical trials to introduce early the SGLT2 inhibitor in case of advanced heart failure. We have Impulse. Impulse say to us that we should wait for the stabilization of the patient. That means in the last 6 hours, the patient doesn't need the increase of the doses of diuretics, IV diuretics. So I think in advanced heart failure, we should give diuretics. Then we should assess the congestion. It's very important to assess the congestion of our patient before introducing the 4 pillars. After that, we introduce it. If there is an impairment of renal failure, I think based even on the randomized trial, at the beginning, there is an impairment that we tolerate about
within the 15 days, less than 30%. But if I think there are an impairment, very important impairment, we should stop it. And as I said, we should have a good assessment of the congestion. Very important. I have a short question for Professor Mbaza. According to ADVERT trial and the outcome of acetazolamide as a decongestion, the timing of introducing acetazolamide in patients admitted with acute heart failure, and whether it should be used before considering thiazide, metolazone, for the timing to when to start it properly. Yeah, I think it's a very, very good question. In my ICU, I can tell you, since the paper came out, we are combining acetazolamide and Lasix every morning, 500 milligram IV for 3 consecutive days. However, I totally understand, and I think it makes sense, we'll see whether Tony and Leila would agree, that other combinations can work as well. I think what is really important is that in every center, you assess, when you are doing a combination, what is really doing to the patient. I mean, is sodium going out? Is urine output high enough? And put this together with the renal function. Again, in my center, we are doing it, and really we are highly surprised that we have much less diuretic resistance than before. I just want to add to what Alex said, that very parallel, or just a few months after ADVOR, the chlorotic trial was published, and the chlorotic is the combination of loop diuretics plus thiazides, and the results were very good as well. So you can start with acetazolamide combined with loop diuretics, or thiazides with loop diuretics, and you get a lot of decongestion, and the signs and symptoms of the patient improves very substantially. Please, Professor Mbaza, in your I mean, your strong trial and in clinical trials, I mean, what's the best criteria to assess congestion? I mean, whether by clinical, you said that body weight is not that useful for assessing. Whether you are using the biomarkers, follow-up biomarker during the acute stage, or you depends on patient symptoms and signs. I mean, because there is, I mean, some people, they are still congested, and some people, they are discharged with congestion. So best way to assess congestion. I think here there is a small problem, because Professor Bayes-Jenis and myself, we are a big advocate of anti-proBNP and natriuretic peptide, because in STRONG, for instance, in STRONG, that was done in heart failure centers with people who are very good in clinical science, when some patients were up-titrated for beta blocker, after discharge, anti-proBNP went up to tell us, be careful, we should increase diuretics, and there were no change in clinical signs. And we are going to publish this, showing that anti-proBNP, and I think you agree, increases before the patients start to have pulmonary congestion or other things. Now, saying this, in addition to anti-proBNP, I think now today everybody accepts the congestion score. Congestion scores means leg edema, means pleural effusion, means ascites. ADVOR did it. It worked very well. I think chlorotic also used some of those signs. That works very well. Then clearly the clinical signs are working very well. However, really we need a biomarker, and I'm sure Tony can elaborate, because this is the most early signs you can have, is the increase or the decrease. If you see a decrease in anti-proBNP, there is no exception, the patient is doing really better. Yeah. No, yeah, I just wanted to highlight that congestion is heterogeneous. Today we say acute heart failure as one entity, and we need to start subclassifying this as we did with HFpEF at the very beginning, and now we are understanding several phenotypes. Acute heart failure has several phenotypes, and we probably will need to use different tools for different phenotypes. And these are clinical, the clinical for sure, biomarkers, probably natriuretic peptides, always for sure.
Imaging, I think it's going to get incorporated more and more into the management of worsening and acute heart failure, and probably in the near future, as we get more pulmonary artery pressure monitors like CardioMEMS, those will be useful to help us to measure congestion before it's clinically evident. So it's evolving very quickly. I think it's going to subdivide into different phenotypes that we will diagnose and manage probably a little bit different. I agree with you that biomarkers are very important to assess congestion, but I think there is a delay between the improvement of echocardiography parameters and NT-proBNP. I think that lung echocardiography with the VIXIS score in the acute heart failure, and then echocardiography with the system of left ventricle filling pressure also is very important to guide us in the management of patients with acute heart. Both. We should combine biomarkers and echocardiography. I have a question for Dr. Mbassa. Dr. Mbassa. سامحني. أنا لو فيك هوني. وأنت متخبية. I have a question about the novel heart failure form. In your practice, usually these forms are well progressed under treatment because there isn't renal failure. Usually there isn't hypotension. What's about in your practice? About the de novo? Yes. For at least pioneers, okay, at least in strong heart failure, what we published, and I think this is a lesson for all of us, is when the patient comes after one episode, maybe 2 episodes of acute heart failure, really we should not wait to give the 4 pillars and maybe 5th pillar, a 6th pillar, but at least the 4 pillars at the maximum dose, because exactly what you said, the risk of hyperkalemia is very low because there is no kidney dysfunction, because blood pressure is okay. Then in strong, we showed that in those patients, you can very easily go to the 100 optimal dose. For me, in de novo patients, we need to do indeed the diagnosis and check why he's in heart failure. But those patients should be immediately put on the track to be highly and quickly optimized. Any question from the floor? Yes, please. So first, thank you very much for your excellent presentation. We learned a lot. My question, I'm not a heart failure specialist, I'm an electrophysiologist. And but we love you anyway. Yeah, thank you so much. So my question, in our daily clinical activity, the administration is just making pressure on our shoulder to shorten the duration of hospitalization. And when you have a patient admitted with a really significant, severe congestion, the most difficult moment for me is the time when I have to discharge the patient. So do you have any advices to give us based on either clinical parameters, biomarkers, I don't know, echo parameters, to say, yeah, today I can discharge safely my patient. At least I don't want my patient to come back earlier after discharge. Thank you. Very important question, and this has a lot to do with the pressure we get from the hospital directors to get the patients out of the hospital. So sometimes we need to get empty beds for those coming in from the emergency department, and we need to discharge before it's the right time. So the point is, if we had all the time to keep our patients in the hospital until it was fully decongested, that would be ideal. But very often we have to discharge before that. And what we are doing, and it's working very, very well, is like a GDMT clinic after discharge. It's a 4-week clinic where we see these patients, we up-titrate, following pretty much the strong HF protocol, and then you make sure that the risk of readmission during the first 30 days is very, very, very low or minimal. So yes, if you have more time to keep your patient in the hospital, it's always better, but if not, make sure that within 5-7 days you see it in the outpatient clinic to start
or to continue up titration and make sure that these first 30 days you don't lose the patient of the radar. Because if you lose the patient of the radar, it's back to the emergency department. There is a question. Another question? Thank you. I want to ask Professor Mebaza, you tell when you discharge the patient, you must continue to give him diuretic. In the case of pulmonary edema secondary to renal artery stenosis, is it necessary to continue furosemide after discharge? Yeah, in fact, you are raising a very important question. Then the question is, the patient is still congestive. Let's say we discover during the hospitalization that there is a renal stenosis, and the patient is still congestive. What do we do? For many reasons. One is that diuretics probably does not work as well, and does it make sense to even increase the dose of diuretics without treating the patient? I think this is a little bit what you try to say. I think in that scenario, I would say the emergency number one is to try to treat and to try to open the stenosis if possible, because even the drugs that we are going to give are not going to work so well. I would start, even in this scenario, I would start with SGLT2 for the time that we are going to treat this patient. And maybe if there is not too much kidney dysfunction, I would start with MRA based on all the recent data. I would at least start with this to have more diuresis. Tony, what do you think? Yeah, I completely agree. Make sure that your kidney functions are perfused, number one. And number two, avoid ACE inhibitors or RICE inhibition until you have achieved the first, and therefore you can start all the GDMT. SGLT2 inhibitors, they have very little effect on the hemodynamics, so you can start them safely. MRAs depends on how the kidney function is. Then now it's time to thanks for all speakers. Thank you. And I want to say thank you for the president of Society of Cardiology and his collaborators for this very nice congress. And now then I will let Salim Abslam, Leila Bazdah, Fatin Triki and Mariam Drissa to moderate the Menarini Symposium, Agir au cœur du continuum cardiovasculaire et au-delà. On va vous demander de rester sur place. Merci à tous. علينا سلامتكم الناس الكل. Alors, c'est un plaisir et c'est un honneur d'annoncer
le symposium Menarini et de co-modérer ce symposium avec mon ami le professeur Mariam Drissa. Et on va parler d'un titre assez long. On va voir tout à l'heure que cache le titre. Agir au cœur du continuum cardiovasculaire au-delà du blocage du système rénine-angiotensine et du système nerveux autonome. Et pour décortiquer tout ça, nous avons une oratrice que vous connaissez très bien, une excellente oratrice qui nous vient de Sfax, le professeur Leila Abid, ancienne présidente de la Société tunisienne de cardiologie. Et à vous la parole, cher ami. Merci, Monsieur le Président. C'est encore moi cet après-midi. On va parler cet après-midi encore une fois de l'hypertension artérielle. Et là, je tiens à remercier le laboratoire Menarini de nous avoir offert cette opportunité. Et on va agir au cœur du continuum cardiovasculaire. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. On va aborder donc ce thème à travers un cas clinique de notre pratique courante. Donc, Monsieur Mohamed, âgé de 65 ans, c'est un grand tabagique obèse, hypertendu sous traitement de captopril hypotène. Il est coronarien, stenté suite à un IDM, mais il a été pris en charge précocement, donc il n'a pas regardé de séquelles, avec le reste du réseau qui est infiltré. Bon, il consulte pour une consultation de routine, mais il y avait une petite douleur atypique, une bloc pnée, avec des chiffres tensionnels qui sont élevés, une fréquence cardiaque à 90. Le reste est normal. Avec à la biologie, pratiquement, il a la dyslipidémie. La fonction rénale est correcte avec à l'échographie une hypertrophie ventriculaire à gauche et le pro-BNP, il est à 200. Et c'est un patient qui est sédentaire. Donc, comment on va prendre en charge ce patient hypertendu, patient de tous les jours, en se basant certainement sur les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle de 2023, mais aussi en 2024, on a eu les recommandations de Société européenne de prise en charge d'hypertension artérielle. En intervalle de quelques mois, on a eu 2 guidelines. Et là, peut-être, on pourra l'expliquer par le fait qu'on parle actuellement du paradoxe de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire on dispose de notre pratique courante de plein de molécules pour prendre en charge ces patients, mais quand même, un bon pourcentage de patients hypertendus ne sont pas bien contrôlés et la prévalence de cette hypertension artérielle ne cesse d'augmenter et ces patients, ils sont aussi à haut risque cardiovasculaire. Et là, en se basant sur une étude assez récente, étude donc mondiale, qui concerne plusieurs pays, regardez que dans 50-60%, les patients ne sont pas conscients qu'ils sont hypertendus, 35% uniquement, ils sont bien traités et moins de 10%, ils sont contrôlés. En Tunisie, on a notre registre, Nature HTN, on a réussi à inclure plus que 25 000 patients. Et là, si on regarde l'équilibre tensionnel, le pourcentage de patients contrôlés, si on fixe un cut-off de 140-90, c'est 51%. Mais si on est plus sévère, on baisse l'objectif à moins 130-80, c'est 18,5%. Donc, comment on va prendre en charge ce patient en se basant sur notre guidelines, mais aussi on a notre guide pratique élaboré par la Société tunisienne de cardiologie, chirurgie cardiovasculaire. Vous êtes d'accord, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de score, parce que là, notre patient, il a déjà fait un événement coronarien. On est dans le cadre de la prévention secondaire, il a fait un IDM, il a été stenté, c'est pour cela que je n'ai pas parlé du score, je n'ai pas abordé le global-risk score sur lequel on se base dans notre pratique courante. Mais dans tous les cas, même si c'est clair que notre patient il est à très haut risque du moment qu'il est coronarien, il faut évaluer le retentissement de cette hypertension artérielle sur les autres organes cibles. Et là, juste un rappel rapide, ce tableau proposé par les guidelines, comment on évalue le retentissement sur les organes cibles, le CG, l'échocardiographie, si le CG est normal ou signe d'appel. La fonction rénale, actuellement, on parle du RAC, ça c'est très important, s'il est supérieur à 30 mg par gramme. Et aussi, n'oubliez pas d'évaluer la rigidité artérielle chez ces patients, soit par la pression pulsée, soit par la vélocité de l'onde de pouls. Vous allez me dire que notre patient, déjà, il est coronarien, certainement, j'ai de 65 ans, la rigidité artérielle, elle est importante, mais c'est important de l'évaluer, et même si on est en dehors de toute coronaropathie ou en dehors de toute prévention secondaire, l'évaluation de la rigidité, c'est très important dans notre pratique courante pour nos patients. Et là, un moyen simple, c'est la pression pulsée. Il suffit de mesurer la pression artérielle chez nos patients pour l'évaluer, parce que cette pression pulsée est corrélée au risque cardiovasculaire. Sinon,
il y a actuellement le popmètre qui nous permet d'évaluer la vélocité de l'ampoule de pouls. Plus elle est accélérée, plus la rigidité artérielle elle est importante. Et pour le cas de notre patient, c'est 18 mètres par seconde, donc c'est élevé, la rigidité est importante. Et pourquoi on insiste sur cette rigidité? Parce que ce qu'on est en train de mesurer, cette pression brachiale, n'est pas vraiment le reflet exact de la pression centrale. Et cette mesure de la rigidité artérielle, cette vélocité de l'onde de pouls, la pulsion pulsée, c'est un marqueur indirect de cette rigidité artérielle. Donc, il est disponible dans certains centres. On l'a, Dr Abdeslem l'a, certains aussi centres ont ce popmètre pour évaluer la rigidité artérielle et pour être sûr que votre patient sous traitement, il est bien équilibré. Donc, nous sommes d'accord que notre patient, il est à très haut risque cardiovasculaire. On doit le traiter. On ne doit pas perdre du temps pour le traiter. Dès qu'on fait le diagnostic actuellement en se basant sur les guidelines d'hypertension artérielle, il faut traiter à côté, bien sûr, les règles juridiques. Et la mesure de consultation, elle est là, oui, c'est bien, mais ce qui est recommandé en se basant sur les guidelines, c'est la mesure ambulatoire, l'automesure ou la MAPA. La MAPA, elle nous fournit beaucoup d'éléments, surtout le profil nocturne, la variabilité tensionnelle, et ça, c'est très important chez nos patients pour le bien traiter. Et on peut avoir aussi directement une idée sur la rigidité artérielle par l'élargissement de la différentielle et l'augmentation de la pression pulsée, c'est très important. Voilà donc chez notre patient, des l'HTA confirmés, la MAPA aussi, quand vous l'avez vu, elle le confirme. On doit instaurer le traitement. Là, en se basant sur les guidelines les plus récents de 2024, c'est pratiquement la bithérapie pour tout le monde avec un bloqueur du système rénine-angiotensine, soit associé avec un inhibiteur calcique, soit un diurétique. La monothérapie, c'est juste pour des patients fragiles, des sujets très âgés, plus de 80 ans, avec risque de potentiel orthostatique. Sinon, c'est la bithérapie pour tout le monde. Et il faut essayer de contrôler le plus rapidement possible, dans maximum, idéalement dans un mois, maximum dans les 3 mois. Et voilà, donc, bloqueur du système rénine-angiotensine, c'est vraiment un pilier de traitement du patient, donc hypertendu, particulièrement notre patient, avec l'association inhibiteur calcique ou diurétique calcitique. Et les bêta-bloquants, on peut les ajouter à n'importe quelle étape de prise en charge de ces patients hypertendus. Que dire s'ils sont coronariens? Et la question qui se pose toujours, quelle bithérapie? Est-ce que je vais commencer par le bloqueur système rénine-angiotensine avec le bêta-bloquant, avec le diurétique calcitique, avec l'inhibiteur calcique? Est-ce que je commence l'inhibiteur calcique diurétique puis bêta-bloquant avec le bêta-bloquant? Et là, nous avons la chance d'avoir dans notre service un moyen, l'impédancemétrie, qui nous permet d'évaluer l'ECG, l'hémodynamique de façon non invasive de nos patients. Et là, on est en train de mener une étude on n'est pas en train de la faire systématiquement, je ne vous cache pas, mais on est en train de mener une étude chez les patients hypertendus et on fait l'évaluation hémodynamique et après, on verra si on a donné d'emblée le bon traitement ou on a ajusté le traitement en se basant sur cette évaluation hémodynamique. Ce qu'on constate ici, notre patient, il est tachycarde. Notre patient, il a des résistances systémiques qui sont très élevées, où prédomine le mécanisme de l'hypertension artérielle, comme vous voyez, c'est la vasoconstriction. Et je vous rappelle que l'HTA, c'est vraiment polyfactoriel, plusieurs mécanismes. Et là, je pense qu'un patient hypertendu, avec tous les facteurs de risque, il va évoluer, s'il n'est pas bien traité, au sein de ce continuum cardiovasculaire, vers les complications et le décès. Et au sein de ce continuum, il y a deux systèmes qui vraiment agissent et frappent plein au sein de ce continuum. C'est le système rénine-angiotensine et le système sympathique adrénergique qu'il faut vraiment savoir bloquer, stopper chez ces patients hypertendus. Et là, comme je l'ai dit, que dire si c'est un coronarien? La place des bêta-bloquants et puis, selon les symptômes, l'inhibiteur calcique ou les diurétiques thiazidiques selon les recommandations. Donc là, pour ce patient, je suis d'accord, il nécessite une bithérapie. Cette bithérapie peut être un bloqueur système rénine-angiotensine avec le bêta-bloquant ou on donne le système rénine-angiotensine avec un inhibiteur calcique puisqu'on a vraiment une rigidité artérielle très importante, c'est un coronarien, plus le bêta-bloquant pour jouer sur les deux, l'hypertension artérielle, la coronaropathie et en voir. Et comme vous le savez tous, on a une famille d'hypertendus, mais c'est une famille hétérogène. Actuellement, on ne cherche pas un bêta-bloquant juste pour ralentir la fréquence cardiaque. On cherche un bêta-bloquant pour bloquer cette activité du système nerveux sympathique. On cherche un bêta-bloquant vasodilatateur pour améliorer cette rigidité artérielle.
Et on cherche un bêta-bloquant qui est cardiosélectif. Et l'un des bêta-bloquants, on a le nébivolol, le bêta-bloquant le plus cardiosélectif. Mais surtout, je pense, le point fort de ce bêta-bloquant, c'est la vasodilatation. Parce que là, vous savez tous que l'hypotène, c'est un mauvais bêta-bloquant. C'est un bêta-bloquant qui est vasoconstricteur parce qu'il est très bradicardisant. Par contre, le nébivolol, et c'est un vasodilatateur. Il agit sur les récepteurs bêta-3, mais aussi il stimule la libération de monoxyde d'azote qui est vasodilatateur. Et là, c'est les points forts de cette molécule. Et ça a été démontré dans une étude à une petite population, évaluer la fonction endothéliale chez les patients après l'avoir les mettre sous nébivolol, ayant une amélioration de la fonction endothéliale. Et qui dit dysfonction endothéliale dit aussi dysfonction érectile. J'ai oublié de vous l'annoncer tout à l'heure pour notre patient et c'est un motif de consultation qui est fréquent chez nos patients. Et c'est parmi les bêta-bloquants de nouvelle génération qui réduisent aussi la dysfonction endothéliale. Voilà donc, et même si on regarde les guidelines, regardez ici les guidelines de 2023, ils précisent bien que parmi les bêta-bloquants, on préfère les bêta-bloquants vasodilatateurs, ils précisent les vasodilatateurs, et ils précisent que le nébivolol a des effets favorables sur la pression centrale, sur la rigidité artérielle et sur la fonction endothéliale, et il faut oublier les bêta-bloquants. À côté donc du bêta-bloquant, les bloqueurs du système rénal-angiotensine, on sont tous d'accord que les IEC ils ont fait leur preuve. Vraiment, c'est des molécules de la cardioprotection au sein de tout le continuum cardiovasculaire, plein d'études qui ont été faites avec les IEC, avec les différents IEC pour l'effet sur l'équilibre tensionnel, mais la protection cardiovasculaire. Parmi les IEC, nous avons ce tableau qui résume les différentes études avec les différents IEC. Parmi les IEC, on a le zéophénopril, et je pense que ce zéophénopril, son point fort aussi, les études qui ont été faites dans le cadre du programme SMILE, c'est surtout le post-IDM. Le post-IDM, tout venant, quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche, je ne vais pas détailler les études, c'est tout un programme de SMILE 1 jusqu'à SMILE 4, voire même SMILE 5. Donc le post-IDM non thrombolysé, le post-IDM qui a été pris en charge, comparé par rapport au ramipril, par rapport à l'énalapril. Et donc, c'est surtout, comme je l'ai dit, le post-IDM chez les patients hypertendus. Et le zéophénopril, c'est parmi aussi les IEC qui stimulent la libération de monoxyde d'azote. Et c'est un IEC aussi très lipophile. Un IEC lipophile, il a une distribution tissulaire très importante et donc il est plus efficace sur la chiffre tensionnelle, mais aussi pour l'organoprotection. Donc, si on résume pour les IEC, l'IEC, c'est un bloqueur du système rénal-angiotensine, un IEC, un ARA2, mais si on se focalise sur les IEC, donc les IEC, là, comme vous le savez, il y a le ramipril, l'énalapril, mais si on se focalise sur le post-IDM, l'insuffisance cardiaque, si c'est le post-IDM, quelle que soit la FEVG zéophénopril, insuffisance cardiaque post-IDM, on donne le ramipril, le tendolapril, le captopril, mais aussi on peut donner les IEC. Les IEC, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque, nous sommes d'accord, c'est un pilier du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et pour notre patient, on a aussi la possibilité d'évaluer sa fonction endothéliale. Là, regardez, en évaluation de sa fonction endothéliale avant d'entamer le traitement, il a une altération sévère de cette fonction endothéliale. Et en donnant l'association avec le nébivolol, avec l'IEC et avec l'inhibiteur calcique, on a eu une amélioration de la fonction endothéliale spectaculaire. J'arrive à une question aussi d'ordre pratique chez ce patient. C'est un patient coronarien qui consulte une HTA mal équilibrée qu'il faut équilibrer. Mais de l'autre côté, il se plaint de douleurs atypiques, il se plaint de dyspnée, bloc-pnée d'effort, disons. Donc, faut-il s'assurer qu'il n'est pas en train de faire des lésions de nouveau ou de resténoser le stent parce qu'il a été stenté. Donc, je pense que vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous êtes pour demander d'emblée une courroux ou faire un test d'ischémie. Dans tous les cas, il a eu un test d'ischémie et une épreuve d'effort qui est revenu positif avec des extrasystoles ventriculaires. Mais en faisant la coronarographie, on n'a pas trouvé de lésions de nouveau, pas de sténose. Les lésions, ils sont stables. Alors, comment on pourrait expliquer ces symptômes? On verra. Surtout s'il a douleur atypique, s'il est gêné, il y a ces blocs-pnés d'effort, on verra. Ça peut être aussi de l'insuffisance cardiaque, mais aussi chez ce patient, on peut actuellement, en se basant sur les nouvelles recommandations, on parle de l'EINOCA et de l'AINOCA. Et je pense que notre patient, puisqu'on a un test d'ischémie qui est positif, il s'agit de l'AINOCA
Et là, si on regarde ces guidelines, ils précisent que l'un des mécanismes sous-jacents, c'est la dysfonction endothéliale. Il y a un problème aussi de vasodilatation périphérique au niveau de la microcirculation, c'est très important. Et si on regarde ces guidelines, les dérivés nitrés, ils ont leur place pour soulager les patients. Et sinon, les bêta-bloquants et ou les inhibiteurs calciques pour contrôler la fréquence cardiaque et les symptômes en classe 1B. Et tout ce qui a changé dans ces nouvelles recommandations de classe 2AB, il précise donc la place du nitrate à un effet d'action tardif, mais aussi le ranolazine qui est recommandé en classe de H chez ces patients qui persistent symptomatiques. Ranolazine n'est pas encore disponible en Tunisie, mais Inch'Allah, prochainement, on l'aura pour ces patients. Personnellement, il y a quelques malades qui le commandent de l'étranger pour l'avoir si vraiment ils sont très symptomatiques, ils sont très gênés. Et si on continue à regarder aussi les guidelines, le nicorandil et le triméthazidine, ils sont indiqués en classe 2B si le patient est sous traitement et persiste symptomatique. L'ivabradil, c'est surtout en cas d'insuffisance cardiaque en classe 2A. Voilà, donc là aussi, il y a ce très bel algorithme qui résume la prise en charge de ces patients qui persistent symptomatiques. Là, vous voyez, en cas d'un problème de vasodilatation, de microcirculation, on trouve par exemple ranolazine. Et là, en cas de vasoconstriction, on trouve par exemple là, le nicorandil et les inhibiteurs calciques. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour ce patient, certainement, avant de dire certainement, on a des preuves qu'il y a de la dysfonction endothéliale, c'est certainement, on l'a objectivé, mais puisqu'on a un courroux qui n'explique pas, et puisque c'est un patient qui est obèse, qui se plaint de bloc pneu plus fort, il faut penser au diagnostic de HFpEF. Je sais que la HFpEF est sous-diagnostiquée dans notre pratique, mais elle est aussi fréquente que l'insuffisance cardiaque AFG réduite, elle est aussi de mauvais pronostic chez ces patients-là. Je passe rapidement juste pour rappeler que la HFpEF, c'est la fraction d'éjection qui est supérieure à 50%. On a ce score qui nous permet de suspecter le diagnostic et l'échocardiographie avec les différents paramètres pour faire le diagnostic de HFpEF et surtout l'élévation des pressions de remplissage. Et pour la première fois dans les guidelines de prise en charge d'HTA, on trouve que ces paramètres ils sont bien détaillés et même actuellement on parle du STRAY. Il y a ce très bel algorithme qui résume les différents paramètres pour évaluer la pression d'éjection, la pression de remplissage. Voilà l'échocardiographie de notre patient. Il y a de l'HVG, il a l'altération de strain et il a des pressions de remplissage élevées. Et là, je vais terminer avec le traitement aussi de HFpEF en se basant sur ce très beau consensus proposé par le groupe de travail d'insuffisance cardiaque de la Société européenne de cardiologie. Le HFpEF, rapidement, au centre, c'est les SGLT2 inhibiteurs et après, selon le profil, parce que vous savez, dans le HFpEF, on a plein de profils. Il y a le profiling, il y a la personnalisation de traitement. Et là, pour vous dire que, par exemple, si on regarde l'hypertension artérielle chez les patients qui ont HFpEF, on trouve que le nebivolol, il est bien mentionné, à côté, bien sûr, des bloqueurs du système rénal-angiotensine, aldostérone, le SGLT2 inhibiteur au centre. Et là, comme vous le savez, récemment, on voit en cas d'obésité sémaglutide avec des résultats qui sont très positifs. Et tout récemment aussi, le fénéronol qui est très prometteur. Et probablement, on va parler de 3 pillars dans le traitement du HFpEF, comme on parle de 4 pillars dans le traitement du HFrEF. Et même dans les guidelines de l'HTA, pour la première fois, on trouve un algorithme de traitement du patient qui a de l'HTA avec l'insuffisance cardiaque FVG préservée, traitement de l'HTA avec les bloqueurs système rénal-angiotensine plus ou moins inhibiteurs calciques ou diurétiques, les bêta-bloquants et les SGLT2 inhibiteurs, voire même parfois l'ARNI et l'anti-aldostérone. Et là aussi, je vous invite à lire ce nouveau aussi papier sur l'obésité et maladie cardiovasculaire parce qu'on détaille la prise en charge de ces patients. Donc ce patient, on a arrêté le traitement qu'il prenait, on l'a ajusté selon donc le profil et voilà, il se trouve plein du cercle, il est équilibré, il n'est plus en vasoconstriction, il n'est plus rapide et il y a une amélioration nette de la clinique. Donc, j'insiste à travers ce cas clinique sur l'intérêt de la prise en charge de l'HTA, bien sûr, à côté des règles juridiques, présence d'un bloqueur système rénal-angiotensine, surtout les patients à haut risque cardiovasculaire, associé avec un bêta-bloquant si on cherche le blocage du système nerveux autonome, surtout chez des coronariens, des patients qui sont
rapide en hyperactivité sympathique et certainement, vous l'avez bien constaté, on parle actualisation de la personnalisation du traitement et on doit prendre le patient dans sa globalité. Je vous remercie pour votre attention. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être en attendant que la salle posera ses questions. Moi, je vous remercie, professeur Abid, pour cette très très belle mise au point que vous avez fait le tour de la prise en charge du patient hypertendu, coronarien, insuffisant cardiaque. Mais peut-être je reviendrai vers le titre de votre présentation et le choix de bloquer deux systèmes, le système rénal-angiotensine et le système nerveux central. Moi, je parlerai particulièrement de patients hypertendus. On sait qu'un hypertendu, c'est jamais une pathologie simple. C'est vraiment l'interaction de plus qu'un système. Nerveux central, le système rénal-angiotensine, certainement il y a les rigidités artérielles dans la question, il y a le sodium dans le corps. En choisissant de donner cette bithérapie d'emblée, c'est clair que la place de bloqueur du système rénal-angiotensine, elle est inéluctable. Choisir un deuxième système à bloquer, est-ce qu'il y a des arguments plus simples que l'ECG? Si on n'a pas d'ECG sur un cardiologue, il n'a pas le CG sous la main, comme nous on l'a dans notre service, on a la chance de l'avoir, pour choisir de bloquer un deuxième système. Est-ce qu'il y a des moyens plus simples, la fréquence cardiaque, les œdèmes membre inférieur, des choses qui peuvent nous aider pour choisir le deuxième système à bloquer en choisissant la bithérapie? Tout à fait, Dr. Triki. Certainement, il y a des éléments cliniques qui sont très importants. Comme tu l'as dit, une fréquence cardiaque rapide, c'est un marqueur indirect d'une hyperactivité sympathique chez ces patients hypertendus. Mais parfois, rien que le fait d'avoir une HTA mal équilibrée, le patient va être tachycarde. Donc certainement, on doit commencer par un bloqueur système rénal-angiotensine. Puis l'association avec du rétinibitol calcique, ça dépend du profil. Comme tu l'as dit, la rétention hydrosodée ou plutôt la rigidité artérielle, le patient vasculaire et le bêta-bloquant, à tout moment, on peut l'associer comme ce cas-là. Là, c'est un malade. On ne peut pas s'empêcher de ne pas associer un bêta-bloquant. Docteur Abid, moi à mon tour, je vous remercie parce que le cas clinique, finalement, c'est un cas de la vie de tous les jours. C'est un malade coronarien qu'on dilate, il reste symptomatique. Vous relevez la question, est-ce que chez le coronarien, il faut continuer à mettre des bêta-bloquants ou pas? Vous savez que cette histoire de bêta-bloquants au long cours chez le coronarien, c'est discutable. Et à l'ESC de cette année, nous avons eu deux salles. Une salle qui fait les guidelines et qui dit chez le coronarien, au long cours, on peut se permettre d'arrêter le bêta-bloquant. Deuxième salle, on fait l'étude ABIS, randomisée, 49 centres, étude française, et on arrête les bêta-bloquants sous prétexte qu'on améliore la survie des malades et la qualité de vie des malades et qu'on n'altère pas justement leur pronostic. Et dans l'étude ABIS, le groupe de coronariens qui était stable, chez lequel on a arrêté le bêta-bloquant, il y a eu une surmortalité. Et je pense que cette histoire de bêta-bloquant à arrêter chez le coronarien sur long cours a été enterrée grâce à cette étude randomisée qui avait pour objectif de démontrer que le bêta-bloquant était inutile. Et a fortiori quand il y a un bêta-bloquant qui est libérateur de NO. Deuxième question également que vous avez évoquée, c'est les IEC au long cours chez ces malades qui restent symptomatiques et a fortiori qui n'ont pas de maladie coronaire authentique, il a été dilaté. Les macro-vaisseaux sont fonctionnels, mais les micro-vaisseaux sont dysfonctionnels. Vous avez insisté sur statine, IEC et bêta-bloquant libérateur de NO, mais ça n'a pas suffi. Et le malade continue à avoir quand même une dysfonction endothéliale sévère. Et ce qui est encore bien, c'est de dire qu'au jour d'aujourd'hui, 50% des malades qu'on dilate qui restent symptomatiques, c'est de l'INOCA, c'est de l'insuffisance coronaire à coronaire saine ou sans sténose significative, c'est un problème de microcirculation. Et heureusement qu'au mois de février ou mars, on va avoir en Tunisie, là même pour le Ranexa, la ranolazine, qui est justement 2A des guidelines. Donc finalement, c'est un excellent cas clinique de la vie de tous les jours qui remet en question la pose des bêta-bloquants, les IEC, la microcirculation, et je vous en félicite. Mais maintenant, est-ce que vous êtes pour arrêter les IEC chez les malades qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, qui sont coronariens ou long cours? Est-ce que c'est le cas ou pas? Pour les bêta-bloquants, je pense qu'à avis, ça a été retenu, mais pour les IEC, est-ce que vous arrêterez les IEC au long cours chez les malades non hypertendus? Non, honnêtement, je n'arrête pas les IEC chez les patients coronariens non hypertendus.
Certainement, bon, pour les études, on a un recul de 4 ans, 5 ans. Disons, on n'a pas un recul, ce n'est pas l'éternité, mais je pense que les bénéfices de ces bloqueurs du système rénal-urgentier, ça a été démontré sur les événements cardiovasculaires. Donc, aucune raison, j'arrête les IEC chez ces patients-là. Il y avait un diagramme sur lequel, parlant justement de l'INOCA, il y avait mentionné l'association de 2 inhibiteurs calciques. Quel inhibiteur calcique choisissez-vous d'associer? Merci, Dr Hachet, pour cette question très intéressante aussi. Honnêtement, parce que là, si c'est l'INOCA et on suspecte l'atteinte de la microcirculation, ça sera l'amlodipine. Mais si on suspecte, par exemple, un autre mécanisme tel que le vasospasme et tout, dans ce cas, ça sera la verapamil, donc les inhibiteurs classiques non diuridopyridine. Donc ça dépend, en fait. Mais pour ce cas-là, c'était plutôt l'amlodipine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'accord, donc merci pour l'assistance, merci à l'oratrice, merci au modérateur. Et on va passer au symposium suivant. Restez s'il vous plaît. Donc, le symposium de laboratoire Pfizer. Donc, on va inviter les modérateurs. Nous allons avoir un orateur extraordinaire, c'est Jean-Claude Deharo, qu'on annonce. C'est Pfizer qui va vous parler de AOD avec professeur Jean-Claude Deharo. À vous la scène, j'appelle les modérateurs à être sur scène, s'il vous plaît. Professeur Chabrak, professeur Walid Jama, professeur Hawel. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire de m'avoir associé à la modération de ce symposium organisé par le laboratoire Pfizer avec mon maître, le professeur Habib Hawela, et mon ami, professeur Walid Jama. Donc, ce symposium s'intéresse à l'anticoagulation dans la fibrillation auriculaire, notamment l'usage des AOD, qui, comme vous le savez, ont montré une efficacité dans la prévention thromboembolique avec un profil sécuritaire bien supérieur aux antivitamines K. Et d'ailleurs, ils se sont positionnés comme traitement de référence dans la fibrillation auriculaire, exception faite pour les prothèses, bien entendu, et les patients porteurs de rétrécissement mitral. Néanmoins, on est confronté dans la vraie vie, dans la pratique quotidienne, à des situations complexes où la prescription des AOD devient un défi. Et pour donc nous éclairer sur ces défis, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Jean-Claude Deharo, qui est le chef de service de cardiologie à l'hôpital Latimone de Marseille, qui est un expert dans le domaine et qui va partager son expertise avec nous. Je vous laisse la parole, professeur Deharo.
Merci beaucoup, Sonia. Non, il ne faut pas inverser les choses. C'est moi qui ai l'honneur d'être ici. C'est pas l'inverse. Et j'en profite donc pour remercier la société tunisienne de nous accueillir aujourd'hui, et particulièrement Salem Abdessalem, le président. Et puis, bien sûr, je remercie les laboratoires Pfizer de l'organisation de ce symposium. Alors, ce symposium va être l'occasion de parler de molécules que vous connaissez bien, qui sont les anticoagulants oraux directs. Sonia l'a dit, on va essayer de parler de sous-populations un peu particulières, et puis on va se concentrer sur le profil effectivement de sécurité qui est particulièrement intéressant quand il s'agit de l'apixaban. Alors, voilà. Donc, on va parler de la vraie vie, ce qu'on appelle les real-world studies, c'est-à-dire les études qui, finalement, viennent compléter les premières études, les études pivots, et qui vont nous apporter un certain nombre d'informations complémentaires par rapport à ces études pivots. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une étude de vraie vie? On peut attendre d'abord qu'elle nous donne des informations sur le long terme. Une étude pivot, c'est quelque chose qui, par définition, est à relativement court terme. Là, on va aller sur le long terme. Ensuite, on va avoir affaire à des populations de patients qui sont différentes des populations de l'étude pivot, dont on sait en général qu'elles sont très, très, très sélectionnées. Là, on va parler de la population, finalement, générale, celle que l'on voit, nous, en consultation, de nos patients qui, en l'occurrence, ont de la fibrillation atriale et doivent recevoir un traitement anticoagulant. On va avoir une idée de la compliance et de la persistance à un traitement. Ça, c'est important. Alors, c'est particulièrement vrai pour les databases qui vont s'intéresser à ce qu'on appelle les pharmacy claims, c'est-à-dire ce que les malades vont aller retirer comme médicament. On va savoir s'ils continuent à prendre le traitement après X temps. On va avoir des idées de ce qui se passe, bien sûr, dans la pratique, et c'est tout à fait différent quelquefois de ce qui s'est passé dans l'étude randomisée, et ça va nous permettre de faire un certain nombre d'analyses médico-économiques. On a des études de vraie vie qui sont des études dites non interventionnelles. On n'en parlera pas ce jour, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On a des registres également. Et puis, on a des grandes études de database où on a un tel nombre de patients qu'on va essayer d'extraire des informations importantes. Et c'est essentiellement de ce type d'études dont on va parler aujourd'hui. Alors, il faut prendre des précautions quand on parle d'études de vraie vie. La première précaution, c'est en ce qui me concerne, par exemple, en France, quand il s'agit d'apixaban, on ne peut parler que de l'héliquis, puisqu'on n'a pas, en France, d'autres produits que l'héliquis quand il s'agit d'apixaban. Et ça va être vrai pour la plupart des pays dans lesquels les études de real world ont été pratiquées. On va avoir une représentation des patients, une représentativité qui va être bien sûr différente. On va donc faire des conclusions qui seront des conclusions limitées à ce type de patients. On aura des multiples analyses souvent dans ces études. Il va falloir aller piocher l'information qui nous intéresse. Et quand on a des résultats contradictoires, eh bien, il va falloir les analyser dans le détail. Mais vous allez voir que je vais essayer d'extraire de la littérature justement des choses qui ne sont pas contradictoires, mais qui vont dans le même sens et qui finalement renforcent toujours le même message que je répète d'emblée, qui est un message de sécurité et d'efficacité des AOD en général, et peut-être plus particulièrement de la molécule apixaban dont on parle aujourd'hui. Alors, 2 mots sur ce que nous ont appris les études randomisées. Les études randomisées dans le domaine des AOD, vous les connaissez. Vous savez qu'en ce qui concerne l'accident vasculaire cérébral ou l'embolie systémique, ces études qui étaient des études de non-infériorité ont montré une certaine supériorité, mais on ne peut affirmer la supériorité que dans 2 études, dans un bras de l'étude Relay, le bras 150 pour le dabigatran, et puis dans l'étude Aristotle pour l'héliquis, donc en l'occurrence pour l'apixaban, qui en l'occurrence est l'héliquis. En ce qui concerne les saignements, la sécurité, là par contre on peut affirmer la supériorité des AOD en général et on voit apparaître un profil de sécurité particulièrement intéressant pour l'apixaban. Alors c'est ce qui nous intéresse, nous. Nous sommes des prescripteurs. Quand on est un prescripteur, on a effectivement besoin d'efficacité, ça c'est très important pour nos patients, mais on a besoin de sécurité. Je ne sais pas comment est votre relation avec les patients ici, mais elle doit être la même que chez nous. C'est-à-dire que, grosso modo, on cherche à éviter, bien sûr, un accident parce qu'on se sent un peu plus répréhensible quand on a traité un patient et qu'on a généré un accident. Et cet accident, c'est le saignement. On ne peut pas donner des anticoagulants sans avoir la peur et le risque de créer un traitement, de créer une complication hémorragique. Alors, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
et ça on doit le répéter à nos patients, on doit le marteler, s'il y a une complication hémorragique que les AOD sont venus, non pas balayer, mais limiter de façon importante, ce sont les hémorragies intracrâniennes. Et ça, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer quelquefois même à nos collègues neurochirurgiens qui, eux, ne voient que les complications. Et quand ils viennent me voir, moi, pour que je les traite, ils me disent « Mais tu rigoles, tu vas me donner un traitement, alors que moi, tous les week-ends, j'évacue des hématomes à cause de... » Non, pas du tout. Je crois qu'il faut être très factuel. Il faut leur dire que les études randomisées l'avaient déjà montré et que les études de vraie vie l'ont absolument confirmé. Vous avez ici quelques chiffres pour l'apixaban. Vous avez une diminution de plus de 50% des hémorragies intracrâniennes. C'est énorme. Il faut le répéter, il faut le marteler. En ce qui concerne les hémorragies gastro-intestinales, vous en avez moins. Là aussi, il y a des idées comme ça qui traînent. Oui, mais ça fait un peu plus saigner. Non, la preuve, vous l'avez ici. Vous avez une diminution des hémorragies gastro-intestinales. Et ensuite, en ce qui concerne les saignements potentiellement mortels, eh bien, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans l'étude d'Aristote, il y avait un gain sur la mortalité. C'est-à-dire que des anticoagulants ont montré qu'ils amélioraient la mortalité. Et ça, il ne faut pas arrêter de le répéter. C'est extrêmement important. On a tellement de messages qui sont contradictoires qu'il faut savoir faire passer les bons messages. Les hémorragies gastro-intestinales, on va y revenir. C'est vrai qu'il y a une certaine disparité à l'intérieur des AOD, tout simplement pour des raisons de pharmacodynamique que l'on connaît bien, mais il y a des possibilités, en choisissant l'AOD, de diminuer les hémorragies gastro-intestinales. On en reparlera tout à l'heure. Alors, après ces études randomisées, dont les résultats viennent d'être rappelés, on va passer maintenant aux études de vraie vie, qui sont le véritable propos de notre discussion aujourd'hui. Alors, je vais vous parler d'une grande étude qui s'appelle Aristophane. Aristophane, c'est une étude qui a été menée avec l'apixaban, bien sûr, et qui a été menée en grande partie par Greg Lipp, qui est à l'origine de la plupart des publications de cette étude. Elle porte sur 4 énormes databases américaines, ce qu'on appelle des pharmacy claims, dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a une qualité méthodologique de cette étude qui est indiscutable. Vous verrez que les publications se font dans des revues aussi prestigieuses que Stroke, que le JAMA, etc. Alors, quand on étudie Aristophane, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes résultats que dans les études randomisées? Est-ce que les études randomisées ne nous ont pas un petit peu trompés? Eh bien, non, on retrouve exactement les mêmes résultats. Vous voyez ici qu'en termes d'efficacité, alors je ne sais pas si on peut utiliser... bon, peu importe. En termes d'efficacité, pardon. Voilà. En termes d'efficacité, c'est ce que vous voyez là-bas. En termes d'efficacité, ben, vous retrouvez une efficacité qui est supérieure aux AVK, comparaison, le comparateur est la warfarine, et en termes de safety, c'est la même chose pour l'apixaban que vous retrouvez ici. Donc ça, c'est très rassurant. Hein. On est là sur des nombres de patients énormes. On a plus de 100 000 malades qui prenaient de l'apixaban. Et vous voyez qu'en plus, ils prenaient l'apixaban à la dose normale. Ça a été une grande discussion dans notre pays. On a eu l'impression que l'apixaban était souvent sous-dosé parce qu'il existe le 2,5 et que le 2,5 est quelquefois donné un petit peu par précaution. Quand on regarde cette étude qui a été publiée dans EuroPace, qui est la revue donc de IRA, de European Heart Rhythm Association, vous voyez qu'on a en France un marché qui est représenté en très très grande partie par l'apixaban, donc on peut en parler sur des gros effectifs. Vous avez plus de la moitié des patients qui reçoivent de l'apixaban quand on fait une enquête en médecine générale. Et vous voyez que la plupart des patients qui reçoivent de l'apixaban le reçoivent à la bonne dose. Quand il y a un sous-dosage, il est quelquefois non justifié, mais il est souvent justifié par les critères que vous connaissez pour la réduction de dose. Donc ce que l'on a retrouvé dans Aristophane, on le retrouve dans la vie réelle quand on fait une enquête dans tous les pays, et je pense que vous retrouveriez exactement la même chose dans votre pays. Quand on s'intéresse à Aristophane et qu'on essaye de faire des comparaisons entre les AOD, c'est pas facile de faire des comparaisons entre les AOD. C'est pas facile d'ailleurs de choisir entre les AOD. Quand on doit dire à nos patients s'il faut qu'ils reçoivent plutôt cet AOD que celui-là, il faut qu'on ait un certain nombre d'arguments, et ce n'est pas si simple que ça. Eh bien, vous avez là quelques arguments en termes d'efficacité, en termes de safety, sur cette énorme étude qui est publiée dans un journal prestigieux comme Stroke. Donc la qualité statistique de l'analyse des données est excellente. Eh bien, vous retrouvez finalement des choses qui sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire un profil d'efficacité et de sécurité qui est extrêmement favorable pour l'apixaban que l'on utilise tous.
En ce qui concerne les saignements gastro-intestinaux, on en avait parlé tout à l'heure. Là aussi, on peut faire des comparaisons entre les AOD et les AVK. On peut faire des comparaisons entre les AOD eux-mêmes et on va retrouver le même profil de sécurité. On en reparlera tout à l'heure. C'est très important, les saignements gastro-intestinaux. Je ne sais pas dans votre pratique si vous observez beaucoup de saignements gastro-intestinaux sous AOD. Pour ma part, je n'observe pas des quantités. Peut-être que les gastro-entérologues en voient plus que moi. Mais en tous les cas, ce qui est bien connu en cardiologie en général, c'est que quand vous avez un saignement avec un médicament que vous donnez pour à but antithrombotique, eh bien, souvent, on va arrêter ce médicament. Et on va avoir des complications thrombotiques qui vont arriver derrière. C'est ce que l'on connaît bien avec les stents et avec les antiagrégants. Eh bien, c'est la même chose avec les AOD. On reverra ça tout à l'heure. En France, on avait un registre qui s'appelait le registre Naxos. Ce registre Naxos, il a été publié lui aussi dans Stroke en 2020. Donc ce sont quand même des données qui sont extrêmement récentes, extrêmement contemporaines. Je vous rappelle qu'en France, on a commencé à utiliser les AOD à partir de 2011-2012. Et donc là, en 2020, enfin, la publication est de 2020, donc l'analyse des données est un petit peu antérieure, c'est 2014-2016. Mais en tous les cas, on a vraiment quelque chose qui est contemporain. Eh bien, on observe encore la même chose, avec une efficacité et une sécurité d'emploi qui est extrêmement bonne. Et vous voyez qu'on a des nombres de patients qui sont extrêmement importants. Donc je dirais que ces données de vraie vie ne nous laissent pas tellement de doutes sur la confirmation de ce qu'on avait observé dans les études randomisées. Alors, on va maintenant aller vers des sous-populations. Les patients âgés, les patients très âgés, c'est ça, hein, un de nos problèmes du quotidien. L'âge moyen du patient qui consulte pour de la fibrillation atriale, c'est 72 ans, partout. Donc évidemment, en Tunisie comme ailleurs. Mais notre population vieillit et on sait que parmi les facteurs qui sont le plus associés à des accidents emboliques dans la fibrillation atriale, il y a l'âge. Cette diapositive est empruntée à Olivier Hanon, que vous connaissez bien, professeur Olivier Hanon, qui est cardiogériatre à Paris, à Broca. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que quand vous avez un âge de plus de 65 ans, vous avez un risque qui est multiplié par pratiquement 7 d'avoir un accident vasculaire cérébral. Il y a très peu de facteurs ischémiques, il y a très peu de facteurs qui sont autant associés à l'accident vasculaire cérébral. Donc le grand âge est un facteur de risque majeur. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce grand âge? Est-ce qu'on peut prescrire? En général, quand il y a du grand âge, on prescrit un petit peu moins. On va voir ça. Alors, on n'a pas tellement de données dans la littérature sur le très, très, très grand âge. Vous avez ici une étude qui est une étude de vraie vie publiée dans le JAMA. Donc là, on est là aussi sur un journal dont la qualité scientifique est indiscutable. Mais ce sont des patients qui ont plus de 65 ans. Alors, ils ont un âge moyen de 77 ans quand même. Mais l'inclusion, enfin, le choix des patients dans cette énorme database, c'est d'avoir plus de 65 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on compare, alors ici, il s'agissait de la comparaison entre deux AOD, eh bien, on retrouve un profil de sécurité qui est extrêmement favorable ici à l'apixaban. Et ça, c'est important, parce que vous allez donner à ces patients âgés un médicament qui se prend en 2 prises par jour. On sait que 2 prises par jour, quand il s'agit des patients âgés, c'est quelquefois quelque chose qui est un petit peu discutable. Mais si c'est à ce prix qu'il faut payer la sécurité, eh bien je pense que c'est un élément qu'on peut entrer dans notre raisonnement quand on va choisir entre les AOD. Très peu de données dans la littérature. Au-delà de 80 ans, déjà, dans les études randomisées, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de malades. Au-delà de 85 ans, il y en a encore moins. Et quand vous êtes au-delà de 90 ans, il n'y en a quasiment plus. Donc ça rend les choses un petit peu difficiles. Alors on a des arguments, on a des éléments indirects. Dans l'American Journal of Cardiology, il y a quelques années, on avait eu une méta-analyse de tous ces patients très âgés. Et au-delà de 75 ans, par exemple, eh bien, on voit que l'hémorragie intracrânienne, eh bien, il y en a beaucoup moins. Et que les accidents vasculaires cérébraux, donc l'efficacité, il y en a moins quand on utilise AOD. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut absolument intégrer dans notre pratique. Il est âgé, ce n'est pas une raison pour ne pas prescrire, c'est une raison pour prescrire le bon médicament, en l'occurrence la classe des AOD. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait. Vous voyez que là, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'entre 2011 et 2019, il y a un peu plus de malades qui sont traités par AOD. C'est le bleu ou le vert qui se trouve en haut des barres. Il y a des malades qui reçoivent des AVK, de moins en moins. Probablement que les AOD prennent la place des AVK, mais il y a encore beaucoup trop de malades qui ne reçoivent aucun traitement. Et ça, c'est strictement dramatique. C'est dramatique, comme vous le voyez sur la partie droite de la figure, parce que la mortalité est directement affectée par le fait de prendre un traitement anticoagulant.
Quand on compare le fait de prendre un anticoagulant oral direct au fait de ne pas prendre de traitement anticoagulant, il n'y a pas photo, vous avez une réduction de mortalité de 50%. Donc ça, il faut l'intégrer dans notre pratique. Ils sont très âgés, ils sont fragiles, mais il faut quand même les traiter moyennant quelques précautions dont on va reparler un petit peu plus tard. Quand on compare la warfarine, là aussi, il y a un bénéfice moindre par rapport aux AOD, évidemment, puisque quand on compare AOD et warfarine, on retrouve un profil de sécurité qui est plus important pour les AOD. Et vous voyez que d'autres facteurs aussi importants que la démence sont concernés par le fait de prendre les AOD concernés positivement. C'est la raison pour laquelle, dans les recos européennes, là je ne cite pas les recos, je cite un consensus paper, mais qui est l'équivalent des recommandations, enfin là c'est un consensus, mais dans les recos vous retrouvez la même chose, les AOD sont préférés chez le sujet âgé. Donc ne soyons pas trop conservateurs chez le sujet âgé, il faut les traiter, et je dirais il faut d'autant plus les traiter qu'ils sont plus âgés, et de préférence bien sûr par des AOD plutôt que par des AVK, ça, il n'y a aucune discussion. Vous avez ici Aristophane, on prend les sujets âgés de plus de 65 ans, on va prendre ceux qui ont des critères de fragilité. Je reviendrai un petit peu plus loin sur ce que c'est que des critères de fragilité, et on va comparer différents AOD entre eux. Quand on compare ces AOD entre eux, c'est paru dans le Journal of Internal Medicine, donc là aussi un énorme journal, vous vous rendez compte qu'on a un bénéfice à attendre en termes d'efficacité, stroke, embolie systémique, c'est ce que vous avez en haut à gauche, et également en termes de major bleeding, quand on compare, bien sûr, l'apixaban à la warfarine ici. Et puis, quand vous comparez le dabigatran ou le rivaroxaban, vous avez un bénéfice qui est peut-être un petit peu moindre. Donc, le sujet très âgé, on a envie de lui donner une prise, mais si on lui donne 2 prises, on va peut-être être plus dans la sécurité. Mais faites attention, donnez-lui la bonne dose. Ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'il faut réduire la dose. Vous connaissez tous les critères de réduction de dose de l'apixaban. Il y a l'âge qui intervient, plus de 80 ans, mais il y a également le fait d'avoir une fonction rénale pathologique ou non, le fait d'avoir un poids faible ou non, ou bien alors d'avoir une clairance, selon Cockcroft, très abaissée. Alors justement, ça m'amène à parler des comorbidités de ces sujets âgés. Les comorbidités sont souvent résumées par un score qu'on appelle le Charlson Index, que vous avez déjà vu apparaître 1 ou 2 fois dans mes slides. Et vous voyez ici que quand vous prenez le Charlson Index, vous avez un certain nombre de critères qui vont de l'hypertension à la malnutrition, les chutes, etc. Et on les trouve fréquemment, ces critères, chez les sujets âgés, très fréquemment. Donc ils ont un Charlson Index qui est élevé. Quand on a un Charlson Index qui est élevé, on se retrouve souvent dans la catégorie des patients très fragiles, et quelquefois c'est le cas des patients très 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 âgés. Eh bien là aussi, il faut être extrêmement clair, il faut avoir en tête ces données, et quand on parle aux malades, on ne doit pas bien sûr leur parler avec des données chiffrées, mais on doit les avoir en arrière-plan, ces données, pour savoir ce qu'on fait. On doit savoir que quand on compare AOD à absence d'anticoagulants, c'est le milieu, eh bien on a un bénéfice énorme à donner des AOD, et quand on les compare à la warfarine, on a un bénéfice qui est également important. Donc oui, il faut donner des AOD aux gens âgés, oui, leur donner quand ils sont très âgés, et bien sûr, surtout, choisir l'AOD plutôt que l'AVK chez ces patients-là. Alors, j'aime bien ce score parce que, ça c'est Olivier Hanon. Olivier Hanon, il a une productivité intellectuelle incroyable, il a des scores, il a des acronymes en permanence. Et bien là, il nous recommande d'utiliser chez le sujet âgé l'acronyme A3C. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir si votre sujet âgé est fragile, très fragile ou simplement fragile, eh bien vous utilisez son âge. Plus on va avancer en âge, plus on va avoir des points. Vous utilisez sa dénutrition, son état nutritif, c'est l'albumine. Vous utilisez la présence ou non d'une anémie, qui est un signe de fragilité très très important pour les gériatres, et vous utilisez la fonction rénale. Et comme ça, vous avez un A3C. Et ce A3C, quand il est supérieur à 5 points, vous avez un risque important. Alors peut-être qu'on ne va pas retenir ce score dans le détail, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'avant de traiter ces sujets très âgés, et pour qu'ils aient le bénéfice que l'on a vu sur les plaques précédentes, notamment dans Aristophane par exemple, eh bien pour qu'ils aient ces bénéfices-là, il faut avoir fait le tri entre ces patients-là, et il faut prêter une attention importante à l'âge,
par tranche de 5 ans, 80, 85, 90, 95, pardon, c'est pas très compliqué. L'albumine, moins de 35, moins de 30, on sait que 30 c'est vraiment un seuil de fragilité très important. L'anémie, on répond juste à la définition de l'anémie, et la clairance de la créatinine, selon qu'elle est très abaissée ou simplement un peu abaissée. Donc, il faut les traiter, ces patients très âgés, mais il faut les traiter avec précaution et le risque de saignement, vous pouvez l'approcher avec ce A3C et corriger éventuellement certains de ces facteurs pour pouvoir justement faire bénéficier ces patients-là du traitement. Il y a une sous-population qui nous pose des problèmes et qui pose beaucoup de problèmes en France. En France, on dit que la moitié de la population est en surpoids. Alors on ne parle pas pour autant d'obésité, mais de surpoids. Et on voit apparaître de plus en plus de patients qui répondent aux critères de l'obésité. Alors l'obésité, ça augmente énormément le risque de fibrillation atriale. D'ailleurs, les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie nous rappellent que c'est un des critères, vous savez, dans le schéma CARE, qui est la prise en charge de la fibrillation atriale, eh bien le C, c'est les comorbidités. Et dans les comorbidités, il y a l'obésité. Et il faut faire perdre au moins 10% de leur poids aux patients qui ont un surpoids. Eh bien, cette obésité, elle augmente le risque de fibrillation atriale par tout un tas de mécanismes qui sont résumés sur la partie droite de la diapositive, parmi lesquels l'inflammation, l'augmentation du tissu adipeux, bref, des facteurs que vous connaissez qui sont des facteurs promoteurs de fibrillation atriale. La question qui se pose toujours avec nos médicaments AOD, pour lesquels je rappelle qu'il ne faut faire aucun dosage spécifique, c'est est-ce qu'ils sont aussi efficaces dans ces populations de patients qui ont du surpoids ou est-ce qu'il faut travailler différemment. Vous avez ici un travail qui a été fait sur un nombre important de patients, plus de 35 000 patients, et vous avez différentes tranches de poids. Vous avez des patients qui sont très maigres, il n'y a pas de quantité, puis vous avez des patients qui sont dans le groupe de la normalité, puis du surpoids, puis dans le groupe de l'obésité. Eh bien, quand on regarde sur la plaque, sur la partie droite des graphiques, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence entre les groupes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous donnez un AOD, même à un patient qui a un surpoids important, et évidemment, comme la fibrillation atriale est promue par le surpoids, on va rencontrer un certain nombre de ces patients-là, eh bien, vous devez attendre une efficacité de l'AOD qui est équivalente. Et en termes de risque, de saignement, etc., il n'y a pas de différence entre tous ces patients-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Aristophane. Quand on s'intéresse aux patients qui ont plus de 30 kg par mètre carré de BMI, donc qui sont dans une tranche de surpoids, voire pour certains d'obésité, eh bien, on garde une efficacité, comme on peut le voir, des différents AOD, et on garde également un profil de sécurité important avec, il faut le répéter, un profil qui est assez favorable à l'apixaban dans ce registre, dans ce travail Aristophane. Alors, je vous avais parlé des saignements gastro-intestinaux. Nos patients qui saignent, ils nous posent des problèmes. Là aussi, on a dans Aristophane un sous-groupe de patients qui ont saigné. On se rend compte que là où le profil de sécurité est très en faveur de l'apixaban chez ces patients. Et on est content de cela parce que le fait d'avoir saigné, et d'avoir saigné gravement, par rapport à un saignement moins grave gastro-intestinal, va affecter le risque ultérieur d'avoir un accident embolique, vasculaire cérébral ou embolie systémique. Et c'est facile à comprendre. Quand on saigne, en général, on arrête le traitement. Et si on arrête le traitement, eh bien, on a un accident après. Et c'est ce qu'on voit clairement sur ces plaques ici, un surrisque, partie droite ici de ce forest plot par rapport à l'absence de surrisque, selon que le saignement est majeur ou qu'il est moins important. Donc oui, les patients peuvent saigner. Ils saignent un petit peu moins avec les molécules qui ont le profil de sécurité le plus important. Et donc, il faut absolument privilégier ces molécules-là. Dernier groupe de patients pour lesquels on est très fréquemment sollicité actuellement, je vous rappelle que la pathologie néoplasique est, avec la pathologie cardiovasculaire, la plus grande pourvoyeuse de patients dans nos pays. Eh bien, chez ces patients-là, on a là aussi, quand on s'intéresse, et c'était le cas d'une sous-étude d'Aristophane qui a été publiée dans le JACC Cardio-Oncologie, eh bien, on a là aussi un profil d'efficacité et un profil de sécurité qui nous fait plutôt pencher du côté
de l'apixaban quand on le compare avec les autres AOD, et on le savait, de toute façon, on savait qu'éventuellement certains AOD pouvaient favoriser des saignements, et notamment gastro-intestinaux ou génito-urinaires. Donc, si on reste dans les indications, on sait très bien que ces cancers-là sont des cancers qui risquent de saigner, quel que soit l'AOD qu'on donne, on a un profil de sécurité qui nous intéresse. Donc voilà, je voudrais conclure en disant que ces études nous apportent énormément d'informations complémentaires sur des sous-populations de patients qui n'étaient pas représentés de façon suffisamment importante dans les études pivots, et que vraiment on retrouve indiscutablement, et on a maintenant un recul qui est très important, indiscutablement les mêmes informations. Ce n'est pas de la manipulation de données. Vous avez vu que là on est sur des très gros registres, sur des publications dans des énormes journaux, et on retrouve les mêmes informations que celles qu'on avait dans les études pivots et dans leur méta-analyse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Deharo, pour cette très belle mise au point. Et je crois qu'il y a des questions déjà ici, je pense dans la salle aussi. Donc, professeur Chabrak a 2 questions à vous poser. Donc, 2 petites questions. Alors, pourquoi, malgré ce profil sécuritaire qui est bien supérieur aux antivitamines K, notamment chez le sujet âgé, dans les dernières recommandations, effectivement, pour les sujets fragiles, supérieurs à 75 ans, on nous dit, si le patient est stable sous antivitamine K, ne change pas l'antivitamine K. Alors, pourquoi ne pas faire profiter de ce profil sécuritaire ces patients-là? Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est quant aux hémodialysés. Il y a actuellement certaines études qui ont montré une efficacité équivalente aux antivitamines K avec 2,5 mg x 2 de l'apixaban et 10 mg de rivaroxaban. Alors, je veux bien savoir votre avis dans cette population particulière. Alors, merci beaucoup. Ce sont 2 questions qui sont extrêmement importantes. Alors, la première, je crois qu'il faut simplement se souvenir d'une chose. Les guidelines, quand ils sont écrits, ou les recommandations quand elles sont écrites, eh bien, elles doivent s'appuyer sur, bien sûr, de la science, on va dire, dure, entre guillemets, c'est-à-dire des publications, etc. Il y a une étude qui a été publiée, qui d'ailleurs était une étude néerlandaise, et la chairwoman des guidelines est néerlandaise, c'est l'étude Frail. Cette étude Frail, elle a montré que le switch n'était pas souhaitable chez des patients qui sont bien équilibrés. Mais des patients âgés, bien équilibrés, moi je vous demande de m'en montrer. Ce sont des populations de patients très particuliers qu'ils avaient sélectionnés dans cette étude. Ce sont des patients qui avaient depuis longtemps des AVK et qui étaient très bien équilibrés depuis longtemps. Je ne sais pas ce que vous faites, comment vous gérez les INR de vos patients. Moi, je reçois beaucoup d'INR des rares patients qui continuent à prendre des AVK et je me rends compte que c'est un casse-tête innommable et que des patients vraiment bien équilibrés, il y en a peu. Donc oui, s'il est bien équilibré, ne faites pas le switch. Mais dès qu'il est mal équilibré, je vous rappelle que le TTR, une façon de l'approcher, c'est de prendre 2 INR de suite à 1 mois d'intervalle. Donc vous prenez 2 INR de suite, et si 3 INR de suite, et si 2 sur 3 sont bons, c'est qu'il est bien équilibré, mais ça vous aurez très peu de malades comme ça. Donc s'il est mal équilibré et âgé, on va le switcher. Donc oui, c'est vrai, mais ça concerne très très peu de patients à mon avis. Après, le problème de l'insuffisance rénale, c'est un problème terrible. C'est un problème terrible parce que quand vous discutez avec les néphrologues, il y a sûrement des néphrologues dans la salle, il y a certains qui vous disent, moi, quand j'ai une insuffisance rénale très sévère, je n'anticoagule plus mon malade. Parce qu'il est dialysé, parce qu'il y a de l'anticoagulant dans la dialyse, parce qu'il y a un risque hémorragique trop important, parce que toutes les 2 minutes, il y a une intervention sur la fistule ou une intervention sur tel ou tel problème que présentent ces patients. Donc je crois que c'est une sous-population extrêmement particulière pour laquelle les études sur les AOD ont montré un profil de sécurité qui était correct, mais avec un risque d'accident important, parce que de toute façon, ces patients, ils ont beaucoup d'accidents. Donc pour avoir vraiment des preuves, des preuves qui pourraient passer dans des recommandations, c'est extrêmement difficile. Et je crois que peut-être chez ces patients-là, en tous les cas, il y a des études en cours actuellement, eh bien peut-être qu'il faudra s'adresser à des moyens non médicamenteux, comme par exemple l'occlusion de l'auricule, etc. Mais c'est sûrement une population très très difficile. Je rappelle qu'aux États-Unis, l'apixaban 5 mg x 2 a une AMM chez les patients insuffisants rénaux, ce qui veut bien dire quand même que chez ces patients-là, il faut quand même continuer à les traiter et si possible les traiter avec la bonne dose. Okay. Est-ce que quand il y a un problème d'hémorragie justement sous AOD,
vous utilisez les antidotes spécifiques pour chaque molécule ou bien le plasma fréquent gelé ou la PPSB ou qu'est-ce que vous faites en pratique? Alors, merci beaucoup. Là aussi, c'est une excellente question. Je te remercie de la poser parce que quand les AOD sont arrivés sur le marché en France, il y a eu un tollé innommable avec « attention, on va donner des molécules sans avoir d'antidote, c'est terrible ». Bon. Nous, à la Timone, alors à Marseille, on croit toujours qu'on est les plus grands, les meilleurs. Vous savez, c'est la ville des superlatifs, Marseille. On dit qu'on a le plus gros service d'urgence à la Timone d'Europe. Vous voyez, on n'hésite pas. Hein. Alors, je ne sais pas s'il est le plus gros, en tout cas, c'est un gros service. Et on devait inclure des malades dans l'étude qui utilisait l'idarucizumab, c'est-à-dire l'antidote du dabigatran. Eh bien, on n'a pas inclus un malade en un an, alors qu'on reçoit entre 300 et 400 malades urgents. Je crois que cette situation est extrêmement rare. Pour ma part, dans mon service, on fait entre 10 et 15 ablations de fibrillation par semaine, toutes sous AOD, avec prise de l'AOD le matin du geste. On n'a pas utilisé une fois les antidotes. On a quelquefois utilisé le PPSB, dont je rappelle qu'il faut utiliser à double dose quand votre malade est sous AOD, mais c'est exceptionnel là aussi. La meilleure, finalement, l'élément de sécurité le plus important avec ces AOD, c'est leur demi-vie. Leur demi-vie, elle est courte. Et comme la demi-vie est courte, dès qu'on s'éloigne finalement du moment de la prise, eh bien, on est un peu plus tranquille. Et franchement, on utilise... Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ces produits. Je ne sais pas les utiliser d'ailleurs parce que j'ai lu, mais j'oublie. Je ne les ai pas utilisés en pratique. OK, merci. Est-ce qu'il y a... Oui, Dr Hachet. Merci beaucoup parce que vous avez énuméré toutes les situations particulières, mais il y en a une qui me tient toujours à cœur parce qu'on rencontre pas mal de patients au cours de notre pratique quotidienne, c'est les hépatopathies. Donc les cirrhotiques, premier, deuxième stade, les hépatopathies chroniques, avec des TP parfois supérieurs à 50%. Est-ce qu'on est autorisé? Parce qu'en plus, quand ils font des thromboses du système porte, dans les indications, il y a les AOD. Alors maintenant, on nous dit que quand on a une FA et qu'il faut anticoaguler, il faut éviter les AOD. Alors dites-nous, où est-ce qu'on en est? Alors, on utilise dans ce cas-là le score de Child. Alors, je ne suis pas un spécialiste de gastroentérologie, je n'ai pas revu la question immédiatement, mais il me semble que le score de Child, ce sont des lettres différentes, A, B, C, D. Et jusqu'au troisième palier du score de Child, on peut utiliser les anticoagulants et il est recommandé d'utiliser les AOD. Donc, en cas d'hépatopathie, ce n'est sûrement pas une contre-indication formelle aux AOD, c'est une contre-indication uniquement quand on est dans des scores de Child très très élevés, mais là on est dans une telle situation d'insuffisance hépatocellulaire que de toute façon on va être extrêmement embêté. Je dois dire que pour ma part, je pose toujours la question aux gastro-entérologues. Je leur dis qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Et la réponse invariable, c'est tu fais ce qu'il faut faire pour le cœur, il est l'organe qui permet de décider, sauf évidemment si on a une hépatopathie majeure. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en l'absence d'hépatopathie vraiment majeure avec insuffisance hépatocellulaire très sévère, on va dire pré-transplantation, on peut les utiliser. De même, en cas de thrombopénie, il faut tomber à des chiffres de plaquettes extrêmement bas pour ne pas pouvoir les utiliser. C'est une question qu'on se pose des fois en pratique, je suis d'accord. Professeur Doha. Oui, alors merci encore. Alors ma question, c'est sur un message que certains laboratoires font passer à propos de l'oubli et de la prise chez les patients qui oublient s'ils ont pris ou pas un AOD en 2 prises ou en une seule prise. Est-ce qu'il y a des données qui sont en faveur de la mono ou la double prise, particulièrement dans cette situation d'oubli ou de prise double? Voilà. Alors c'est sûr que c'est la question qu'on se pose hein, quand on commence à quand on prend des médicaments au long cours. Ben, la première question c'est l'observance. L'observance. Eh bien, globalement, quand on s'intéresse à l'observance des médicaments, et ce sont particulièrement les hypertensiologues qui nous l'ont appris, une prise par jour, c'est mieux que 2 prises par jour. Donc, on pourrait penser intuitivement qu'une prise par jour est mieux que 2. Je ne vous ai pas détaillé l'enquête française qui a été faite en cardiologie libérale. En fait, cette enquête est venue un petit peu contredire cette idée qui paraît intuitivement intéressante. Mais il faut savoir que là, on n'est pas dans le domaine de l'hypertension artérielle. On est dans le domaine de la prévention d'un accident qui d'emblée apparaît comme gravissime aux patients. C'est-à-dire que dans l'hypertension artérielle, le message qui est souvent mal passé, c'est l'intérêt de traiter la pathologie qu'ils ne ressentent pas. Et on sait qu'un malade sur 2 n'est pas traité, etc.
Par contre, avec les anticoagulants, je pense qu'on a affaire à une population de patients un peu différents, chez lesquels en consultation, on doit insister sur la gravité de l'accident qu'ils peuvent faire et par conséquent sur la gravité de l'oubli. Donc oui, vous avez raison, une prise, ça pourrait être mieux que 2 prises sur un traitement chronique, mais pour les AOD, ça n'a pas été montré. Il n'y a pas d'analyse dans la littérature qui permet de répondre positivement à votre question. Docteur Drissi. Merci pour votre excellent exposé. Vous avez fait le tour de la question. Il reste un peu la question des soins dentaires. Est-ce que vous conseillez effectivement l'arrêt des AOD quand on a des soins dentaires prévus ou on peut conseiller de les maintenir? Alors, excellente question, merci. Les soins dentaires, c'est extrêmement fréquent, évidemment. Alors, j'ai remarqué une évolution extraordinaire avec les soins dentaires. Avant, quand les malades venaient me voir et qu'ils avaient besoin de soins dentaires, ils m'envoyaient sur le bureau comme ça un petit papier qui était écrit par le dentiste. Je dois faire une avulsion d'une dent, qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, c'était à la limite de la correction. J'aurais aimé des courriers plus détaillés. Et puis maintenant, il n'y a plus ces courriers-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait des recommandations en France, mais je pense que c'est pareil partout, des recommandations communes avec la Société d'odontologie qui précisent les choses. Si on fait entre 1 et 3 avulsions dentaires, donc jusqu'à 3, c'est quand même pas mal, 3 d'un coup, c'est relativement rare, il n'y a pas lieu d'arrêter les anticoagulants chez les patients. Et l'avantage des AOD par rapport aux AVK, c'est que là, vous pouvez en plus jouer sur la demi-vie. Moi, ce que je recommande à mes patients, c'est de prendre rendez-vous chez un dentiste plutôt à distance de la prise de l'AOD. Donc on l'arrête absolument pas, on le prend. On le prend le matin pour un médicament en 2 prises et on va aller se faire l'avulsion dentaire plutôt en fin de dose. Comme ça, on peut la faire sans aucune difficulté. Et puis, si c'est de la monoprise, ben c'est le même raisonnement. Donc, non, on ne les arrête pas. Et aujourd'hui, les seules situations où on continue à avoir un arrêt, mais qui est un arrêt court, c'est la coloscopie avec, enfin, disons les endoscopies avec geste de biopsie digestive, parce que là, ça pourrait quand même saigner. Et voilà, comme situation courante, c'est essentiellement ça. L'avulsion dentaire, on n'arrête plus. Ablation de fibrillation atriale, on maintient. Stimulateur ou défibrillateur, on fait juste, on arrête une prise. Oui, pardon. J'ai une dernière question. Après une hémorragie intracrânienne spontanée sous AOD, est-ce que vous reprenez l'AOD? Alors, moi, j'ai la chance, là, par contre, de travailler dans un centre où j'ai des neurovasculaires qui sont juste au-dessus. Donc, je leur pose systématiquement la question, bien entendu. Alors, bon, on connaît tous la règle du 1, 3, 6, 9, 12, c'est-à-dire qu'on va recommencer d'autant plus rapidement que l'accident n'a pas été grave. Mais évidemment, on va quand même prendre oui, que l'accident hémorragique n'a pas été grave. 1, 3, 6, 9, 12, ça s'applique aux accidents hémorragiques, aux accidents en général, mais ça s'applique aussi quand il y a une hémorragie. Donc on va de toute façon être extrêmement prudent. Bien souvent, les neurovasculaires me disent de ne pas reprendre tout de suite. Il va y avoir une surveillance scanner, ça va être du cas par cas, bien sûr, et il va y avoir une décision qui va être prise en fonction de l'existence de microblitz, en fonction de l'existence de dégénérescence de la substance blanche. Bref, il va y avoir toute une discussion avec eux, et quelquefois, on ne va pas reprendre. Voilà, nous sommes largement dans les temps. Nous allons remercier encore une fois le professeur Delaro, toute l'assistance, mes chers maîtres, modérateurs et les laboratoires Pfizer pour ce sympo. On va lever la séance. Merci. Allô, docteur Sisselem? Nous avons une session sur la tricuspide super intéressante, 5 غير. Donc prenez la pause café. L'Assemblée générale, n'oubliez pas pour les cardiologues. Et nous avons un cocktail dînatoire à 19h30. Donc d'accord, vous avez l'agenda. 5 غير, la session avec TCT ici. Merci.
Bonjour, chers collègues. C'est a pleasure to invite you to the next session, which is tricuspid session, the unforgotten valve. It's my great pleasure to moderate this session with Professor Abid. My name is Werner Bardeleben from Germany. We have an esteemed faculty and panel with Juan Granada from the US, Thomas Modin, Augustin Kursen, and Professor Tamis. Without further ado, we would start the session with a life-in-the-box case with Pascal for tricuspid regurgitation by Dr. Aloui. Is here? Ah, welcome. Assalamu alaikum. So thank you for having me. And so it's not going to be live in the box because we were not prepared to record, but this is a case-based presentation, and I try to make it as rich as possible to look like a live in the box. So this was actually one of our first tricuspid TEER patients. She was a 71-year-old female with a medical background of diabetes mellitus on insulin, hypertension, CKD, with preserved diuresis, and she had a history of paroxysmal AFib for which she is on apixaban, a history of chest pain. Last year she had a CT angio that concluded to normal coronaries, and she was followed for about 4 years with internal medicine for some shortness of breath, fatigue, lower limb edema. And she has been admitted last year for a short period of IV diuresis and discharged on 80 milligrams of furosemide, but she worsened her creatinine, so they were obliged to down titrate the furosemide to 40. She was admitted again this year for the same symptoms. She got a short period of IV diuresis, and this is the echo she underwent that concluded to ejection fraction at 50% for the LV, some mild MR, mild aortic regurgitation, dilated left atrium, and as you can appreciate for the right side, the RV was a little bit dilated, but with a preserved function, systolic function with the TAPSI at 22, mild pulmonary hypertension, but a severely dilated right atrium, dilated tricuspid annulus, and the tricuspid regurgitation was deemed to be severe on the base of vena contracta of 8.8, a Pisa radius at 11, an AROA at 85, and a regurgitant volume of 66. So here we had some elements in favor of a 3+, a 4+. We concluded to a 3+ tricuspid regurgitation. So the patient was referred to the heart failure clinic. She kept being very symptomatic, so she has been referred to the valve clinic. And we have done her TEE. So here's the TEE. This is the mid-esophageal view, 0 degrees for chamber. As you can appreciate, the right side, we have some dilatation of the RV, but mainly a dilatation of the tricuspid annulus, a large dilatation of the right atrium. This is in color that gives some rough idea about the tricuspid regurgitation, not clear idea about it. And this is one of the most important views we have for assessment, actually, of the tricuspid regurgitation. And for the TEER, this is what we call the inflow, outflow. Here's the inflow of the RV, and the outflow with the tricuspid valve here, which it's like the bicom view we have for the mitral. We have the whole septal coaptation line from the anterior septal commissure to the posterior septal commissure. And so here's the aorta. The leaflet, which is close to the aorta, is the anterior one. The opposite one will be the posterior. Here's the jet, the width of the jet in this inflow-outflow view that we measured at 17 millimeters. When we apply the biplane here, we have what will be our grasping view. So this is a very important and interesting view in which we will have to assess for the septal length, essentially, because you know in most of the cases of tricuspid TEER, we will use this septal as an anchor to go and grasp the anterior and sometimes the posterior, so it has to be of a good length, a quite good septal leaflet.
So here's some anatomy about the leaflets. As we said, the closest one here is the anterior, here's the posterior. And in the biplane view, the closest leaflet to the septum is the septal. The opposite one will be the lateral, so either anterior and posterior. And if we will differentiate that by the crossing, the cutting line. If you are cutting the anterior, this will be the septo-anterior. If we'll be cutting here the posterior, it will be the septo-posterior. So here's our tricuspid valve, quite good length of the septal leaflet. Here is the color jet, large width in the inflow-outflow view, quite not a large gap here. No tethering of the leaflets, which is good for a tricuspid tear. This is the second very interesting view for the tricuspid assessment. And to be more familiar with, I will start with it's a transgastric, but I will start with the transgastric long axis view. As you can appreciate here, we have the posterior, I'll go back. Yeah, this is the posterior leaflet, the anterior leaflet, and we have the posterior tendon, papillary muscle, the anterior papillary muscle, and this is the correspondent in the short axis view. So when we will go back to our short axis view, and as you can see, this is the only view actually, two-dimensional view, that will show us the three leaflets at the same time, or all the leaflets at the same time. So here is our anterior papillary muscle, and this is in systole, the aorta 5 o'clock. So we will have near the aorta the anterior leaflet, the posterior leaflet here, and the septal leaflet here. So it's extremely interesting and important to know how many leaflets we have, because the tricuspid valve is not always tricuspid. It can be bicuspid, tricuspid, or quadricuspid, and you have some anatomies. For example, when you have, as we said, the septal should be a good, unique septal leaflet. If we have a septal which is indented, for example, or two septal leaflets, it will be very difficult to use it as an anchor. So our patient had a true tricuspid valve, and here is the color. Here we will appreciate the jet. From where is it coming? So it's the major. It has a shape which is quite linear, not so stellar. It's going along the anteroseptal coaptation line, starting from the commissure along the coaptation line, and you have even some. If we follow it, we have some jet between the septal and the posterior, but the main jet is anteroseptal. We ended up by bicaval view that didn't highlight any issue here. So if we summarize, this is a symptomatic patient with a severe tricuspid regurgitation. What is the mechanism? What is the phenotype? The RV is, yes, a little bit dilated, but quite triangular, conical. The leaflets are horizontal, no tethering. There is a large dilatation of the left atria, of the tricuspid annulus. So we believe that it is mostly an atriogenic tricuspid regurgitation. And even if we have some HFpEF elements, some dilatation of the RV, it doesn't dictate, it's disproportional. It doesn't dictate the degree of the tricuspid annulus regurgitation, the tricuspid annulus dilatation and the regurgitation. So it's our patient is symptomatic. She has she's in this range of symptoms, not too advanced in the process. So should we intervene, yes or no? We believe that yes, because the tricuspid regurgitation, the more it's a virtuous cycle, the more we wait, the more the patient will become more complex, the TR will be larger, we will have more remodeling and less possibilities to repair. So if we need to intervene, how should we intervene? These are the options we have according to the disease progress, symptoms wide and anatomical wide. So we think that for patients who are at a low risk in the beginning of the disease process, nothing can beat a good surgical annuloplasty. But the more the disease progresses,
the more the TR will be important, the more the patient will be symptomatic, the more we will have the remodeling, and the less the results of the surgery will be good. So we discussed the case. We believe our patient is here. She is not a patient who is in the beginning of the process. So we discussed the case in our heart team. Her Euro score was pointing to a mortality of 4. The dedicated STS score for tricuspid valve repair was pointing to a mortality, in hospital mortality after surgery of 9, which is quite high, and a TRI score of 7/10, which is pointing to a mortality of 34. So this is a high-risk surgery, so by evidence declined by our colleague surgeons, and she will be for a transcatheter intervention. But what type of transcatheter intervention? We have multiple possibilities going from leaflet edge to edge to annuloplasty to valve implantation, heterotopic or orthotopic. So our patient, according to the echo, is fit for TEER. She has a good jet location, a true 3-leaflet DAT, and importantly, a good a gap, not a very large gap. So we decided to do TEER. For TEER, we have currently 2 different devices, TriClip from Abbott and Pascal from Edward. So which device to choose? In our cases, we decided to choose Pascal because of mainly 3 reasons. The first one is that we know that the Pascal device it offers less traumatic grasping actually. And as you know, the tricuspid valve is very, very thin. So, and for the tricuspid TEER, we will have to grasp once, to optimize again, to grasp one leaflet and to go again to another leaflet. So we will have multiple manipulations. So we really want to use something that is the least traumatic. The second reason is this possibility of elongate the system, which is very interesting as we are going to the commissure, so we don't want to be entangled in the cord there. Of course, the Abbott can offer that a version of the device, but we believe that it is less forgiving than the Pascal device. And for the Pascal, we have 2 devices. We have the ACE and we have the P10, so which one to use? This depends on what we will do. This is our line, our jet. And for the tricuspid, we really need to grasp the maximum of tissue because, as I said, we will have to, it will serve as an anchor, and the one device will not be enough. So here, we decided to use the Pascal ACE as it offers a larger grasping distance, and it is thinner. It's 6 millimeters, so we will be able to put here 2 Pascal ACE. And what will be the technique? We decided to start, it's not we decided, the rule is to start the more distal possible, near the commissure. Like in any TEER, we have to start the more distal possible because if you put something in between, it will be impossible or almost impossible to put a device beyond because of the shadowing. So we discussed with the family, with the patient about the options, the procedure, the expectations in terms of quality of life, the risk, which is a quite forgiven procedure. This is our setting. It was in the regular lab, not in the hybrid room, under general anesthesia. I insist on the good communication tools, the headsets, because we are working with our echocardiographer, our co-pilot. If we don't hear very well from him, we can get in serious troubles. Ultrasound-guided puncture. Most of our mitral cases, we are doing them with no pre-closing, with just a figure of 8. So we didn't put any pre-close. For the device, it's the same as for the mitral clip. The only difference is that we will be at 12 o'clock for the guide sheath, the hub, the flashing port. And this is the image in the bicaval view. As you can see here, we are badly received by the septum. So there is a large interaction between the guiding and the septum. And if we don't correct that immediately, we'll have what we call a septal hugger. We don't have to. So it's easily correctable with the system by flexing clockwise this knob of the guiding, so that will flex it anterior, and that will make it will make us away from the septum. And we will compensate for the loss of the height by counterclockwizing the system to bring the port from 12 to 11.
and that will explain this distortion we see in the fluoroscopy, but that was intentional. This is the jet. This is the sheath. As you can see, we allow to our colleague echographer to repeat the images because sometimes you can have some changes in the images. This is our device, elongated, closing it, and next we will bring it near to the valve. Here, the next step is extremely important because we have to be perpendicular to the tricuspid annulus, and in both views, so trajectory and position are very important. So here, you see in this view, we are pointing toward the aorta. We need to bring it down here. So for this, we will have to rotate clockwise this knob. And in the other view, we are pointing toward the lateral. So we correct that by clockwise torquing the fin here, the whole steerable catheter. So here we have, regarding the position is quite good. We are quite distal here. It was intentional, but if we needed to pull it back to the posterior, we just pull back the whole system. So this is in MPR, our positioning, our orientation. It's very important to look at the orientation because like in every TEER procedure, we have to put the device perpendicular to the coaptation line, not to have any distortion of the coaptation line. So here we will be at a position of 2 to 8. The next step is to check which grasping is the clasp anterior or posterior. So this is the anterior, and this is the septal one. Can you show us the results? Okay. So this was the grasping. The first device with a bad result here, a residual anterior commissure. So we optimized. I'll go quickly. This is in transgastric view. Optimization, multiple attempts for optimization. Here it was a good result, so then we decided to continue by the same bicuspidization of the... So this is the result after the first device. We went with the second device, guided by fluoroscopy, of course. Multiple attempts for optimization. And I show you the gradient was fine. Orientation was fine, and this is the final result. I go back. Just advance, because you showed the procedure actually just in the last 2 minutes. So this is the final result. Very good. The device in 3D is quite stable. Very good. So the patient was discharged. She was discharged the next day. We closed with a figure of 8. We instructed her very well for the furosemide, not to stop it even if she is fine, to avoid any SLD. Thank you very much for the kind presentation. Very good result. I think we have seen, and because of the time, we will not discuss the case, but do it at the end if we have residual time. So I think we just go on to the next, Professor Habib. Thank you, Dr. Van Bartheleben. Before inviting the next speaker, I'd like to say how much I'm very happy to co-chair this session with Professor Granada, Professor Van Bartheleben, Professor Walid, and Professor Termiz. And I'd like to thank especially Professor Granada for his support, for accepting our invitation to be here in Tunis. It's the beginning to collaborate with TCT, CRF, and the Tunisian Society of Cardiology. I'm sure that you are working together to tighten our links between the society and the TCT, CRF, so thank you. I'd like also to thank Walid Ben Ali for his support to organize this common session. So it's my pleasure now to invite Dr. Quazen from France to present a case dealing about the importance of early diagnosis and treatment of tricuspid regurgitation.
Up to you. Well, thank you very much. It's my pleasure to be here, and I would like to thank you for the invitation. So indeed, the topic is about early diagnosis and treatment of tricuspid regurgitation. So I have no conflict. I just want to quickly show you a case of a patient we had a couple of weeks ago. 80-year-old male, permanent atrial fibrillation for the past 10 years, and he has been hospitalized a couple of times for several acute heart failure, not in our centers, but it has been referred in the end. As you can see, very important doses of diuretics, 750 twice a day. The York score 2 was calculated at 4% and the tri-score at 8, meaning a mortality at 48%. So if we look also at the severity of the disease, you can see pretty well using this transthoracic echo, the restriction of the leaflet. It was a 3-leaflet tricuspid valve and with severe tricuspid regurgitation. Then we're going to look at the right ventricular function. We can assess longitudinal functions. The TAPC was 18, the RV free wall strain minus 19. You can also look at circumferential function. The RVEF was at 56%, and the RVPA coupling with a ratio between TAPC and systolic pulmonary artery pressure at 0.81. So the first question is, what is TR severity? For sure, it's a torrential TR, grade 5. And the second question is, should we treat this patient? And one of the answers is probably too late because we already have RV dysfunction and the tri-score is high. And of course, we can discuss about this later. Of course, we all know that TR is associated with adverse outcome with an increase in mortality for each higher grade of TR severity. But despite these adverse outcomes, TR still misunderstood and undertreated. If you look at the annual TR cases in the US, 8,000 compared to annual MR surgery, more than 1,500,000, probably there is an undertreatment of the disease. And we have an undertreatment despite improvement in the management, both from surgical technique. The trend is in post-op mortality are decreasing, but also it has been shown before that we have now a lot and several percutaneous technologies available to treat these patients. So what are the recommendations so far? So we need to treat patients with symptoms and or RV dilation, but not too severe RV dysfunction, not too severe pulmonary hypertension. And it's tricky to assess all these parameters. When we speak about TR severity, we all know that we have now not 3 but 5 grades with a new definition of massive and torrential TR. And it has been shown before that even at the stage of moderate TR, we have a risk of increase in RV dilation, an increase in annulus diameters, which can lead to an increase in coaptation defects. So it's a vicious circle that has been perfectly shown before. Now, if we speak about TR progression, I wanted to share with you this publication published in JACC Imaging a couple of weeks ago. 1,800 patients with at least moderate TR at baseline and followed by our Spanish colleague. They found that 43% of the patients were non-progressors during the follow-up, 38 were regressors, and 19 were progressors. And we have predictors of TR progression, which were older age, lower BMI, chronic kidney disease, NYHA functional status, RV dilation, and moderate TR. And if you look at the rates of progression, the risk of progression from moderate to severe is 5% at 1 year, 10% at 2 years, and around 25% at 3 years. And of course, progressive patients in the Kaplan-Meier curve in blue were associated with higher risk of adverse outcomes compared to the other groups. So we have seen that RV function is important in the screening process, but how can we stratify this population according to RV function? We have this criteria proposed by the TIVA consortium a couple of weeks ago. We can look at longitudinal, circumferential, and systolic and diastolic function, and of course, we have this definition of mild, moderate, and severe dysfunction.
We can also look at the RVPA coupling, which is a powerful and independent predictor of all-cause mortality. In all these patients are going TTVI, and with a threshold at 0.41, you can look at this parameter either with echo or either invasively. And finally, to stratify the risk and propose something, we have this TRI-score. The TRI-score developed by Julien Dreyfus, it's based on a multi-center evaluation in France, was in the beginning calculated to evaluate 30-day mortality after surgery. And has been shown to be better than Euroscore 2 to stratify the risk of this population. And then he applied this score on the registry, and he showed that in patients with high TRI-score, meaning more than 6, he didn't find any benefit of either technique, meaning it's probably too late to propose something in this population. It's probably too late, but if you can achieve a very good, successful procedure compared to, it's a Kaplan-Meier curve in blue, compared to unsuccessful procedure, you can probably benefit even in high TRI-score. So try to keep my time. In conclusion, TR is associated with adverse outcomes. We know that we have a progressive increase in mortality for each higher grade of TR severity. We need to keep in mind the vicious circle of TR, and to date, treatment is recommended for severe TR, for symptoms or RV dilation, but not to severe RV dysfunction. I do believe that we should propose an early referral to avoid this kind of severe dysfunction, to avoid poor RVPA coupling or high TRI-score. Thank you very much. Thank you for this nice case. So we will move to the next speaker, and then we will discuss all cases. And it's my pleasure to invite Professor Van Bardeleben from Germany, and he will talk about how to build. How? Yes, because I'm tomorrow. I think yes, how to start a Tricuspid TER program. À droite. So, pour la technique, voilà. So how to build a tricuspid program? I think a very good sign to do this is already that the room is quite full, and I think it's an under-recognized but no longer forgotten valve. These are my conflicts. If we look into the situation of indications for both surgery, and we don't have to forget surgery, because the rate of mortality in surgery is also dropping, and there are modern techniques like beating heart techniques, also intercostal or subnipple access. So we have to recognize that there is a huge difference in mortality in surgery for repair versus replacement. Replacement in tricuspid valve disease actually doubles to triples the mortality, while repair mortality can be in surgery as low as about 4 to 6%. The pathology is mainly a dilatation in the area of the anterior or the posterior lateral leaflet situation, and there is a flattening of the tricuspid annulus. We know that there is an impact on tricuspid regurgitation on long-term survival, so we should not treat too late, as has been mentioned before. And if we're setting up this kind of tricuspid program, it is important to know that we're enlarging the team from a team on the left-hand side that is more for TAVR, which can be straightforward as a routine implantation now, to a team that involves many more players. And the tricuspid valve, if you move from repair to replacement, involves possibilities like AV blocks or electrophysiologists. It involves much more than any other intervention, imagers, echocardiography, and in replacement or annuloplasty, also CT analysis. So we should think of a larger multidisciplinary team. If we look into the surgical results, we know that the surgeons are also improving their outcomes, but if we look into large registries, we see that the mortality in hospitals, so this is not 30 days, it's in hospital mortality, is 5.8% in repair in this Japanese trial,
and 14.5% in replacement. So there is a significant burden, and this is especially true if we have a transpulmonary gradient or afterload mismatches. The operator experience also plays a role. The higher your operator experience is, both in surgery and in interventions, the better your outcome is. Tricuspid annulus detection can now be done by artificial intelligence, and I know that there is a second session, but you can see here that the latest echo software can automatically identify the leaflets of the tricuspid valve and also the annulus. So this is not traced, it's automatically detected by the computer and offers a landing zone or also intervention zone for the treatment. There are many more AI-enhanced procedure possibilities, and one is the overlay or the fusion of echocardiography, as you see on the right-hand side, into the fluoroscopy image of the cath lab or the hybrid OR. Tricuspid regurgitation challenges are that this is a very prevalent disease. It's a definitely undertreated disease, and medical therapy is very limited. We only have diuretics and SGLT2 inhibitors, which show some effect, but there is no other proven medical treatment. The other situations are that functional TR offers an increase in the relative risk of mortality, as we see on the left-hand side. We also see that there are temporal trends for the surgical volume, which is also increasing. Sales for angioplasty are increasing with the awareness that we have to treat this disease. So just recently, last year in May at the ACC, there has been a larger trial, which was the Triluminate trial, which showed that we're able, also with transcatheter methods, to actively reduce TR, and this is the TriClip study, and this showed a improvement, and the whole study, positive result of the study, was only driven by quality of life improvements. There were no 6-minute walking test improvements, there was no mortality improvements at 1 year, but a huge crossovers. Another trial performed in France, the TTVI study, showed actually in the comparison between guideline-directed medical therapy and TR, also quality of life improvements, but a very low event rate of mortality. So if we look at the whole group, the all-cause 1-year mortality was in the range of 3 to 4%. So it's very hard to find differences in these very well-selected patient groups, as you see here. There are larger European registries, like the BRIGHT registry, with more than 500 patients, and you can see that in transcatheter therapies, the cardiovascular mortality at 30 days here was 0.8%. So again, TEER offers an extremely safe alternative to treatment. We can also see that in this sub-analysis, tricuspid regurgitation, gap size, tethering distances, like in surgery, actually influence outcome and the results. Another so far under-respected etiology is CID, that means pacemaker or ICD lead involvements of the tricuspid valve. As you see here, this may be a perforation, this may be a gluing to the leaflet, and these also cause, in a range of 14 to 30% of the patients, a severe tricuspid regurgitation. Patient comorbidities may be an issue, as you see here in the patient that already had a TAVR procedure. We can see that T-tier may close the gap. We have seen this nicely in the case from Saudi Arabia with the Pascal device. This is a situation where XTW, so the stainless steel version of the TriClip, has been used, and I must say that, of course, this also has a high adaptation of the leaflets, so there is not a leaflet tear situation in these patients. And the reduction of TR severity was closely related to outcome and mainly quality of life issues, as seen in this slide. So I will start with another case presentation of a 85-year-old female that was admitted with heart failure. Her EGFR was borderline with 50 milliliters per minute. She had a 4/5 regurgitation in the Hahn classification, a Euroscore 2 of 4.2%, and an annulus that was in the range of 5 centimeters. So you can appreciate that this is a really massive to torrential disease in this patient. There was a mild pulmonary hypertension of less than 3 Wood units, which is beneficial to these patients.
If we treat this, you can see here the mentioned view, which is the inflow view on the left-hand side with the aorta in the middle, and on the right-hand side is a biplane-derived four-chamber view, which is the grasping view in this patient's. So a very severe situation, almost 5 centimeter annulus width, so a little bit more advanced. As you can see here, we use a transgastric view in order to subdefine the leaflet morphology, which can be bicuspid, tricuspid, and range up to 6 different subleaflets, as you can see here. And the subleaflets are being separated by papillary muscles, which are mainly located on the lateral side of the tricuspid valve. This is another possibility to actually engage here in the TriClip scenario. You can nicely see that we steer with artificial intelligence and three-dimensional reconstruction directly down to the valve, and we get cut planes that identify the tricuspid annulus level below the aorta, like in this case after surgery for CABG, which is easy to steer, easy to get a correct alignment, as you can see in the upper image, which is echocardiography, and you can treat these cases typically in 20 to 40 minutes. This is the transgastric view showing a TriClip XTW approaching to the leaflet. On the right-hand side, you can see the separation and how deep this device is below the leaflet tips. After treatment, the first device is being deployed. You can then use a second TriClip in order to further approximate the opening and to reduce the gap. And if we look at the result, this is pre on the left-hand side, and on the right-hand side in a second you will see the results. Sorry, can you put this back once and start the right image, just that we can appreciate the situation? Please, from the technical side, just let the right image run. You've appreciated the pre-situation. Pourriez-vous démarrer le vidéo à droite, s'il vous plaît? Excuse, la technique. Pourriez-vous m'aider de démarrer la vidéo à droite? Voilà. This is the result. So there is trace TR in this very large situation, so a surgical-like result. So we do not have to fear any other situations there. It's relatively good. And this is the TR with a pacemaker. And you can see that with the nitinol spaces of the brackets here in between, you can also jail pacemakers in between. This is not as advisable for ICD leads because the ICD leads are much stronger and you will produce noise into the recognition system of ICDs, but it's a very stable situation, very positive situation where you can dissolve the interaction with the leaflet from pacemakers, and you can see the result here, which is actually a jailing between the nitinol baskets at the XTW clip, and this patient had 0 TR afterwards. We know that there is sustained TR reduction. This is also true for the Pascal device, as has been shown in the Life in the Box case here from the CLASP TR study. And just for a short note, this is how this device is being steered, and we have seen this already in the live case, so I'll quickly run over this. We can accentuate the clasp separately on each side and do a so-called Tarzan maneuver over to the septal leaflet. The leaflets are engaged, we approximate to the septum, both sides are put down, and then you intentionally close the device, approximating both leaflets and creating a cooptation zone with very good result. In this case, this is pre on the left-hand side, a massive situation, and on the right-hand side, you can see that there are some trace jets in between, very good recognition, and you see a very good right ventricular movement. And this is a 2-year follow-up in this case, and again, I would ask the technical part, oh no, it starts automatically. You see 0 TR after 2 years in follow-up, so these techniques are very, very efficient. So I come to a conclusion, heart team involvement outside pure age considerations. Cardiac surgery has a more than 3-decade, up to 4-decade experience, of course. Beating heart surgery on pump reduces mortality and also the AV block rate. Annuloplasty in surgery is the cornerstone. But tricuspid tear intervention has more than 15,000 human procedures now. Safety is extremely high. 30-day mortality is less than 1%. And TR reduction is so far stable in the trials, up to 2 years in the Triluminate trial, B-Right registries,
I also would add, do not treat too late. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Professor Van Bardeleben, for the nice talk. And I'd like to add that we are very lucky to have you with us in this afternoon. Professor Van Bardeleben is specialized in structural congenital valvular heart disease, and he's working in a great center. It's a main center in Germany. It's a leading center for percutaneous valve therapies in Europe. And this center participates to the majority of trials about mitral clip, TriClip, Pascal, Evoke, Tavi. So don't hesitate to ask your questions. We have with us all the distinguished experts in structural valvular disease. We will move to the discussion of the first session, and then we will move to the second part of the session. So do you have any questions? Don't be shy. Thanks a lot for this good presentation. So we have almost the same problem in evaluation of this tricuspid regurgitation. I think this depends also on the load condition. So what do you think? In some cases, you have a patient with leg edema, with heart failure, right heart failure. We really make diuretics, SGLT2, and then we have almost a tricuspid regurgitation at not torrential, but really symptomatic tricuspid regurgitation. So must we really treat this patient with interventional treatment, or we must follow up them? So this is the first question. The second one, and as I said this today, we have also rheumatic valve disease. And this is a big problem in Tunisia, because not the valve are, we have a restriction, we have calcified valve, we have really, is it suitable for some techniques, and what really recommended in these patients? I would start, and I think I give the first question to Augustin, but I would start with the second question. I think for rheumatic disease and situations where you have stenosis and regurgitation, like this morning in the mitral session, this is a clear-cut indication to go for replacement. So we will cover this in the second part of the session. The first part is more the regurgitation, and in the tricuspid valve, calcification and stenosis is more rare than the mitral space. So mitral stenosis is more common, at least in the Western world, on the European part, where I'm most, of course, experienced in, than in the tricuspid field, where I personally rarely see, and I see thousands of patients per year, where I rarely see too many calcified valves, but we see, of course, restriction, and we see stenosis. And if this is the case, as I said, I would go for a treatment. And the combined cases actually are handled very, very badly long-term by pure medication. Because the atria get large and larger, they displace also the other chambers of the heart inside the pericardium. So right heart disease leads to underfilling of the left heart, and it leads to a very bad interventricular coupling and contraction. So I would say any right heart disease also influences a low output situation to the left heart. This would be my points, and I hand over to Juan, to Walid, and to Augustin, primarily for the first question. Yes, thank you very much. Speaking about the evaluation of TR severity, we need to be humble first, because it's tricky, actually. And of course, we all know that we have patients coming in ICCU with very torrential TR, let's say. You give diuretics, and then in the end, they're going to find you severe or moderate TR. The first thing, if you have a patient with severe TR one day, it is likely that he will come back again with severe TR. First thing. Then, of course, you know that everything can change with loading condition, with breathing, things like that.
So what I suggest, if you think that the patient has a moderate TR in the end with diuretics, is to follow closely the patient, because we know that it's going to progress within the year, within the months. So you can use biomarkers. You can also look at the patient closely at 3 months follow-up at the echo and try to keep it at the state of fluid, state of overload that has been the base condition, let's say. But yeah, it can change, but keep in mind that it's going to progress very quickly. And I would just like to add, of course, if we treat early, we don't see the results early, but late. I think that these trials, and I try to be very objective, we don't have a lot of data to support a lot of interventional treatment. And I think that we still need diuretic response in order to get also interventional response, Juan. Do you agree for that? The biggest challenge, and there was a couple of slides that you presented, Agustin, that were very, very interesting, and is that you called progressors and regressors, is the dynamic changes that happen on the right side. At least on the left side, if you have a patient that comes to you and says, I'm short of breath, you can really be objective in terms of the indication for treatment. On the right side, if you go by symptoms, you're going to have to wait until the patient is really in a bad stage before you start seeing an impact. So one of the biggest challenges that we're going to have on tricuspid intervention is that to design studies that in a meaningful way show a strong efficacy response, we're going to need more sophisticated ways to measure the severity of TR, including hemodynamics, RV performance, and all these sophisticated stuff, because just the quantitative way that we're measuring TR right now is not going to be enough to be really, truly able to say we're making a therapeutic impact. We believe we are, but the regulatory agencies and payers will ask, show me the quantitative data. And I think that we need more sophisticated ways to measure that. I have a question rather than a comment to discuss together. Guys, we have a lot of combination of MR and TR coming in our valve clinic, and I think it's the same in Tunisia. So can you comment on your strategy? Are you staging? Are you treating in the same time? What will be your strategy, Stefan, Juan, and Augustin? I know that it's debatable as a topic, so that will be nice to discuss with our friend from Tunisia. I think there's a strong interaction, and it's a pity that we have parallel sessions actually with our heart failure specialists that should be here and with our electrophysiologists that should be here in this session. Because if we look into the trials, we actually overestimated the amount of HFpEF patients because we tried to have isolated TR. And the problem is there is almost no isolated TR. Isolated TR in the trials is HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction, and long-standing atrial fibrillation and large atria. I think we have seen in the trials in the BRIDE registry and to illuminate in the CLASP trials, and I was involved in every of these trials, we try to have a good LV function, we try to have no MR, and we try to have an isolated TR. And this is something that almost doesn't exist. We have to remember that 70% of TR is induced by left heart disease, being by half myocardial and by half valvular. So aortic stenosis, mitral stenosis, mitral regurgitation produces all TR, and AFib produces TR. So if you don't rhythm control the patient, and you have a patient that is elderly, and those are mainly women. Actually, it's a gender disease. Tricuspid valve disease is the only valvular disease that is much more common in women, and they are typically not seen by surgeons because they are 75 years and older. And they all have a history of 5 years of atrial fibrillation. They have huge atria, as been shown also by the case from Saudi Arabia. I think it's a very important point that we have to recognize that long-term untreated atrial fibrillation is bad. On the other hand, if you have tricuspid regurgitation or mitral regurgitation or stenosis, you will get 10% are in sinus rhythm.
they will get the same disease and they will all get atrial fibrillation. So we have to get together in the multidisciplinary team that I showed at the beginning, and there the electrophysiologist is a major part to be co-treating these patients. I have also another question to the first speaker. It's really nice to see that in Saudi Arabia you are building a good program. Are you doing only Pascal or mixed Pascal mitral clip? And if it's only Pascal, how can you comment on this choice? Is it because the device is easier to use, or I think Tunisia is starting programs now, and that can be helpful for them to know how you did your choice. Yes, actually, I've said that we have chosen the Pascal for 3 reasons. And the third reason, actually, is that we are more familiar with the Pascal because that is almost the device we are using for our mitral cases. And you know, if we are starting a tricuspid program, preferably we will use something. It's not the time to discover another device, I think. But there are many other reasons why to choose the Pascal. I'm not advocating the company, but it is a much easier, I think, much easier device to use, especially if we have the experience of it in the mitral side, if you have the experience of the device itself for the Tavi. So it's quite intuitive in terms of manipulation, and it's a quite, I would say, gentle device on the leaflet. So that doesn't mean that the TriClip is not a good device, as shown by Dr. van der Reben, but probably the Pascal is easier to use for someone who is just starting his experience. I would question this a little bit. It's a little bit marketing. So I would be very cautious with, I've done 500 cases in tricuspid. I've done 100 cases also in Pascal. So I would be very cautious with this remark. I don't think it's much easier. Both devices, and there's no data on the comparison of leaflet damage between the 2 devices. So we should be a little bit more neutral, I think. And I would say both devices do their job. There have been comparisons. There have been also trials with both devices, and they achieved almost the same efficacy and the same safety data. So I would not put the point here to say this is more gentle to the leaflet. This is marketing of one company of the 2. And I would be very cautious to make these sentences twice, okay? So please, if you present me data, I'm looking into the data, and you can repeat this again next year. But please, just look on data, not on a company advertisement, okay? Thank you. Yeah. So I think now we will move now to the next very important part in tricuspid disease, and this is a life-in-the-box case of replacement, and actually answering some of the questions that we've seen here. And it's my great pleasure that Augustin is replacing Thomas for this life-in-the-box case, and I'll be happy that we can discuss these new options that we see here. Augustin, please. Thank you, Stefan. Indeed, I've been asked to, can I get the slides, please? I've been asked to replace Thomas to present you a case of TTVR using the Lux Valve Plus system. I'm gonna get the slides like that. Can I get, yeah, perfect. It's gonna work. Thank you. So just a brief presentation of the system. So the Lux Valve system Plus is a self-adaptive braided ring which can help to solve the problem of PVL in some patients with big annular dilation. The second point is we have a multiple fixation design. You have 2 grippers, let's say 2 rabbit ears, that we can put them below the leaflets, and also an interventricular septal anchoring. I'm going to show you this. You have also a bovine pericardium leaflets with anti-calcification treatment to improve the durability. And compared to other TTVR devices, it's a device with a steerable system coming through the jugular access. They had indeed a first generation using transatrium access, but now we have this Lux Valve Plus system, which is a second generation. 31 French size of the delivery sheath,
And we have ongoing trials called Travel 2 and Trinity to explore this system. This solution can offer us to solve current clinical challenges. The first one is very large annually, because with Lux valve, you have sizes up to 30 millimeter. So it can effectively cover all the anatomical deformation. We can have also pacemaker leads that can interfere with intervention, but this Lux valve system has a two-layer design, which is flexible enough to work together with the leads. The image quality can be an issue too, and with these systems, you have only to check the clips and the septal anchor. We're going to see this just after. And of course, you can allow post-procedural pacemaker implantations. Just a quick presentation of the latest data presented and published in JACC Intervention around the first compassionate cases, 76 cases. You can see that most of the people were very old, 70 years old. 36% had prior cardiac surgery, and very high TRI-score at 6. Most of the presented with edema. Half had ascites, and of course they were really symptomatic because it was compassionate use. And at 1 month follow-up, we've found that very low rates of conversion to cardiac surgery for early use, only 5.3%, only 5.7 new pacemaker implantation, few in-hospital deaths, and of course durable TR reduction to less than 2+ in 95% of the patients, with significant improvement in NYHA functional class. I'm going to skip this, and we have a lab in the box from Bordeaux, and then we have a case from Lille. This live in the box is really short, only 5 minutes. So you can see that in Bordeaux, they are using this fusion imaging with, it's called Econavigator. You can see the art on fluoroscopy. So you already have this jugular access. Then we're going to use transesophageal views to assess the mechanism, which was mainly a primary TR with a prolapse. And then after, they're going to advance the device into the right ventricle. They're going to cross the annulus very fast. They're going to advance, and of course, once you are in the right ventricle, you need to check coaxiality. You can use 3D to check the coaxiality here. They're going to use also MPR to check if the device is perfectly centered and aligned with the annulus. Then you're going to expose the two grippers, the two rabbit ears, like that. Then you need to check that these two rabbit ears are below the level of the leaflet and the annulus. You have two, you have one anterior and one posterior, so you can check this using biplane and MPR techniques. Once you are happy, you can deploy the atrial part, the ventricular part, sorry, of the device. You can see there is no rapid pacing. It's a smooth deployment. Want to add Perhaps something? just for the steps, the overlay that we've seen was the same that I showed. It's a combination. So the red line was the tricuspid annulus line. Sorry. The orange one is the right ventricle with the outflow tract. So you see up to the pulmonary valve, and the yellow is the right atrium. And the interesting thing is that you deploy the two rapid ears first. So one ear goes into the anterior leaflet, one in the posterior leaflet. And there is no need for a septal leaflet anchoring. That's very important to know about this valve. So even if the septal leaflet is totally tethered, we cannot do any Pascal or tri-clip anymore,
this valve system still works because the third anchor is to the septum itself. So, and we will see it now here. Perhaps this is what you see on the lower here, this coming out of the device, and this is a tripod, like an anchor in a ship, naval ship. So it's a tripod that is shoot out through a patch into the septum between the right and the left ventricle, and it automatically inverts and keeps with the 3 pods a pressure against the septum. And this is seen, or was seen here, and it's below the nose cone that you see here. Now the nose cone is restricted, and you still see the septal part in the image in the fluoroscopy on the lower left, just for understanding. Yeah, of course. I'm going to just, it was a case from Bordeaux, very short case, let's say only 5 minutes, and I wanted to share with you a case we've done from Lille, a compassionate case, because, I mean, we discussed with Ralph Stefan during the steering committee for Trinity. This patient had a neuroendocrine tumor with severe pulmonary regurgitation and severe tricuspid regurgitation. She had a treatment for this tumor, and the level of blood markers were very low, meaning that the disease is stabilized. We decided first to perform a TAVR in the pulmonary position, and then the patient remained symptomatic, no recent heart failure hospitalization. She was in very good condition, no cognitive disorder, and furosemides were maintained at this level. As you can see here, it's like a restriction, very important restriction of the leaflets. It's kind of rheumatic disease. That's why I wanted to share this with you. You can see the very big dilation of the right ventricle and the big hole in the middle of the tricuspid valve. You can see pretty well the restriction, and it's challenging because we have also tethering of the leaflet. The subvalvular apparatus is thick, very restricted. But we decided to move on. So the delivery system was still into the right ventricle with gradual curving. We checked the coaxiality using biplane NMPR. And at this point, the base of the graspers needs to be around 1 centimeter ventricular to the tricuspid valve annulus. Then, as you can see, the sheath is retrieved and the graspers are exposed. And you can check the anterior and the posterior graspers. As you can see, using this, I don't see if it's obvious. Let me check with the pen. No, it's not working. So you can see pretty well using this MPR technique that both grasper were below the annulus, close to the leaflets. And then the atrial cut is released, and at this stage you can make some final adjustment to minimize the PVL. And then you're going to deploy this septal anchor, as perfectly shown by Ralph Stefan, and you can see using this transgastric view the septal anchor highlighted by the yellow arrow. And in the end, for this patient with very restricted leaflet, we had a very good results with trace PVL at the anterior part of the device. You can see here the final deployment, and we did the case by the end of August this year, and I saw the patient a couple of weeks ago, and as you can see, we have very important reverse remodeling of the right ventricle. We have also preliminary results from Travel 2 presented by Thomas at New York Valve for the first patient with very good survival at 6 months, a sustainable reduction in TR severity with only 77% of the population are known or traced TR at 6 months. And this reverse remodeling was already observed with this population. And that's it. I wanted to just conclude. Just short conclusion, yeah. Short conclusion. I mean, this technique is promising. We have special aspect, transjugular access, the grippers, septal anchor, and reliable results, and we are waiting the data from Trinity. And we have the luck to have several Stefan. Augustin, thank you very much. Excellent case. Both live cases were excellent, also the Pascal case. And because of the matter of time, we move directly to the last talk from Juan Granada.
And this is about this topic, TTVI, tricuspid transcatheter valvular intervention. Is it finally the solution to treat TR? And this goes well to your question. Right, I hope I'm not very repetitive, and what I'm going to try to do with the last talk is to wrap things up, and as we did for the mitral, to talk a little bit about the future and the trends in our field. So this is what I see. This is the state of transcatheter tricuspid valve intervention in 2024 and the implications for innovation. I think when it comes down to technique adoption, at least my personal opinion is at the present time, it favors TTVR. And I think the reason is because it's a technique that, as you actually saw, is more reproducible. Excuse we me. don't see the slides. Measure the slides. There we go. In terms of technique adoption, I personally feel that favors replacement. And the reason is because in our standardizable. TEER is without any doubt a very safe procedure and is actually reproducible. On the right side is actually more difficult to standardize. When it comes down to procedural success, I would actually say that it's more of a tie because you get better TR resolution with replacement, but you have much actually higher procedural safety with a repair. The issue is when it comes to clinical outcomes, I also call a tie because if you go and compare the data that we have right now for death and rehospitalization, there's no significant impact in randomized controlled studies, and functional status, I think it's fair to say that both are equally effective. So this is kind of a summary, a high-level summary of what I see the state of tricuspid valve intervention is, right now. Now, what is the issue or the opportunities here? Replacement adoption appears to be growing faster. And the reason is because, as you actually saw in this session today, the tricuspid anatomy is so complex that essentially operators see an easier actually path forward replacing the valve than essentially going into complex repair procedures. Also, we have more therapeutic options. We saw Pascal, we saw MitraClip. I can tell you right now there are at least 20 tricuspid replacement programs that people can use. And in a way, there is also technical satisfaction. Replacement in a way is easier to use, is friendlier imaging requirements, is a very satisfying technical result. And let's face it, abolishing TR is just very cool. People really like the fact that you completely abolish TR. I think that a big breakthrough, and I really call it a breakthrough, that was presented at TCT this year is the TRISCEND 2 results. I think it's important because this sets the baseline of the future of replacement. I'm not saying that actually the results are going to change practice completely, but at least we already have randomized controlled data that is going to help us to build the evidence as we move forward. In the TRISCEND 2 trial, we got 267 patients on the replacement side and 133 controls. And as expected, there was a significant abolition, complete reduction of TR that essentially was maintained up to 1 year. This is not actually surprising. But when you go into the primary and safety effectiveness endpoint, you see that the biggest benefit was derived primarily by quality of life metrics. No differences, significant differences in mortality, no significant differences in heart transplant, tricuspid valvular intervention was slightly higher, and the heart failure rehospitalization was not any different. So this is when actually some people say, well, it's quality of life, not significant heart differences in heart outcomes, but at the end of the day, this is very important because it's going to help us to move the field forward as new technologies actually come in. But this is the big but. In tricuspid replacement, there is an upfront cost that you have to pay to actually get those results. And if you actually look at the replacement group versus the control group, you will see a higher cardiovascular mortality, more bleeding because of the need of anticoagulation, and very importantly, a very high difference in pacemaker rates. And this is where dedicated new devices, as we saw before, come into play. And there are plenty of technologies with different concepts that actually promise
to improve the outcomes of first-generation technologies. And we started to see this. You know, I presented the Chinese experience with this device at TCT with 96 patients, and you see that now the pacemaker rate, at least in this series, came down to 2% with very low actually bleeding complication rates and actually very low mortality for a cumulative incidence of composite endpoints of around 15%. So you started to see that the issues of first-generation technologies start to get better with second-generation technologies. So what are the drivers of innovation at tricuspid side? Broader patient eligibility is extremely important and going to be a key driver for market adoption. Achieving maximal TR resolution is highly desirable, but one of the questions is, should zero TR be the ultimate goal? Maybe it's not actually needed. Procedural safety drives device use. There's no question about that. Is it worth paying the price of excess procedural complications on tricuspid valve intervention? Maybe not. And can new generation non-replacement technologies achieve replacement-like results while achieving the safety profile of TEER? Those are actually the innovation drivers that are moving the field forward, and we started to see a lot of technologies that are now under development that try to kind of fall in between, getting replacement-like results with the safety of TEER. And this is an example of a technology that is under development that is called the Triclover, that this is what I call a glorified, a TEER device that is more comprehensive. As you know, everything looks beautiful in animations. Is when you're going to do the case that you see that things are not as good as the animations were. But you can actually see this is an example of how technologies are evolving to improve the results of TEER, getting the safety of TEER, but enhancing the efficacy to get as close as possible to a potential replaced device. I mean, unfortunately, I cannot really move forward, but you get the concept. I mean, the idea is to put these pledgets that essentially is kind of like the Clover technique that the surgeons have used over the years and end up with a good result by maximizing leaflet apposition. Also, other technologies are trying to use more sophisticated devices for targeted tricuspid annuloplasty, and this is a well-known presented in the past technology. It's called the K-clip, that essentially what it's doing is reducing annuloplasty by creating a bicuspid valve from a tricuspid valve with actually very good preliminary results that have been presented over 100 patients with better results than annuloplasty, that has been presented before. And another trend is what they call occluders, with the idea of essentially using devices to occlude the center of the tricuspid valve, and instead of having a final implant, you use the leaflets to increase the coaptation and reduce the potential of, leaving a full valve behind. And finally, this is the last group of technologies that is called, essentially CAVL devices. This is for very, very advanced patients in which essentially you don't replace or repair the valve, but instead you reduce the burden of regurgitation on the systemic circulation by putting stented systems. What is interesting about these technologies, though, is despite the fact you do not intervene the tricuspid valve by essentially decreasing the hemodynamic or improving the hemodynamic conditions, the ventricle remodels and the TR actually improves over time in some of these studies. So final thoughts on tricuspid innovation. The game is not over, and I think is wide open, and I would say is more active innovation on the right side compared to the left side. But there are certain things that we need to take into consideration. I honestly disagree, strongly disagree, that leaving significant tricuspid regurgitation behind is good. If somebody says that, is really not on the right zone here. I think we need to maximize TR reduction as much as we could. But is zero TR really the goal and is needed for all patients? I don't know, maybe not. Procedural safety is a must, but we should not really compromise efficacy at expenses of device performance. We cannot really say because a device is safe, is going to be better because, we're going to compromise efficacy. Also, we need to avoid drinking the Kool-Aid too quickly, because clinical outcomes of randomized controlled studies, I showed you, this is great data, first preliminary data,
but are not definitive. And all this data can be improved. And finally, fixing the anatomy may not be enough. As actually Stefan said before, we need better understanding of patient phenotypes, hemodynamics, and right ventricular performance. That's the reason why electrophysiologists and heart failure physicians are really needed to help us to move this field forward. Thank you again for staying this late. It was an amazing session. Thank you, Dr. Granada, for this fantastic talk and with these interesting key messages. So before inviting Professor Van Baarden-Lubben to give us the key message of this session, do you have any questions, any comments? Probably I will ask a question re-ask the question about the rheumatic tricuspid regurgitation. And I'd like to have the point of view of Dr. Van Baarden-Lubben and Professor Granada about, do you have an experience about the treatment of rheumatic tricuspid regurgitation? Because in Tunisia, it's a need for us to have a solution for these patients, because our patients are developing tricuspid regurgitation after mitral valve surgery. And now we have with us our surgeon, Termiz is here also. And unfortunately, our patients are symptomatic and the surgeon refused to operate them, the right side of the heart. So because they are at high risk of mortality, and we are seeing our patient dying, waiting for a solution, because in Tunisia, TTVI isn't available, not yet available. And I think that tricuspid clip isn't the good treatment for our patients, because we have a mixed mechanism, the annular dilation, but sometimes we have the right ventricle dilation with the grid tenting, and with the rheumatic disease of the valve, which is very thick, and with the restriction of the movement of the subvalvular apparatus. I think I give this question first to both heart surgeons, to Professor Termiz and Professor Ben Ali. Professor Ben Ali is not anymore a surgeon, you know. No, but you know, I got this discussion with Juan 3 years ago, because we tried to do a meta-analysis to see how it's good, the replacement in the surgical field. And I started the meta-analysis, and the results were very bad, actually. That's why I stopped, and I never published the paper with Juan and Tomas. And now, in the transcatheter field, we are saying that the future probably is the replacement and not the repair. It's a little bit strange, as you know. As a surgeon, we did a lot of replacement, but a lot of endocarditis and a lot of thrombosis. And we are never able to anticoagulate these patients. I don't know how it will be the future of TTVI, actually. In Germany, we would put water in the wine or drink only water. I have to say, and I showed the data, I think a lot of surgical mortality is caused by irregular diagnosis, because I think most patients or most doctors just see the regurgitation, and what Juan nicely said is the phenotype of the disease is not understood. We know little about right ventricular function. We know little about afterload. We know that precapillary situations are devastating to the patients. So my big advice would be to do a right heart catheterization, which is extremely cheap, before every tricuspid valve intervention, and especially before surgery, and especially before replacement. Because the rate of right ventricular failure, and here I have to be in a little bit opposing situation to my good friend Juan, I have mainly seen in numbers which were upper single digit, even after transcatheter replacement, are only seen after replacement. And I've rarely seen them after repair, be it surgical or be it transcatheter. So I would say TEER is extremely safe. And I agree with you, Juan.
that we should not chase the 0 TR. We should reduce TR by at least 80%, and I've seen good results thereafter. We should not aim for not having a trace jet anymore or nothing. It is more important that the patient survives, but we have to be more clear on the indication. And I think in most instances, in most countries, I include my country, there is an insufficient workup of tricuspid valve regurgitation before treatment. And this would be my point. And for replacement, for surgery, I think data are very clear. But were presented 3 years ago, the data from STS registry, and it's 30% mortality. So, but one of the things is, you know, talking again about the phenotype of the surgical patients or the transcatheter patients are different. And one of the biggest issues is that, and I keep saying this because it's counterintuitive, it's so difficult to really show a clinical benefit of tricuspid intervention because it's kind of a silent disease. That's the reason why, you know, we neglected the tricuspid valve for quite some time. That if you add peri-procedural complications related to surgery, then the benefit goes away. And it's the same for TTVI. Exactly, no, but one of the things is, exactly, but one of the things is when you reduce, you know, infections, bleeding, and all these things with transcatheter stuff, then you kind of equalize the thing. But it's still, unless we figure out what is the patient that is going to benefit from it, it's going to be very challenging to move the field forward. Yeah. Thank you very much. I think because of time, and we started 10 minutes late, we're closing 10 minutes late, but we want to pay respect to the coronary interventions, which will be a short session before the cocktail reception tonight. I would just shortly summarize. I would say the tricuspid valve is the no longer forgotten valve. I think it's the biggest, one of the biggest new horizons in cardiology. And I invite you to go further into diagnosis, and this is looking at your patient, whether they have leg edema, fatigue, very unspecific symptoms. Do an echo on these patients and follow them up. Also, I would advise you to follow up every patient that receives a pacemaker or an ICD, because a lot of them will develop tricuspid regurgitation over time. And it's important that the electrophysiology community accepts that an echocardiographer belongs to cardiology, and also electrophysiology belongs to cardiology. That's my second big point. We have learned that even though it's very expensive, we also know that the stents, drug-eluting stents in the past, 20 years ago, were $2,000 US. Now a coronary stent, at least in Germany, is less than 100. It's 70 euros. To buy a drug-eluting stent. It's cheaper than a bare metal stent. So do not skip innovation, because innovation will always become cheaper. So I would say for the next point, TEER will become a reality in Tunisia. That's a very important point. The last point is TTVI will also come to Tunisia, but it may take 2 years longer, because also in Germany, it's excessively expensive. So to do a TTVI is 2 times the amount of money, also in Germany so far, than TTEER, and it's about 4 times of surgery. So just that you have an appreciation of the prices, but also this technology in 2 years, 5 years' time, because there's already production in Brazil, there's already production in India, and there's production in China, as we've shown you. There will be competition, there will be cheaper prices, and it may be easy that these prices will fall by 70%. So there is a bright future ahead. I think it was an excellent session. I thank my co-moderator, Professor Habib. I thank all the panelists who were excellent, and you as an audience who was here until late. And I hope you find this session attractive, interesting, and that you will come also next year to the Tunisian Cardiology and Cardiovascular Surgery Summit in order to learn even more about these forgotten entities. Thank you very much, and I close the session. Thank you. So we'll move to the Sanofi Symposium, and I'm and I'm inviting the moderators, Dr. Khaldoun Ben Hamda, Dr. Ziad Belhaj, Dr. Salma Sharfuddin,
Dr. Hassan Haji Omar. Et vous êtes tous invités pour le cocktail dînatoire au bord de la piscine à Miscellaneous à partir de 19h30. C'est ça, Bahri? So. Donc, bonsoir à tous. On va continuer par le symposium Sanofi et on va inviter tout de suite notre ami Dr Tarek Allouz, qui est professeur agrégé en cardiologie au CHU de Sfax, qui va nous démontrer comment on peut réduire le risque résiduel dans les syndromes coronariens chroniques en utilisant les traitements antithrombotiques. Donc Tarek, à toi la parole. Merci beaucoup Zied et Salma. Je remercie tout d'abord le comité d'organisation pour ce beau congrès, ainsi professeur Salem Aslem. Et je remercie aussi le laboratoire Sanofi de nous avoir donné l'occasion pour parler du risque résiduel, mais surtout athérothrombotique. Ce matin, on a eu une belle présentation avec le professeur Abid, qui a bien parlé du risque résiduel par rapport à l'hypoprotéine. Peut-être ce soir, on va se concentrer surtout sur le risque athérothrombotique lié aux plaquettes et la coagulation. Alors, je remercie aussi l'assistance de rester à une heure assez tardive, malgré le retard, pour assister à ce symposium. Alors, j'aime bien partir d'un cas clinique, un cas qu'on peut voir tous les jours. C'est un cas de 56 ans, un tabagique actif, qu'on connaît en cardiologie depuis 2022 pour un STMI. À l'époque, on a mis 3 stents actifs sur l'IVA et la coronaire droite. Et puis, dernière consultation en mars 2024, le patient n'est pas angineux. Et du coup, en suivant les recommandations, on a arrêté la bithérapie et on a continué l'aspirine quand c'est recommandé. À l'époque, déjà, le LDL cholestérol était un peu élevé, on peut en parler. Il y a un diabète récent qu'on a mis sous metformine, puis après, malheureusement, il reste tabagique. L'histoire ne s'arrête pas ici parce qu'en août dernier, 2024, il revient en cardiologie pour douleur thoracique avec un infarctus antérieur à 6, équilibre 2, VG à 40%, et en l'interrogeant, il n'a jamais arrêté les cigarettes. Alors voici la coronographie rapidement. Malheureusement, on est confronté à cette évolution coronaire avec des lésions de nouveau sur la coronaire droite, des lésions de nouveau sur la marginale, et puis bel et bien une thrombose très tardive du stent de l'IVA. Alors ici, on appelle ça le risque résiduel d'un coronarien déjà connu. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, quel est le risque résiduel, comment on peut le définir, comment on va l'évaluer, quels sont les outils qui peuvent nous aider pour l'évaluer, et puis après, comment le réduire et quelles sont les cibles thérapeutiques. Alors on le sait très bien, et là je ne rajoute pas grand-chose, c'est que le coronarien, dans la vie d'un coronarien, on parle de phases. Il y a la phase
récente, moyenne, c'est après un syndrome coronarien aigu, qui dure 1 année environ. Et puis après, la phase de long terme, où c'est un patient, on va dire, coronarien chronique. Et à ce moment-là, ce patient peut faire des événements cardiovasculaires. Ce sont des événements qui vont augmenter déjà la mortalité de ce patient. Et si on revoit les recommandations actuelles de 2024, qui sont sorties il y a quelques mois à l'ESC, on voit qu'il y a plusieurs types de présentations cliniques qui définissent en fait le syndrome coronarien chronique. Donc certainement, il y a les patients coronariens déjà connus qui ont fait un infarctus, pour lesquels on a stenté ou on a fait un pontage, et puis après ils sont passés à la phase chronique. Il y a les patients chez qui on a découvert l'angor chronique, avec une chorégraphie qui montre des lésions obstructives. Et puis, il y a les patients aussi qui n'ont jamais fait d'angine de poitrine, mais ils font de l'insuffisance cardiaque, de la dyspnée, et avec dysfonction VG. Puis après, on a découvert la cardiopathie ischémique. Alors, le risque résiduel d'un coronarien, je peux le définir par le risque de récurrence d'IDM, de syndrome coronarien aigu, mais aussi c'est un risque athérothrombotique global. Il n'y a pas que le cœur, il y a aussi le cerveau, il y a les jambes, etc. Et puis, c'est le risque aussi d'insuffisance cardiaque qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, si on voit les études, les registres, il y a un très beau registre publié par Gilles Lemesse, le français coroner, et c'est un registre qui a bien montré qu'on n'a pas tellement d'incidence élevée d'IDM au cours d'un patient coronarien stable. C'est l'incidence annuelle est 1% d'IDM par an chez un patient coronarien stable, et que si on va voir en fait les causes d'IDM, on voit que seulement 20% c'était lié au stent, alors que 80% c'était lié sur des lésions de novo en dehors du stent qu'on a mis initialement. Mais ce qu'il faut peut-être attirer l'attention, c'est que ces patients-là qui ont fait des thromboses de stent, même tardives, ils ont une mortalité qui est assez élevée intra-hospitalière, qui dépasse les 8% à un an. Et puis, pour le décès cardiovasculaire, déjà, c'est un risque majeur chez un coronarien stable. On va voir que la prévalence, déjà, elle est 1,3% par an annuel. Et si on va voir les causes de décès, on trouve que la première cause de décès cardiovasculaire chez un patient coronarien, ce n'est pas l'IDM, mais c'est l'insuffisance cardiaque et c'est l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Secondaire, puis il y a le décès, la mort subite, et puis après, il y a les autres causes de décès vasculaire. Alors, comment on va évaluer ce risque? C'est ça la question. Et pour l'évaluer, il faut connaître les facteurs prédictifs. Et si je reviens à ce registre coroner, quels sont les facteurs prédictifs de réinfarctus chez les coronariens stables? Donc, on trouve 3, essentiellement. Le tabac actif, comme le cas de notre patient, le LDL cholestérol, et on sait très bien que toute 6% d'augmentation de LDL, toute augmentation de 0,1 g de LDL augmente de 6% le risque d'IDM, et puis après, le diabète mal contrôlé. Alors, il y a un beau registre aussi publié européen, plus que 12 000 patients coronariens stables, c'est l'Euroaspire risque registre, et on va voir qu'à part l'âge, à part l'AVC, il y a un autre facteur aussi qui sort comme facteur prédictif en fait, d'événements cardiovasculaires dans le futur chez un coronarien stable, c'est la dépression, c'est l'anxiété. Donc aussi, il faut s'intéresser à cette anxiété, à cette dépression chez vos patients coronariens stables, parce que si le patient présente quelques symptômes qui suggèrent une dépression, il faut le traiter ou il faut l'envoyer à un psychiatre. Alors, comment on va évaluer le risque? Est-ce, certes, par l'évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires, est-ce qu'il y a des scores de risque en dehors des scores que vous connaissez dédiés pour le coronarien stable à mesurer ou à calculer? Est-ce qu'il faut screener l'atteinte polyvasculaire? Parce que ça a été bien démontré que le patient artéritique aussi, il a un risque augmenté. Et puis, c'est la grosse question qu'il y a quelques années, on se posait, est-ce qu'il faut faire des tests fonctionnels systématiques chez un patient chez qui j'ai mis un stent dans le tronc commun, par exemple, il y a 2 ans, et il est asymptomatique, est-ce que je fais un test d'ischémie fonctionnelle pour chercher cette ischémie silencieuse, oui ou non? C'est ça ce qu'on va essayer de voir. Alors, pour les scores, il y a plusieurs calculateurs. Il y a un calculateur qui est déjà publié et disponible sur Internet pour l'Euroaspire Score, dont vous avez l'âge, vous avez l'histoire d'AVC, l'histoire d'insuffisance cardiaque, la dépression, l'angioplastie ou l'atteinte périphérique, et puis après, vous avez en bas un pourcentage de risque d'événements cardiovasculaires dans le futur. Et puis, vous avez aussi le score TRS2 que je trouve très didactique, très facile à utiliser, 9 critères. Et puis, si vous avez plus que 3 critères sur 9, c'est un risque à 3 ans qui est supérieur à 14-15% de développer un événement cardiovasculaire. Alors, screener de routine ou non, un patient qu'on a stenté depuis longtemps, et je pense post-PCI déjà elle a clos le débat. Post-PCI, c'est une étude randomisée déjà publiée dans le New England en 2022 qui a pris des patients coronariens stables, stentés, chez qui un bras on n'a rien fait, surveillance systématique standard, et puis un bras où on a fait systématiquement des tests fonctionnels. Vous avez des scintigraphies, des ECG d'effort, puis après des échographies d'effort. Et malgré ce screening, ça ne sert à rien. Quel que soit on est diabétique ou non diabétique, vous voyez bien, à 2 ans, il n'y a aucune différence en termes de pronostic, en termes de MACE. Alors, j'arrive à la question la plus importante de ma présentation, c'est comment on va réduire ce risque et quelles sont les cibles. Alors, les cibles, certainement, on l'a bien vu ce matin avec Dr Abid, c'est que
il n'y a pas une seule voie qui explique le risque résiduel d'un patient coronarien. Il y a certes la voie de l'hypoprotéine, avec la lipoprotéine A, avec le LDL cholestérol, avec le non-HDL cholestérol et le cholestérol, les ramenants de cholestérol, on va dire, résiduels. Il y a l'inflammation, il y a le métabolisme, que soit on est diabétique ou non diabétique. Puis après aussi, il y a les plaquettes et les coagulations, ce qu'on appelle le risque athérothrombotique pour ce patient. Mais il ne faut pas aussi oublier, pour les angioplasticiens, les gens qui font de la choro et de l'angioplastie, il faut bien optimiser aussi l'angioplastie parce que ça a été bien démontré que mettre un stent sans qu'il soit bien déployé, ça va augmenter le risque de thrombose de stent dans le futur. Alors, actuellement, on dit que le traitement d'un patient coronarien stable, ou un coronarien en général, il est basé sur 4 piliers. C'est en analogie avec l'insuffisance cardiaque à effet altéré. On se dit qu'on est, les fantastic four, les four fantastic four. Pareil aussi pour la maladie coronarienne. Le traitement médical qui améliore le pronostic est basé sur 4 piliers. Le traitement antithrombotique, le traitement hypolipémiant, le traitement pour le métabolisme, et puis après, le traitement anti-inflammatoire. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur le traitement antithrombotique, qui est le sujet de ma présentation. Et avant d'attaquer le patient coronarien stable, il faut faire un petit rappel. Quel est le traitement antithrombotique déjà qu'il faut le mettre après un syndrome coronarien aigu chez un patient qu'on a stenté? Si je revois les recommandations de l'ESC actuelles 2023, on voit qu'il n'y a pas de changement. Une bithérapie antiplaquettaire, aspirine plus anti-BX12 pendant 12 mois. Et pour le syndrome coronarien aigu, c'est préférable de donner un anti-BX12 potent, puissant, tel que le ticagrelol ou prasugrel. Et puis après, le clopidogrel reste en 3e si absence ou contre-indication aux autres. Et on le sait très bien que pourquoi on donne des antiplaquettaires anti-BX12 puissants, parce qu'on le sait, et l'étude Triton, elle a bien montré ça, c'est que durant le premier mois, on a dit la phase vulnérable après syndrome coronarien aigu, où on a un surrisque d'événements cardiovasculaires, on a un surrisque de thrombose de stent. Pour cette raison, il faut attaquer très fort avec des antiplaquettaires puissants durant le premier mois. Puis après le premier mois, on voit que les courbes ne divergent plus, sont plutôt parallèles. Il n'y a pas de surrisque avec le clopidogrel par rapport au prasugrel. Alors pourquoi, durant le premier mois, le clopidogrel, peut-être, il paraît un peu moins puissant que les autres, parce que vous le savez, le clopidogrel, c'est une thionopyridine qui passe obligatoirement par 2 étapes d'oxydation hépatique, par le cytochrome P450 au niveau du foie, pour devenir drogue actif. Et malheureusement, on le sait que 30% environ des patients sont résistants, ils ont des allèles, on va dire, avec loss en function, pour l'action de métabolisme par les cytochrome P450, ce qui fait qu'il y a environ 30%, peut-être, ils ont une action antiplaquettaire au clopidogrel qui est un peu résistante, qui est un peu abaissée. Alors qu'après un mois, on le sait, c'était bien démontré qu'on peut passer à l'escalade. C'est-à-dire on peut passer du ticagrelol ou prasugrel vers le clopidogrel, et ça a été bien démontré tel que tropical ou topique, quel que soit on fait un test génétique ou un test plaquettaire, oui ou non, il y a un bénéfice de passer vers le clopidogrel, qui est moins puissant, mais il est moins aussi agressif. C'était bien démontré qu'il y avait une réduction significative des saignements majeurs si on passe à ce traitement antiplaquettaire. Une méta-analyse qui est toute récente dans le JAC, elle a bien aussi confirmé ça, parce que vous voyez bien qu'en haut, ce sont les critères ischémiques, il n'y avait pas de différence entre d'escalade ou non d'escalade. Par contre, en bas, ce sont les hémorragies majeures. Le fait de faire une déscalation, ça va réduire aussi le risque hémorragique chez notre patient. Et aussi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la résistance génétique au clopidogrel. Et l'étude Tyler, il nous a bien enseigné ça en 2020 dans le JAMA. L'étude Tyler, en fait, c'est une étude qui a fait un génotypage pour tous les patients, c'est-à-dire elle a cherché les allèles résistants au clopidogrel, et puis après elle a pris que les patients qui sont résistants au clopidogrel, c'est-à-dire ils ont des cytochromes qui sont résistants au clopidogrel, qui a randomisé en 2 bras, un bras chez qui on a mis le clopidogrel pour tous les patients, malgré qu'ils sont résistants, on le sait qu'ils sont résistants, et on l'a mis sur le clopidogrel, et l'autre bras, on a mis un traitement guidé par le génotypage, et dans la plupart des cas, 85% des patients étaient sous ticagrelol. Et malgré qu'ils sont résistants, regardez bien, à 1 an, il n'y avait pas de différence significative. Certes, il y avait une réduction des MACE dans le groupe où on a donné le ticagrelol pour des patients résistants, déjà connus résistants par le test génétique, mais il n'y avait pas de différence à 1 an en termes de statistiques. Par contre, dans l'analyse de post-hoc de cette étude, on voit qu'effectivement qu'il y avait une différence, mais qui s'arrête à 3 mois. C'est-à-dire la différence, elle apparaît juste durant la phase aiguë, la phase vulnérable qui dure 3 mois. Après, il n'y avait plus de différence en termes d'événements ischémiques. Alors, les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'escalation? Oui, on peut déscalader, on peut passer, on va dire, du ticagrelol ou clopidogrel à 1 à 3 mois après syndrome coronarien aigu, chez qui on a dilaté. Alors, est-ce qu'il y a un autre type de déscalade? Oui, il y a un autre type, c'est que pourquoi pas arrêter l'aspirine
à 1 ou 3 mois et mettre le patient sous une simple anti-PDX12, que ce soit le ticagrelol ou le clopidogrel. Est-ce que c'est mieux? Effectivement, c'est mieux. Et cette analyse dans le JAMA, qui a pris plus que 22 000 patients dilatés, et regardez, donc il a repris les études Smart Choice, TopDapt, Twilight avec le ticagrelol, mais il y a pas mal d'études aussi avec le clopidogrel. Il a bien montré que le fait de passer du bithérapie, PDX12 aspirine, vers une monothérapie PDX12 à 1 à 3 mois après angioplastie, ça réduit de 50% les hémorragies majeures. C'est-à-dire on va gagner en moins la moitié des hémorragies majeures et on sait très bien que les hémorragies vont tuer dans le futur. Et puis le NACE, le Net Adverse Clinical Event, était aussi en faveur de donner une monothérapie antiplaquettaire. Et peut-être actuellement c'est l'époque de donner la monothérapie, mais pas par l'aspirine, même durant les 12 mois après syndrome rénal aigu, mais plutôt par les anti-PDX12. Alors les recommandations, oui, elles le recommandent, c'est classe 2A de recommandation. Alors en arrivant à la phase chronique, chez le patient syndrome coronarien chronique, chez qui on a découvert une lésion obstructive et qu'on va dilater, quelle est la recommandation? Quel est, on va dire, le traitement antithrombotique qui est recommandé? Et on le sait très bien, il n'y avait pas de différence, il n'y a pas de changement sur ces recommandations de 2024, publiées en août dernier. C'est que 6 mois de bithérapie à base d'aspirine, et là actuellement c'est clopidogrel. C'est plus ticagrelol, c'est plus prasugrel dans le syndrome coronarien chronique, et 6 mois de bithérapie. Pourquoi? Parce qu'on le sait, et l'étude Alpheus du groupe Action français avec Jim Montalesco, ils ont bien montré que le ticagrelol, malgré il est plus efficace que le clopidogrel dans le test plaquettaire, mais il ne réduit pas les infarctus périprocéduraux après une angioplastie élective chez un patient coronarien stable. La grande question actuellement, c'est qu'on a mis le patient sous bithérapie après angioplastie, après 6 mois ou après 12 mois de la phase aiguë. Mon patient il est stable, il n'a pas fait de récidive angineuse. Ce qui est recommandé, c'est arrêter la bithérapie pour une monothérapie seule. La question, est-ce qu'on va garder l'aspirine seule? Est-ce qu'on va garder la bithérapie pour certains patients à haut risque ischémique? Ou plutôt donner la monothérapie par PDX12 seule? Est-ce que c'est mieux sur le plan sécuritaire? Alors, pour l'aspirine, je vous rappelle une étude ancienne, une méta-analyse ancienne dans l'ANSET en 2009, qui a bien montré effectivement que l'aspirine était efficace déjà versus placebo chez les patients coronarien instables et que ça réduit de 20% les événements coronaires et de 31% les infarctus non fatals. Mais c'est quoi le prix à payer? C'est une augmentation, certes, du risque hémorragique avec dédoublement des hémorragies, surtout gastro-intestinales, par rapport à un placebo avec un haut ratio à 2, sachant qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur les hémorragies intracrânienne, donc il faut s'assurer aussi, l'aspirine, certes, il fait saigner plus, mais surtout au niveau de l'estomac. La question, est-ce qu'on peut prolonger la bithérapie? Certes, on le sait, il y a 2 grandes études aussi anciennes, DAPT, stent de première génération, la bithérapie à 32 mois, elle réduit, certes, la thrombose de stent, elle réduit les MACE. Plus récemment, Pegasus Timi en 2015, pareil, même design pratiquement, et ça a été bien démontré que allonger la bithérapie par ticagrelol, ça réduit aussi les MACE de 15% par rapport à l'aspirine seule. Mais quel est le prix à payer aussi? C'est un dédoublement des hémorragies. Donc on a bien montré que le fait de prolonger, certes on va gagner en termes d'ischémie, mais le prix à payer, c'est une augmentation des hémorragies, même un dédoublement, x2 des hémorragies sévères. Et le problème dans la bithérapie prolongée, que ce soit par un AOD ou par un antiplaquettaire, c'est que, si vous voyez bien dans ce tableau, que le nombre de patients nécessaires à traiter n'est pas trop loin du nombre nécessaire des patients à nuire. Et donc, la balance, elle est très juste pour l'allonger. Et les recommandations le disent, on peut le faire, certes, pour quelques patients, c'est en classe 2A, mais regardez, il faut que le patient soit à haut risque ischémique et à faible risque hémorragique. Au risque ischémique, vous avez ce tableau-là, donc lié au stent, lié au terrain. Au risque hémorragique, donc vous avez soit le choix d'utiliser le Precise Dapt Score ou d'utiliser les critères d'ARC HBR. Et pourquoi il faut faire attention aux hémorragies? Et l'étude Coroner par Gilles Lemesse, avec une publication toute récente dans Circulation cette année, elle a bien montré que le problème des hémorragies, c'est que ça va augmenter la mortalité post-événement. Et regardez bien ici à gauche, c'est que l'événement qui va aggraver le pronostic à 1 an ne sont pas les événements ischémiques, c'est moins l'insuffisance cardiaque, mais c'est essentiellement les hémorragies graves. C'est-à-dire que vous avez un patient qui fait un saignement grave, il a 42% malheureusement de risque de mourir dans l'année qui suit. Donc, y a-t-il une meilleure option que l'aspirine ou la bithérapie au long cours pour réduire, le risque ischémique, mais aussi le risque hémorragique? Donc c'est ça ce qu'on va essayer de voir. Dans l'ANSET en 2020, déjà, une méta-analyse qui a bien montré, là, il y a 4 ans, que le fait de comparer aspirine versus anti-PI12, là, c'était clopidogrel et ticagrelol,
ticagrelol, le fait de donner le ticagrelol ou le clopidogrel au long cours, ça réduit de 20% les infarctus par rapport à l'aspirine. Il n'y avait pas de différence en termes de décès toute cause, il n'y a pas de différence en termes d'AVC, mais déjà on a montré que l'anti-pédaglouse est plus efficace au long cours pour réduire l'infarctus. Tout récemment, 2023, l'étude sud-coréenne Ost-Exam, que certainement vous avez entendu parler, qui a comparé head-to-head clopidogrel versus aspirine en prévention secondaire, ce sont des patients stentés il y a longtemps, et regardez à 2 ans, le critère primaire qui était un critère de sécurité, c'est-à-dire ischémique, hémorragique et d'efficacité ischémique, c'est ce qu'on appelle les NACE, c'était en faveur, largement en faveur du clopidogrel avec réduction de 27%. Et si on voit les critères secondaires, ischémique, c'est en faveur du clopidogrel, hémorragique aussi, c'est en faveur du clopidogrel. Et dans une analyse de post-hoc, de la même étude post-exam, regardez bien que, quel que soit le profil patient, mon patient, il est à haut risque hémorragique, mon patient, il est à haut risque ischémique, PCI complexe, regardez toujours le clopidogrel est avantageux, on va dire, par rapport à l'aspirine au long cours. Tout récemment, incluant l'étude Ost-Exam, dans le JAC en 2023, cette méta-analyse a comparé clopidogrel versus anti-PL12 versus aspirine, et regardez, l'anti-PL12, dont le clopidogrel essentiellement, réduit les MACE, réduit de 23% les infarctus, et réduit essentiellement les hémorragies graves, essentiellement gastro-intestinales. Il ne faut pas aussi avoir peur. C'est-à-dire, je mets mon patient sur clopidogrel au long cours, alors que peut-être il est dans les 30% de résistants au clopidogrel. Regardez dans l'étude Taylor à 5 ans, l'extension de l'étude Taylor, vous voyez bien qu'il n'y avait pas de différence. On sait que ce sont des patients résistants. On les a mis sur clopidogrel, il n'y avait pas une augmentation du risque ischémique parce que ce sont des patients dans une phase chronique où déjà le risque ischémique n'est pas aussi élevé et le clopidogrel est efficace. Alors, je reviens aux recommandations du 24. Suite à ces données, là, vous avez une nouveauté dans les recommandations de l'ESC, c'est qu'actuellement, le clopidogrel, il est indiqué comme une alternative sûre, safe et plus efficace par rapport à l'aspirine dans la prévention secondaire d'un patient coronarien chez qui a fait un infarctus ou chez qui on a mis un stent. Et c'est une recommandation très forte, 1A de recommandation. Alors, autre chose, on est angioplasticien, c'est aussi important d'optimiser l'angioplastie. Il y a pas mal d'études qui ont montré que l'utilisation de l'imagerie endocoronaire IVUS ou OCT, ça permet de réduire les événements au long cours, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, en termes d'infarctus, en termes de resténose. Et ce qui est recommandé actuellement, en classe 1A aussi, dans le SC 2004, c'est d'utiliser l'OCT de l'imagerie dans le left main, dans les bifurcations, dans les lésions complexes, dans les lésions longues calcifiées, ce qui peut-être pas le cas en Tunisie, parce que l'accès à cette imagerie reste toujours réduit. Alors, je passe rapidement vers les 3 piliers. Les antilipidiques, je pense, on a eu une très belle présentation par mon cher maître et ami, professeur Abid, mais je rappelle que la réduction du LDL cholestérol est corrélée de façon significative et linéaire par rapport à la réduction du risque d'infarctus et d'événements cardiovasculaires. Et malheureusement, si on voit les registres européens, seulement 20% de nos patients à très haut risque cardiovasculaire sont l'objectif. Donc il y a au moins 80% qui ne sont pas l'objectif parce que soit ils sont intolérants aux statines, soit ils ne veulent pas prendre, soit ils sont mal observants. Et suite à ça, les recommandations actuelles disent que d'emblée, même mon patient est coronarien instable, chronique, d'emblée, je donne la dose la plus forte tolérée de statine. Certes, on peut aussi appliquer les 3 phases de statine, ezetimibe, puis après anti-BSK9, mais la nouveauté dans ces recommandations, c'est l'entrée en force, on va dire, en classe 1B de recommandation, de l'acide pembédoïque chez les patients intolérants aux statines et qui ne sont pas l'objectif malgré les étimibes. Et certainement, vous connaissez que l'acide pembédoïque, c'est un statine-like, parce que aussi elle va inhiber, on va dire, la fabrication, la synthèse hépatique du LDL cholestérol. Et l'étude Pivot, c'était l'étude Clear Trial, qui a bien montré que versus placebo, ça va réduire de 13% les critères primaires qui étaient des critères MACE. Alors, traitement anti-obésité, on le sait très bien que les recommandations actuelles, ils ont aussi donné une nouvelle recommandation, nouveau pour les cardiologues, parce que nous, cardiologues, on a le droit actuellement à donner une molécule antidiabétique pour des patients non diabétiques forcément. Ils ne sont pas forcément diabétiques, mais ils sont plutôt coronariens, ce qui est la semaglutide. Et ils sont soit en surpoids, soit obèses. Et ça a permis de réduire les AVC et l'infarctus et la mortalité. Certes, c'était basé sur cette étude, l'étude Select Trial, publiée dans le New England en 2023, qui a comparé placebo versus semaglutide, une injection toutes les semaines, 2,4 mg en sucre d'année, et ça a permis de réduire de 20%, pareil, les MACE dans le futur. Alors,
j'arrive rapidement à mes fins, c'est que le traitement anti-inflammatoire, déjà, vous savez, la colchicine, déjà, elle est entrée depuis 2 ans dans les recommandations, mais cette année, on a assisté à un upgrading de la recommandation. Elle passe à 2A de recommandation, 0,5 mg par jour. C'est basé sur plusieurs études, telles que l'étude de Ledocotrial, qui a montré une réduction significative, mais le revers de la médaille de cette molécule, c'est certes, ça réduit dans les méta-analyses les MACE, mais le problème, ça augmente les effets indésirables, tels que les effets gastro-intestinaux, et puis aussi, ça augmente, il y a, on va dire, un surrisque d'augmentation de la mortalité non cardiovasculaire qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Alors, nouvelle approche du coronarien instable, statine forte dose. Si mon patient n'est pas l'objectif, n'hésitez pas à associer les autres molécules. Et puis après aussi, il faut voir la CRP hypersensible. On n'est pas infectiologue, mais je pense qu'on peut aussi tester la CRP. Si ma CRP elle est un peu élevée, il ne faut pas hésiter à ajouter la colchicine. Alors, je finis avec un 5e palier que je n'ai pas mis initialement, qui est l'adhérence au traitement. Il ne faut pas aussi oublier que le patient doit adhérer au traitement et doit adhérer aussi aux mesures génétiques. Et puis, j'ai bien aimé cet acronyme dans les recommandations, le HEALTHY, c'est que Health Diet, c'est-à-dire un régime alimentaire bien conduit, de l'exercice, arrêter le tabac, réduire le poids, contrôler la pression artérielle et le cholestérol, réduire ou arrêter l'alcool, et puis après aussi management, c'est-à-dire réduire le stress et la dépression. J'arrive à mes conclusions, c'est que le diagnostic et la gestion des principaux facteurs de risque cardiovasculaire sont cruciaux pour permettre une prévention cardiovasculaire optimale. La réduction du risque thrombotique passe par une personnalisation du traitement antithrombotique, clopidogrel au long cours, aspirine, ainsi de suite, puis après aussi l'optimisation de l'angioplastie, et puis le clopidogrel en monothérapie, dès la phase moyenne, stable et chronique, a un meilleur profil de sécurité et d'efficacité, quel que soit le profil du patient, au risque ischémique, au risque hémorragique, et là actuellement on est dans une ère de PCI without aspirine. La résistance partielle au clopidogrel, certes 30% dans les études de la population, mais semble peu affecter, on va dire, les résultats à long terme, en dehors peut-être de la phase initiale après syndrome aigu qui dure 1 à 3 mois. Et je remercie de votre attention. Merci, Dr Luz, pour cette excellente présentation. Et réellement, tu as fait le tour sur le risque résiduel chez les patients coronariens. On sait très très bien que dans notre pays, comme dans les autres pays de parlement, on est submergé par cette cardiopathie ischémique. Et on le sait, il n'y a pas que la mortalité, mais aussi l'insuffisance cardiaque. C'est ainsi qu'on doit réellement optimiser la prise en charge de nos patients. Alors, tu nous as réellement convaincus avec les 5 piliers. Et avant de passer la parole à l'assistance, je me permets de poser une petite question par rapport à cette histoire de clopidogrel au long cours. Le clopidogrel qui détrône l'aspirine, oui, on le sait, on a vu avec l'étude Ostexa, mais réellement quand même on a vécu dans une ère avec l'aspirine chez des patients coronariens non complexes qui sont bien contrôlés sur le point LDL cholestérol avec un traitement optimal derrière, comme tu l'as bien souligné. Faut-il réellement donner à tous nos patients du clopidogrel au long cours? Je pense qu'il faut quand même rationaliser. On a des patients complexes, peut-être c'est ces patients-là chez qui on doit réellement penser à gagner par rapport au risque hémorragique, à garder le clopidogrel. Et puis après, est-ce qu'il y aurait, je pense, quand même certaines études qui vont démarrer pour comparer aussi les autres antithrombotiques, les autres inhibiteurs P2Y12, ticagrelor notamment, même avec des doses réduites par rapport au clopidogrel au long cours chez ces patients-là. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, merci pour cette excellente question, Salma. En fait, peut-être je vais te répondre par une question aussi. Alors, chez qui tu prévois de prescrire l'aspirine au long cours? Chez qui, pour toi, l'aspirine est meilleure au long cours pour des patients coronariens stables? Non, ce n'est pas ça la question. On donne l'aspirine. De pratique courante, on donne, nous, toute l'assistance ici. Oui, je sais, nous, on mais donne suite aux données... Alors, pardon. Je vous pose la question dans l'assistance. Réellement, chez nos patients, ici aussi, ouais, au long cours, après les 12 premiers mois, ou bien chez les chroniques stables, après 6 mois, on peut atteindre les 12 mois, à combien on donne de l'aspirine? C'est pratiquement 80-90%, pratiquement, on est tous ici dans l'assistance sur l'aspirine. Pour autant, est-ce qu'on a des incidents réels? À combien, si on contrôle bien les autres facteurs de risque, si on fait une revascularisation complète, bien faite, optimisée? Donc, je pense que la vraie question est de gagner par rapport au risque hémorragique.
On surestime peut-être le gastro-intestinal, on donne des IPP, les patients parfois sont gênés, mais aussi on a des patients complexes. Chez ces patients-là, on en a peur. Et peut-être le clopidogrel, il fait mieux. Alors je pense que c'est ce que je crois. Oui, j'ai bien compris en fait ta question. Mais en effet, je vous ai bien montré que le clopidogrel, il a le meilleur profil de sécurité, mais d'efficacité aussi. C'est-à-dire, quel que soit le profil patient, mon patient, il est à faible risque ischémique, mais à haut risque hémorragique, moi je donne le clopidogrel. Mon patient, il est à haut risque ischémique et à faible risque hémorragique, je donne aussi le clopidogrel. Donc ça signifie que le clopidogrel, il a montré qu'il est plus efficace que l'aspirine, quel que soit le profil patient. C'est-à-dire, mon patient, même si il risque de saigner, moi je donne le clopidogrel, il donne moins de saignement. Mon patient, j'ai mis un stent pas bien déployé, ou c'est un 3-6 stents, un stent dans le tronc commun, c'est une bif qui est assez complexe avec un décalcrage, je garde le clopidogrel. Donc, quel que soit le profil patient, le clopidogrel a montré un meilleur profil d'efficacité et de sécurité. Mais aussi, je comprends en fait ta question, parce que le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est la sécurité sociale. Je pense qu'il faut bien travailler auprès de nos instances de santé, auprès de l'ACNAM, pour essayer de rembourser encore plus, en plus, le clopidogrel au long cours par rapport à l'aspirine. Parce que je peux vous dire, effectivement, donner peut-être le clopidogrel pour un patient à risque ischémique, par rapport à l'aspirine, c'est mieux. Ça réduit de 20 à 25% les infarctus, mais aussi ça réduit les hémorragies gastro-intestinales. Donc c'est ça le problème. C'est peut-être, on va commencer par deux profils différents, garder le clopidogrel pour les patients à risque ischémique, et là on le comprend, mais aussi le garder chez les patients qui ont un ou deux critères de HBR, parce que ça a été bien démontré que ça réduit, alors que les patients qui sont à risque modéré ischémique et à risque modéré hémorragique, là on peut garder l'aspirine. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Zi, est une question? Tu as parlé de génotype. Moi, je n'ai pas connaissance d'études tunisiennes sur les génotypes des Tunisiens. Non, ce n'est pas une étude génétique tunisienne. Est-ce que tu as une idée sur le génotype des Tunisiens? Alors, il y a une étude faite il y a quelques années avec Dr. Haddad, mais c'est plutôt un test plaquettaire. Hein, c'est une test d'activité plaquettaire. Et à l'époque, ils ont montré que 40% environ des Tunisiens c'est pas une résistance, mais ils ont une réponse un peu inadéquate, abaissée par rapport aux autres. Mais dans les tests génotypiques, en fait, dans les populations européennes, white, on va dire, c'est 30% environ. D'accord, tu nous as parlé de résistance au clopidogrel. Oui. Mais je pense que ce qui est plus fréquent, c'est la résistance à l'aspirine, qui est une résistance dose dépendante en plus. Donc, est-ce que les recommandations tendent à baisser les doses d'aspirine vers les doses les plus basses pour réduire le risque hémorragique? Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour réduire le risque ischémique? Alors, je ne suis pas certain que le fait d'augmenter la dose, ça va encore sécuriser le patient, on va dire, en termes de risque d'infarctus et de récidive d'événements coronariens. C'est vrai, les recommandations actuelles, c'est 75 à 150 mg, 160 mg par jour. Et le fait de réduire la dose et donner un IPP aussi, il ne faut pas l'oublier, ça va réduire aussi les hémorragies gastro-intestinales. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui a comparé 75 mg versus 160 mg, qui a montré qu'il y avait une efficacité ischémique, on va dire, des 160 mg. Donc, merci encore une fois, Tarek, pour cette excellente présentation. Nous remercions aussi les laboratoires Sanofi pour ce sympo. Je remercie aussi toute l'assistance qui n'a pas décroché depuis 8h30 du matin jusqu'à cette heure-ci. On a même dépassé 18h30, on est 18h50. Et je vous remercie pour cette belle journée, première journée. On nous reste encore la deuxième et puis samedi matin. Mais aussi, je vous demande de rester encore pour notre assemblée générale qui va démarrer tout de suite. Et puis, vous êtes tous invités pour un cocktail dînatoire à 19h30 au bord de la piscine. Merci à vous. Merci.